Kapitel 451, Die Welt ist mein Feind, 19. Dieser Alt Curl ist der Gegenüber viel zu arrogant. Eisschild. Offenen, in Huang Beiyus Hand Erzchen plötzlich ein eisiger Nebel im strahlendem Licht, der durch die Luft schwebte. Augenblicklich bedeckten drei robust Eisschild die Front von Prinz gingen. Dies Eisschild konnten selbst einen Geisterwehrer einmal aufhalten. Obwohl es nur drei waren, konnte Prinz gingen nicht sofort verrucken. Wütend brüllt Prinz gingen plötzlich auf, die Spitze des Sichelmannspeers in seiner Hand lost sich schlagartig, und die Eisenkette, die den Spee verband, zerbrach ins Way. Schwerttechnik. Monse schmettend nun Himmel. Wird Form lenkte den Sichelmannspeer nach vorn, und die konzentriert Elementarenergie über im entlad sich in einem heftigen, blendenden Blitz. Gerade als der Blitz Huang Beiyu erreichen sollte, explodierte plötzlich und schoss wie ein Donnerschlag hervor, ein ohrenbetäubendes Drohnen erfüllt die Luft. Prinz Jing ans Gesichtsausdruck war grimmig, sein Augen funkelten, Faser Holly, der Eisgeist Phantomvogel funkelte innen, sein gewaltigen Eisflügel schlugen plötzlich her und trugen ein eisig Aura wie ein Eisstrom in sich, als vorwärts stürmte. Blitz und Eis durchbohrten sich und ließen die Luft ersitten. Prinz gingen stiess einen schmerzerfüllten Schrei aus, vom Eis getroffen und weggeschleudert, prollte heftig gegen die Wand und spuckte einen großen Mundvoll Blut. Du willst mich töten? Ich word dir kein Ruhe lassen, mein Anmerkung. Hey, Traumweiter devon 3, Prinz gingen brüllt, zog drei Schwarzpellen aus seinem hochwertigen Spikering und lacht finster. Meister, das ist ein Gewitter, ein Blitzwurf. Sie ist sehr gefährlich, rief der Eisgeist Phantomvogel. Ein Gewitter ist kein gewöhnlich Blitzbomb, sobald es explodiert, wird als im Umkreis von Dutzenden von Kilometern verwüstet. Und jeder, der sich einem Gewitter nähert, wird in Stuck gerissen. Der Eisgeist Phantomvogel wollte verrucken, doch Huang Beiyu gab ihm ein Zeichen. Der Eisgeist Phantomvogel war verbluft. Als Huang Beiyu mit der Eisfeder sah, farbten sich ihre schwarzen Haare plötzlich furo, ein mutiges Gesicht kalt und ausdruckslos, und ein Wolk schwarzer Energie senkte sich von ihrem Arm auf die Eisfeder. Der Eisgeist Phantomvogel war wie Start. Hat Huang Beiyu noch nie in ihrer rothaarigen, feurigen Gestalt gesehen. Sie war schon und imposant zugleich. Der Eisschild erhob sich und senkte sich dann schnell wieder, wobei dunkel Energie und eisig kalte auf Prinz gingen losgelassen werden. Prinz gingen, der zuvor laut gelacht hat, stiess plötzlich einen schmerzerfüllten Schrei aus sein Arm, der den Donnerkiel umklammert hat, fiel von seiner Schulter, Blutspritz in die Luft. Eisknast. Offene Ditch, flüstert Huang Beiyu und formte mit ihren Handen blitzschnell ein Fingerzeichen. Der abgetrennte Arm wird augenblicklich vom Eisgefängnis umschlossen, die dickte, schwer kalte prollte gegen den Boden. Im Inneren explodiert der Donnerkiel mit voller Wucht. In die transparenten, schneeweißen Eisgefängnis brach ein feuerrot Flamm hervor und erleuchtete das gesamte Burg. Huang Beiyu zog sich hinter ein Sol zurück und fügte 12 weitere Eisschild hinzu, das Eisgefängnis zu schützen. Als das Eisgefängnis explodiert, flogen Eissplitter auf die Schilder zu. Die immens Kraft ließ Ries in den harten Oberflächen der Schilder entstehen. Der Donner grollt, und langsam kehrte still ein, nur die klagenden Ruf von Prinz gingen holten noch im Arbeitszimmer weiter. Huang Beiyu trat langsam hinter einer Sol hervor. Feuerrotes Haar glanzte in der kalten Luft, und ihre atemberaubende Schönheit hat die ganz Welt in Staunen versetzen können. Doch in den Augen von Prinz gingen war dies Schönheit fürchterregender als jeder Dämon aus der Hölle. Kapitel 452, Die Welt ist mein Feind, 20. Die Uranus-Jeans Jaris waren auf die Vergiftung der Kaiserin Witwi zurückzuführen, ich kann dafür nicht währendwörtlich gemacht werden, Prinz Jing ans Gesicht word blass, als Huang Beiyu Schritt für Schritt nahe kommen sah. Sein Körper zitterte, als zurückwich. Huang Beiyu kuckt. Der Kampf gegen jemanden, der im Begriff war, in die Reihen der Schwertheiligen aufzustigen, hat wahrlich viel Kraft gekostet. Zum Glück besaß Prinz gingen kein Schatzer, sonst wär es heut ein harter Kampf geworden. Wenn nicht du, wenn dann? Fragte Huang Beiyu,
trat mit einem schwarzen Dolch in der Hand auf Prinz gingen zu und stiess in mit Wolle wuckten die Schulter. Du wagst es zu tun, aber ist nicht den Mut, es zuzugeben. Was ist der Sinn, dass ein so machtloser Mensch wie du lebt? Dieser Prinz ist ein Mitglied der königlichen Familie, schrie Prinz gingen vor Schmerz auf. Ein Mitglied der Königsfamilie? Dan soll jeder in Lin Hui sehen, was ein Mitglied der Königsfamilie ist, Huang Beiyu nam ein Ziel aus ihrem Aufbewahrungsring, Bandes Prinz gingen den Hals und zerten hinaus. Gefesselt konnte Prinz gingen nur undeutlich Lot von sich geben und litt unbeschreiblich Schmerzen. Jetzt kennst du also Angst. Einst besaßest du die militarisch Macht, doch du hast zusehen, wie der verstorbene Kaiser in Feindschaft fiel, wann ihm zu helfen. Wusstest du, dass auch andere Angst hatten? Als der Kaiser gefangen genommen ward, war den Groll zu groß, Truppen zu seiner Rettung zu schicken. Dachtest du, hat auch Angst gehabt? Du hast Prinzessin Hui Wen allein in den Kampf geschickt. Glaubt sie hat Angst gehabt? Wisst wie sie durch die hinterholtigen Intrigen des östlichen Königreichs gedemütigt ward? Wisst wie entsetzt sie war? In jenem Jahr führte Truppen den Kaiser zur Abdankung zu zwingen, woraufhin die Kaiserin Witwe ihr eigen Tochter vergiftet und totet. Wisst wie entsetzt die Kaiserin Witwe war? Nachdem Prinzessin Hui Wen den Becher Gift getrunken hat, konnte ich vorstellen, dass auch sie ein Mensch war. Auch sie hat Angst gehabt. Was nutzt es, solch ein Ungeheuer auf der Welt zu lassen? Totetin schnell, das Volk von dieser Geißel zu befreien, in diesem Moment verdunkelte sich der Himmel draußen. Huang Beiyu schleppte den Leichnam von Prinz Jingen, ließ ihn vom Eisgeist Phantomvogel aus der Stadt Trajan und in der Stadtmauer aufhängen. Gleichzeitig sollte sie mit einem weißen Touch, das mit Prinz Jingens frischem Blut befleckt war, sein Verbrechen auf und schildert detailliert sein Jahrlang Wettenwirtschaft, seine illegalen Machenschaften, sein Korruption, sein Bestechung und die Schadigung loyaler Beamter. Als waren die Wand geklebt. Am zweiten Tag, als die Sonne aufging, blickten die Menschen auf und sahen ein blutüberströmt Leiche an der Stadtmauer hängen. Das ist Prinz Jingen, rief gemmend, und die die Händen gerieten in Aufruhr und diskutierten lautstark, während sie den Blutbrief betrachteten, der das Verbrechen enthält. Prinz Jingen hat die ganz nackt in der Stadtmauer gehangen, sein Blut war für einen Blutbrief verwendet worden. War brutal ermordet worden. Die Nachricht verbreitet sich schnell in ganz Lin Hui. Die Kaiserin war zutiefst betrübt, und Prinz Jingens Familie reichte beim Kaiser ein Petition ein, in der sie ein gründlich Untersuchung des Falls bat und forderte, dass der Täter gefunden und streng bestraft war. Der Kaiser reagiert nicht, und auch die Kaiserin Witwe schwieg und zog sich zurück in die Tiefen des Palasts, sich in dieser Angelegenheit nicht einzumischen. Unterdessen versammelte sich in der Lingyang Academy ein Gruppe von Ältesten, ein wichtige Angelegenheit zu besprechen. Decken, Huang Beiyu und die Juristad stehen definitiv in Verbindung, aber gestern hat sie uns nur mit dem Tramway bebeist in den Schlaf. Versetzt, sie hat uns nicht geschadet, sagt Akademiker Guasaklich, wenn auch etwas vorgenommen gegenüber Huang Beiyu. Decken Chong he nickte ernst, Diocese Mädchen ist auf rasch Usak, ich hat mir damals nie vorstellen können, dass es so weit kommen wird. Decken, sollte sehr Lingyang Academy hineinzogen werden, Prinz Jingen ist tot, also wird Prinzessin Beiyu ihr Reichplan nicht fortsetzen. Kapitel 453, die Welt ist unser Feind, 21. Prinz Jingen ist tot, also wird Prinzessin Beiyu kein rasch üben, Decken Chong he dacht einen Moment nach. Aber ihre Verbindung zur Juristad muss gründlich untersucht werden. Bitte geben sie ihr Befehl, Decken, wo werden gehorchen, ich möchte die himmlisch Vernichtungsformation aktivieren, folgt mir bitte. Dies Wolf Ältesten der Lingyang Academy erhoben sich, verbügten sich gleichzeitig und sagten, wo werden den Befehlen des Deckens gehorchen, auf den Straßen von Lin Hui herrschte aufgrund des Tods von Prinz Jingen groß Freude. Man diskutiert darüber, wer so mächtig gewesen sein muss, dass in die Gut bewockt Villa von Prinz Jingen einbrechen, in Toten und sein Leiche heimlich in die Stadtmauer hängen konnte. Es muss ein überaus intelligenter und geschickter Meister sein,
der dem Vok Genugtuung Verschafter. Xiao Unita durch die Strassen, Versteckte sich und Mied Dimension. Sie reist einen Tag lang, und Jeddah, dem Sie begegnet, fragte nach ihm, doch niemand hat je den blassen Jungling mit den schwarzen, verhärteten Krusten die Augen gesehen. Sie wollte sich nicht geschlagen geben. Wo war nur? Sie mussten unbedingt finden, nur konnte Sie rächen. Xiao Yun erinnert sich an den tragischen Tod ihrer Mutter und empfand tiefen Groll. Die Nachricht von Prinz Jing ans Tod verstärkte ihr Angst und Sorg nur noch. Huang Bei war rücksichtslos und grausam, wird sie sicher nicht so einfach davonkommen lassen. Doch woher wird sie nicht einfach die sitzen und auf den Tod warten? Junger Meister, ich habe es ihnen doch schon gesagt, ich habe die Young Dame wirklich nicht gesehen. Sie fragen jeden Tag so oft, why hat ich es ihnen verschweigen können, wenn ich sie gesehen hat? Derwit bin dit widerwillig seinen Satz, winkte mit dem Armel und ging mit seinem Dieners am Markt, etwas zu kaufen. Sie sagt, sie wird kommen, ein kraftiger Hand legte sich von hinten auf die Schulter des Wirts, woraufhin schmerzvoll zusammensackte. Ich hab's doch gesagt, junger Herr, bitte verzeihen Sie mir. Ich bin doch nur ein einfacher Ladenbesitzer, why konnte ich es wagen, einen so angesehenen Mann wie Sie zu tauschen? Die Young Dame ist wirklich nicht gekommen, der Wirt schrie vor Schmerzen auf, der Young Man hat viel zu fest zugepack. War doch nur ein einfacher Mensch, und trotzdem war sein Schulter fast zerquetsch. Sagen Sie mal, warum sind Sie so unverschämt? Dacht gar nicht daran, dass die Young Dame selbst nicht kannte. Wo sollte Sie also finden? Außerdem stimmte ihre Beschreibung nicht. Wie leicht hat Sie im Aus gut geholfen und in womöglich schon wieder verges sein. Warum müssen Sie nur so sein? Platz es dem Ladenbesitzer heraus, außer sich vor Watt, unfähig, sein Wort zu beherrschen. Der Young Man geriet in noch größer Watt, sein unheimlich, finster Ausstrahlung ließ die Umstehenden zurückweichen. Sein blassen, kraftigen Finger umklammerten die Schulter des Ladenbesitzers. Ich glaub dir kein Wort, rief er. Oje, junger Herr, bitte verschonen Sie mich, stonte der Ladenbesitzer klaglich, wie ein Schwein, das geschlachtet wird. Xiao Yun, der das Geschehen aus der Fern beobachtet hat, strahlte vor Freude. Hat wirklich überall gesucht und war hier. Junger Herr, rief Xiao Yun, drängte sich durch die Menge und rannte auf den jungen Mann zu. Ich bin's. Erinnerst du dich an mich? Rief er. Ich hab dich hier hergebracht, antwortet der Young Man mit leblosen Augen. Sein blasses Gesicht war ausdruckslos, was deutlich sagte, dass sich an nichts erinnern konnte. Xiao Yun sagt hastig, die Person, die du suchst, ist in der Nähe. Wenn du nicht gehst, läuft weg, der Young Man ließ sofort die Schulter des Ladenbesitzers los, sein eisig Stimm klang einen Moment lang aufgeregt. Wohin, folgen? Mehr. Ich bring zu, sagt Xiao Yun aufgeregt. Kapitel 454, Die Welt ist mein Feind, 22. Der Young Man ignoriert den Ladenbesitzer wie ein Newsborins Kind, das nichts verstand, und folgte Xiao Yun. Obwohl der Ladenbesitzer erleichtert aufatmet, war doch etwas besorgt. Die Frau sieht nicht gerade vertrauenswürdig aus, der Young Man ist naiv und verstet nichts. Word ihm etwas zu stoßen, Ladenbesitzer, magst du dir immer noch Sorgen um ihn? Je dieser Unglücksrabe verschwindet, desto besser. Sieht hier ist, läuft in unserem Bordell nichts mehr. Niemand traut sich mehr hierin, stimmt. Jeden Tag sitzt mit morderischem Blick im Bordell und wartet auf das Mädchen. Sitzt den ganzen Tag und wartet ihn fast nicht. Die Kunden haben Angst vor ihm, und das schade meinem Geschäft. Es wär besser, wenn bald verschwindet, so ging der Ladenbesitzer erleichtert fort. Mo Lian folgte Xiao Yun aus der Stadt hinaus in Richtung Nebelwald. Die Reis verlief schweigend. Blitzschnell fragte Mo Lian, kennst du Sie, fragte Xiao Yun erschrocken. Suchst du nicht das rothaarig Mädchen? Ich bring dich gleich zu rothaarig, Hong Lian, sagt Mo Lian. Sein Gesichtsausdruck wird langsam kalt,
Ulswerder sich nach so Tagens am 10 Mal wieder an sie erinnern. Ein Horch von Mordlust huschte über sein Gesicht. Xiao Yun wirkte aufgeregt und sagt hastig, du kannst sie nicht sehen, ich sage dir später. Sie nur vorsichtig im Umgang mit ihr. Sie ist sehr mächtig, du musst sehr hart vorgehen, sonst fürchte ich, du wirst nicht gewachsen sein, Anmerkung. Ich hossi deisen matchenhaften Charakter so sehr wie, PF, Molians Gesichtsausdruck blieb ausdruckslos, warender kalt schnaubte. Sein Blas hort wirklich mein seltsam, fast unheimlich Aura. Wer den Guangya Palast beleidigt, egal mächtiger ist, dem droht nur eins, der Tod. Natürlich machte sich Xiao Yun kein Sorgen, dass der mysteriös young man Huang Beiyu nicht gewachsen sein wird. Wenn Huang Beiyu improvisiert, where es das End ihrer Gluckstran, als sie den Fugwangwald betreten, stieg dichter Nebel von allen Seiten auf. Mo Lian runzelt leicht die Stirn, konnte den dunstigen, ätherischen Dunst spüren. Verab schut Diocese Gefühl zutiefst, als wär in einem Labyrinth gefangen, es keinen Trinnen gab. Xiao Yun so sich Der Nebelwald war riesig, und sie wusste nicht, wo Huang Beiyu war, aber sie war sich absolut sicher, dass sie hier war. Sie hat Xiao Zhonglei und der Lingyang Academy gebeten, Nachforschungen anzustellen, und decken Kangi Wulti Huang Beiyu gefangen nehmen und war deshalb auf dem Weg in den Nebelwald. Decken Kangi zu folgen, war definitiv der richtige Weg. Huang Beiyu wird nicht entkommen können. Der Nebelwald grenzte an den Fugwang Jungle. Huang Beiyu half Dong Ling zu einem dichten Waldchen, sich auszuruhen. Nach der Einnahme der Noschen Markreinigung-Spill hat Dong Ling ein Nacht der Transformation durchlebt, und ihr Meridian unterschieden sich bereits von denen gewöhnlicher Menschen. Die Heilkraft der Pill war jedoch recht stark, und Dong Lings Körper war schwach, so dass sie die Wirkung in so kurzer Zeit nicht vollständig verkraften konnte und deshalb schwach wirkte. Fräulein, auf wen warten wir hier? Fragte sie. Wir warten auf jemanden. Sagt, wir werden uns hier treffen. Huang Beiyu half Dong Ling, sich zu setzen, setzte Xiao Hu und Kai auf den Boden und stand dann auf, die Umgebung zu beobachten. Die Lingyang Academy wird sie nicht so einfach davonkommen lassen. Unterwegs spürte sie, dass jemand folgte, ein Waxamkiet, die nur eine erfahrene Tentaterin besitzt. Sie wollte es sich nicht mit der Lingyang Academy verscherzen, sie hatten keinen Groll, und Feindlichkeit war sinnlos. Es war reine Zeitverschwendung. Doch auch die Liebesgeschichte in Azura City hat sie nicht klar aufgeklärt. Dem Tramwe bebeist in ihren Handen und ihrer plötzlichen Verwandlung von einer nutzlosen Person zu einer so mächtigen, egal, was sie sagt, die sollten Männer würden immer noch misstrauen. Kapitel 455, Die Welt ist unser Feind, 23. Plötzlich flog in der Fern im Nebelwald ein Schwarm blutrünstiger blauer Fledermaus auf, als ob sie von etwas erschreckt worden wären. Huang Beiyus Gesicht verfinstert sich. Sie which zu Dong Ling's Uruk, schloss die Augen und spürte vorsichtig die Quell des Geräusches auf. Ein Geistertier? Ein Geistertier der Stufs Wolf. Fräulein, was ist los? Fragte Dong Ling besorgt. Ein Geistertier der Stufs Wolf ist in unserer Nähe, sagt Huang Beiyu beiläufig. Ein Geistertier war kein groß Sasch, sie wusste, why sie damit umgehen sollte. Das Problem war, das Decken Kangi sie verfolgt und ihnen scheinbar immer nahe kam, sie konnte Dong Ling noch nicht in den Fugwangwald bringen. Sie hat gerade erst ein Noschenmark-Transformation mit der Noschenmark-Reinigungsspill durchlaufen, und beschwörtelnd manifestiert sich allmählich. Die Lebensenergie in ihrem Körper wird ständig konzentriert und wieder freigesetzt, ein Prozess der Nockenhartung, der Schlüssel zur Nockenverfeinerung. Wird sie den Fugwangwald betreten, wird die Lebensenergie in ihrem Körper viel Fugwang ansehen, was noch größere Verlust zur Folge hat. Die Geisterwehrer wären noch nicht eingetroffen, also konnten sie nur vorübergehend untätig bleiben. Angesichts ihrer zuversichtlichen Haltung war Dong Ling nicht mehr so besorgt und konzentriert sich darauf, ihren eigenen Körper mit Lebensenergie zu stärken. Huang Beiyu blickte auf.
Durch die Blätter konnte sie den Himmel sehen, der etwas duster war, es schien kein friedlicher Tag zu sein. Sie hockte sich hin, verstärkte die Schutzbarriere neben Dong Linge mighty weitere Elementarenergie und sagt, geh nicht hinaus, kleiner Tiger, pass Gott auf, der kleine Tiger nickte und sprang in ihr Arm. Huang Beiyu streichelte dem kleinen Tiger über den Kopf und sagt, du bist schließlich ein göttliches Wesen. In diesem entscheidenden Moment verlas ich mich auf dich. Summte der kleine Tiger leise und workte nun 100-mal selbstsicherer. Och Kai sprang herüber, ihr großen, wasrigen Augen blickten sie an, als such sie Trost. Huang Beiyu lächelt und sagt, wenn der kleine Tiger es nicht schafft, gibt es immer noch dich. Ich heb großes Vertrauen in dich, Kai kischet vergnügt, word aber vom kleinen Tiger weggetreten. Sie walste sich auf dem Boden, Gesicht war blass und aschfahl, und rieb sich das Gesicht, sich so gut wie möglich vor der Gewalt des kleinen Tigers zu schützen. Main, so saß. Kapitel 456, Die Welt ist unser Feind, 24. Ein seltsamer Expert MIT Blitzattribut. Dies Person ist sehr mächtig und stellt ein groß Bedrohung dar, decken schon he leuchte den Geräuschen, die der Wind herüberweht, und sagt, es gibt auch ein Führerattribut, den Purperflammen für Keilen, sein Königlich Hoheit, der Kronprinz Mehra Altest wären überrascht. Warum ist sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, higher, ich weiß nicht, was sein Königlich Hoheit plant, aber wird wahrscheinlich Prinzessin Beiyu helfen. Allerdings ist Prinz Gingen, den Prinzessin Beiyu getötet hat, der Großvater des Kronprinzen mutterlicherseits, decken schon he hob die Hand, die Ältesten und der Fortsetzung ihrer Diskussion zu hindern. Dacht einen Moment nach, bevor sprach, Altest, lasst uns die himmlisch absolute Formation öffnen. Ich word Prinzessin Beiyu hire her locken. Denkt daran, auf keinen Fall etwas anzutun decken, kein Sorg, Prinzessin Beiyu ist nur ein Kind, wer den kein Haar krummen, schon den he nickte und lenkte den Purperkranich, sodass dieser sich umdreht und davonflog. Der Purperkranich war ein Windgeistwesen und daher außerordentlich schnell. Dank seiner Fähigkeit, den Wind zu hören und seinen Standort zu bestimmen, hört sich den he Huang Beiyu rasch. Ein Verfolger, ein Läufer, das Jell war leicht zu fassen. Doch gerade als Huang Beiyus Gestalt schemenhaft erkennbar wird, holte ausdem Norden des Nebelwalds ein Wutens Drachengebrüll weiter. Der Boden erbebte unaufhörlich. Huang Beiyu hielt in, als das Geräusch hört, und sank. Das war die Stimme der Geisterverräten. Auch den Kangi erkannte den Besitzer dieser Stimme sofort. Hielt in, ließ den Rochwans Kranich höher fliegen und blickte in die Fern. Nördlich des Nebelwalds lag die Lingyang Academy, und in diesem Moment verspürt ein dickti Storburg allen die sich. Aus der Richtung, der Storb aufstieg, kämen die 7 Türme. Auch decken Kangi war verbluft. Das Gebrüll eben war das des Geisterverräten Güsen. War etwas zornig? Wer so dreist, in die 7 Türme einzudringen und den Geisterverräten zu provocieren? Wenn der Geisterverrat zornig wird, wer den die Folgen verheerend sein, die Lüt ausdem Königreich dongli sind wahrlich kein guten Lüt. Huang Beiyus kalte Stimme holte durch den stillen Wald. Decken schon he senkte den Kopf und sah sie in. Sie war nicht geflohen, sondern auf einen hohen Baum gesprungen und hat zu den 7 Türmen geblickt. Woher weiß die Prinzessin, dass dies von Lüten ausdem Königreich dongli verursacht wird? Huang Beiyu dreht den Kopf und sah in gleichgültigen. Ich heb sie heimlich reden hören. Der Kronprinz des Dongla Königreichs, Lord Gu, und ein anderer namens Chiu Minglai sind dieses Mal hierher hergekommen, den Geisterverräter Leben zu fangen und ihre Eigen Macht zu starken decken schon he sagt wutend, das Dongla Königreich, schamlo. Why konnte der Geisterverräter so leicht gefangen genommen werden? Wissen sie denn nicht, welch Konsequenzen es hat, ein göttliches Wesen zu provocieren? Huang Beiyu blickte auf den aufgewirbelten Storb und Rauch. Ein Gefühl der Unruhe beschlich sie. Lord Gu hat einen extrem mächtigen Schatz mitgebracht, die Seelenverigelangslock. Hat decken schon he Gemmels davon gehört, die Seelenverigelangslock. Decken schon he sagte zusammen und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte.
Sie sind ganz sicher vorbereitet natürlich, sonst wäre es doch torigt gewesen, zu wissen, dass der Gegner ein göttliches Wesen ist, und es trotzdem zu wagen, in den Tod zu gehen decken schon he holt tief Luft. Sein Alten, aber wak hen Organ richteten sich auf Huang Beiyu, Prinzessin Beiyu, ich schick hut Lut zu ihnen, was zu klaren ich habe keinerlei Verbindung zur Juristad, erwidert Huang Beiyu kurz und bundig, beverdecken. Schon he etwas sagen konnte. Kapitel 457, Die Welt ist mein Feind, 25. Ich habe keinerlei Verbindung zur Juristad, one aufdecken schon hesant wird zu Worten, sagt Huang Beiyu kurz, decken schon he, anstatt sichem mich zu sorgen, sollten sie sichem links ansorgen. Wenn es den Luten des Donglekonegreaks tatsächlich gelingt, links lebend gefangen zu nehmen und zu unterwerfen, wird das ein groß Katastrophe für das Nanny Konegreak sein, die Prinzessin ist die Tochter von Prinzessin Hui Wen. Wenn sie sagen, dass sie kein Verbindung haben, glaub ich ihnen. Bitte sollen sie mir jedoch, woher Diocese Traumweber beist stammt. Kai wird zufällig während einer von der Akademie organisierten Trainingsreise in den Fugwangwald gefunden. Huang Beiyu braucht nicht zu verbergen, letztes Mal griff es die Schüler und Lehrerin, aber ich war auch betroffen, decken schon he dacht nach und schien über das Geschehen nachzudenken. Huang Beiyu war tief schweigend. Dacht nach, schließlich hatten die Arenas im Fugwangwald nichts mit ihr zu tun, sie braucht sich nicht schuldig zu fühlen. In diesem Moment schoss die Energie sie Hirn plötzlich hervor, als wird sie von allen Seiten zusammengedrückt, ein überwältigend Kraft. Huang Beiyu reagiert blitzschnell und sprang vom Ast. Oben waren die Energieschwankungen am schwachsten, und es war in diesem Moment einziger Fluchtweg. Doch sie war erst halbwegs hochgeflogen, als ein tief, kraftvoll Stimme über ihre Tonte, himmlisch Vernichtung. Vereinigung, die heftigen Energieschwankungen drückten mit Wolle wucht nach Anten, und Huang Beiyu wurde mit einem Ruck vom Ast zurückgerissen. Gleichzeitig flogen rot Brokatbanner aus allen Richtungen hervor, jeds bestickte mit 5 Energiemisten, die Feuer, Donner, Wind und Erde symbolisierten. In den undeutlichen Musten flossen 5 virtuiden Elementenergien, deren Blendens liegt es unmöglich machte, sie direkt anzusehen. Insgesamt 12 Brokatbanner hingen an den Wänden, jeds von einem anderen ältesten mit einzigartigen Attributen gehalten. Decken schon he, der den purpuroten Kranich kontrolliert, stand dort, wo die 12 Banner zusammenliefen. Sein Hand war erhoben, und plötzlich erschien ein schwarzes Langschwert in seiner Hand. Huang Beiyu blickte sie kulten, klarer Blick richtet sich auf Decken schon he. Decken schon he, was soll das? Glaubst du mir etwa nicht? Fragte Leser. Natürlich glaub ich Prinzessin Beiyus Worten, aber ich bitte dich dennoch, mich hut beide unter Suching zu begleiten, Süfs, why unverschämt? Was, wenn ich nicht mitkomm, fragte Wenn Prinzessin Beiyu sich waget, bleibt mir nichts anderes übrig, als drastisch Maßnahmen zu ergreifen. Sollte ich dich dabei verletzen, bitte ich Verzeihung, sagt Decken schon he langsam. Huang Beiyu schnaubte verachtlich, du alter Narr, willst du mir etwa bedrohen? Huang Beiyu, sei nicht so respektlos. Selbst Prinzessin Hui wenn muss dem Decken Dreifach Ehrerbietung erweisen, tadelte ältester Nangong streng. Huang Beiyu sah ihnen, ein kaltes Lachen entfu ihren Lippen, wollt mich gefangen nehmen, wollt meinem Volk schäden, erwartet also, dass ich im Dreifach Ehrerbietung erweis? Alter Mann, nur weil dein Gehirn Wernbelt ist, heißt das nicht, dass meins es auch ist, du kleines Mädchen, ältester Nancheng war so wütend, dass sich sein Bart aufstellt. Decken schon he hob die Hand und hielt den wütenden ältesten Nancheng zurück. Wusst, dass Huang Beiyu gerissen war, wenn sie ältesten Nancheng veraget und den ersten Zug machte, wird die himmlisch Absolut Formation ein schwach offenbaren und ein Chance zur Flucht geben. Prinzessin Beiyu war in so jungen Jahren schon so intelligent, wer weiß, wie brillant und talentiert sie erst einmal werden wird. Prinzessin Beiyu, wir wollen hut wirklich nicht gegen Juk kämpfen. Kommt! Mit mir, und ich wird Juk kein weiteren Schwierigkeiten bereiten. Kapitel 458,
Die Welt ist mein Feind, 26. Ich sagt, ich word nicht zurückkehren, soll ich es etwa wiederholen, sagt Huang Beiyu und betrachtet die Formation emotions loss. In der heutigen Zeit hat sie gegen einen Experten der Fünfelement gekämpft und war 3 Tage und 3 Nächte lang von seiner Fünfelementformation gefangen gewesen. Sie hat gehört, dass die Formation nicht vollständig, sondern nur unvollendet war. Wäre Meister nicht rechtzeitig eingetroffen, wäre sie wohl gestorben. Formationen sind ein weites und tiefgründiges Thema. Danach widmet sich dem Studium dieser Kunst und Batterien Meister weitere Informationen. Doch was Meister sagt, war so komplex, sie hat es noch nicht vollständig verstanden, bever sie in dies Welt transmigriert. Jede Formation besitzt jedoch ein Lebens- und ein Todester. Das Todester darf nicht berührt werden, das Lebendste ist der Ausgang. Dies himmlisch Vernichtungsformation basiert auf 5 Elementekraften und beinhaltet die Theorie der gegenseitigen Entstehung und Hemmung der 5 Element, die sich ständig verandern und wandeln. Egal, welchen Weg sie zu durchbrechen versucht, die anderen Ältesten werden sofort herbeilen und sie einkessel. Die himmlisch Vernichtungsformation ist noch nicht aktiviert. Sollten dies Wolf Ältesten jedoch gleichzeitig ihre 5 Elementekraft entfesseln, wird ein Donnerschlag einschlagen, ein Wutens für sie verbrennen, sie gefangen halten, Schwarzerde sie lebendig begraben und ein heftiger Winde die Kehle durchschneiden. Why sollte sie die nur überleben? Blick schweifte über dies Wolf Ältesten, doch sie konnte kein Schwarz entdecken. Decken schon he wusste mehr Intelligenz und sagt daher schnell, Prinzessin Beiyu, die himmlisch Absolut Formation tragt das Wort Absolut in sich. Das bedeutet, es gibt kein Entkommen, keinen Ausweg, selbst der Himmel hat den Weg versperrt. Wenn entkommen wollt, werdet sofern ich die Formation nicht persönlich für immer darin gefangen sein. Huang Beiyu schmolt, setzte sich langsam im verschränkten Armen hin, die Beine baumelten leicht baumelnd. Schon, dann eben gefangen. Ich bin sowieso viel jünger als alten. Ich wart. Sobald einer von euren Altersschwach stirbt, kann ich entkommen. Mal sehen, aber mihin den Tod reist oder ich Ukalemite in den Abgrund reis, in Sakhen Schamlosigkeit war unübertroffen. Außerdem muss sie wirklich warten. Tmpf, warten bis der Geisterwert eintrifft, mal sehen, ob einer dieser alten Nackeres wagt, sie noch einmal zu fangen. Mein Gut, sie ist wirklich schamlos, smiley face. Rückgrat ist nicht stark genug, und trotzdem wagt sie es, sich mehr entgegen zu stellen. Mädchen ein anderer Ältester, dessen Bart und Haare sich sträubten, funkelte sie wütenden. Alter war der größte Wundpunkt für dies Ältesten. Unglücklicherweise hat Decken schon he befohlen, Mädchen nicht anzurühren, andernfalls würden sie nicht sogen, sie die Macht der himmlischen Vernichtungsformation spüren zu lassen. Decken schon he runzelt die Stirn und sah Huang Beiyu hilflos an. Huang Beiyu lächelt und sagt, Decken schon he, in den 7 Termen hecht gerade ein standardiges Gefecht. Ich frage mich, ob der Geisterwehrer der Macht der Seelenverigelangslock standhalten kann? Ich heb gehört, die Seelenverigelangslock ist ein göttliches Artefakt. Selbst göttliche Bestien sind in Gefahr, Verlust zu erleiden. Wenn der Geisterwehrer von den Lüten des Donlekonigrakes gefangen genommen wird, verliert die Lingyang Academy ein göttliche Bestie, die sie beschützt. Aber wenn das Donlekonigrak ein weitere göttliche Bestie erholt, dann, wenn sie das Nani-Konigrak angreifen. Ältester Nangongs Augenbrau zuckte. Sie hatten die Aufregung in den 7 Termen von eben mitbekommen, aber sie hatten nicht erwartet, das Lüt ausdem Donlekonigrak. Dahinter stecken werden. Decken, stimmt das, was Mädchen gesagt hat. Mehr als Hälfte den schon hes Gesichtsausdruck war äußerst ernst. Der Lärm von den 7 Termen hielten und ließ sein Hers sich zusammenziehen. Huang Beiyu lächelt weiterhin. Your 7-Term-Formation ist so mächtig, und anstatt sie gegen den gewaltigen Feind des Donlekonigrakes einzusetzen, wendete sie gegen mich sollte ich mich geirrt fühlen. Kapitel 459,
Die Welt ist unser Feind, 27. Zwölfmal Test der Lingyang Academy sind hier hergekommen, eine Formation zu bilden. Das bedeutet, dass die Academy derzeit unbewatcht ist. Die Bewohner des Königreichs Dongli brochen sich nichts zu sorgen und können sich ganz auf den Kampf gegen Lingzuen konzentrieren. Decken Shanghai grübelt angestrengt, und auch die Zwölf Ältesten blickten in besorgten und warteten auf seinen Befehl. Prinzessin Bayu, ich stehe in der Schuld des ehemaligen Kaisers und musste hier das Wohl des Königreichs Nani und der Weltbevölkerung im Auge behalten. Lingzuen ist hüt in Gefahr, und ich kann nicht tatenlos zusehen. Doch auch die Angelegenheit im Schura kann ich nicht einfach ignorieren. Huang Beiyu hob den Kopf und mustet den alten Mann vor mighty würdevoller und tugendhafter Mien. Sie bis sich leicht auf die Lipp und ballte die Faust. Dieser alt Mann. Virgen den Shanghai verbüht sich leicht und hob dann langsam das Schwarz Langschwert in seiner Hand. Windelementer Energie umströmt seinen Körper und verdiktiert sich schließlich in der Schwertspitz. Foam Ju, offene die Formation, kaum wären die Wort ausgesprochen, hob sich ein heftiger Wind in der himmlischen absoluten Formation, und die Brokatbanner der Zwölf Ältesten flatterten wild. Der Wind klang wie das Heulen von Dämonen. Huang Beiyu klammert sich mighty beiden Handen an einen Baumstamm und konnte sich gerade noch vor dem Fall bewahren. Eisschild. Offene dich, Huang Beiyu, riskier nicht dein Leben, du kannst dies himmlisch absolut Formation noch nicht beherrschen. Im selben Augenblick, als der heftige Wind aufkam, holte jem Stimme in ihrem Kopf weiter. Wütend entgegnet Huang Beiyu, wenn ich mein Leben nicht riskieren soll ich denn etwa auf den Tod warten? Tchmpf. Lasst mich gehen. Ich heb schon gegen dies himmlisch absolut Formation gekämpft, und hat mich nicht beeindruckt, alter Dämon, sei nicht so arrogant. Du bist versiegelt, dein Stock beträgt weniger als ein Prozent. Huang Beiyu nutzte den Eisschild, den heftigen Wind abzuwehren. Wicken schnell zurück. Die himmlisch Vernichtungsformation während 5 Elementarenergien MIT den 5 Elementen und veranderte sich ständig. Außerdem schafft die Formation selbst einen unendlich weiten Raum, egal wie weit sich zurückzogen, konnten ihrer Reichweite nicht entkommen. Obwohl mein Stock nicht mehr so groß ist wie früher, verstehe ich die himmlisch Vernichtungsformation besser als du, und ich will nicht MIT die sterben, während sprachen, auf nicht sich dies weiter Formation. Blitz suckten ausdem Körper eins Ältesten und rasten entlang des Brokatbanners. Der Blitz, wie ein brüllender Riesendrake, zerschmetterte dies Wolf Eisschild. Der Blitz schlug MIT erdbebenartiger Wucht ein. Beschworer, die in der himmlischen Vernichtungsformation gefangen waren, befanden sich in einer erheblichen Benachteiligung, die ihr Geisterbestien nicht beschworen konnten. Das war die Macht dieser Formation. Unerbittlich verfolgt der Blitz und Huang Beiyu bis die zusammen, zog augenblicklich das unnichtgiebig Schwert der Myriaden Bestien und kanalisiert ihr gesamte Lebensenergie in den schwarzen Jade. Ein wirbelnder schwarzer Strudel dreht sich im Zentrum des Jades, ein seltsames, unheimliches Lachen holt weiter, und langsam materialisiert sich ein schlank Gestalt MIT einer gewaltigen Sens. MIT einem einzigen Hieb wird der Blitz augenblicklich in Zweihaften gespalten. Die Gestalt, als wär einem Aquarell entsprungen, bewegt sich schnell durch die Luft und stürmte MIT einem finsteren Lachen vorwärts. Decken Kangi war verbluft, scheinbar nicht auf ein solche Wendung der Uranus vorbereitet. Blitzschnell zog sein Langschwert. Die Drittund wird Formation wurden augenblicklich aktiviert. Du kleiner Benjel, Shonghi, es ist Jahe, sieht wir uns das letzte Mal gesehen haben, und du bist noch arroganter geworden. Jems Gestalt war noch wilder als der Sturm selbst, und stürzte sich augenblicklich vor Decken Shonghi. Decken Shonghi blickte auf, sein ruhiger Gesichtsausdruck which augenblicklich dem entsetzen. Du bist es. Kapitel 460. Die Welt ist mein Feind, 28. Hat mich gesehen, also verschwindet endlich. Wartet etwa darauf, dass ich etwas unternehm, sagt jem arrogant. Die Sense in seiner Hand, geformt aus konzentrierter schwarzer Energie, wirbelt einig Mail und wirkte mächtig und bedrohlich.
Anmerkung, hihi, jem hat sich endlich zur kennen gegeben, smiley face. Im Comic Seater aus wie ein Fuchs, was mich total frustriert. Es ist doch nur ein Phantom, entstanden aus schwarzer Energie, und trotzdem ist Decken Kangi so misstrauisch. Was Word erst passieren, wenn jem wirklich hier stand? Huang Beyu beobachtet das Geschehen von hinten und erkannte zum ersten Mal, wie unglaublich stark jem war. Sie war aber auch etwas überrascht. Zuvor hat sie jem für ein tieranliches Wesen gehalten, die riesigen Tierorgan im Schwarzwassergefängnis einen tiefen Eindruck auf sie gemacht hatten. Doch nun entdeckt sie, dass dieser Mann unerwartet die Gestalt eines Menschen hat. Was für ein Tier ist nur? Ist doch nicht etwa ein göttliches Wesen wie der Geister wäret. No göttlich Wesen können menschlich Gestalt nehmen. Die Ältesten, angeführt von Decken Shong He, schwiegen und wagten sich nicht zu rühren. Ihre Blicke waren voller Furcht auf jem gerichtet. Decken Shong He sagt, ich hat nicht erwartet, dass sich hinter Prinzessin Bei ein so mächtiger Expert wie verbirgt. Unser Lingyang Academy weiß, dass wir nicht gewachsen sind, aber was die Angelegenheit im Shura City betrifft, werden wir die Ermittlungen definitiv fortsetzen. Your Exzellenz ist ein allgemein Anried für Anteik Kutschen, insbesondere für die Kutschen von Kaisern, und hat auch ein tiefer Bedeutung, wenn sich auf den Kaiser selbst bezieht. Your Exzellenz ist ein respektvoll Anried, die verwendet wird, wenn man jemanden im IT Namen anspricht, zum Beispiel, weil die Person sehr vornehm ist, und kann nur für diese Person verwendet werden. Aber ermittelt oder nicht, ist mir gleichgültig, aber wenn es wagt, Handen mein Lüt zu legen, würdet mir nicht für mein Unerbittlichkeit während wörtlich Mädchen, jem warnte, nehme dies alten Männer nicht ernst. Organ. Decken Shong He war im sichtlich misstrauisch. Obwohl etwas widerwillig war, konnte angesichts seiner Anwesenheit nur den 12 ältesten befehlen, die himmlisch Vernichtungsformations zurückzuziehen. Die Schwankungen der Lebensenergie beruhigten sich augenblicklich, und der gewaltige Druck aus allen Richtungen verschwand. Huang Beyu atmet heimlich erleichtert auf. In diesem entscheidenden Moment hat die Schattenformation unerwarteterweise doch noch einen Nutzen. Der Vorstoß wie ein Bulldozer wohin war wahrlich gewaltig gewesen, wie ein riesige Armee, die in den leeren Raum stürmte. Unerwarteterweise war dies Großgeffer gebannt, sobald jem in den Kampf eingriff, noch besser handeln konnte. Huang Beyu dacht bei sich, alter Mann, Gottes sei Dank warst du hier, jem dreht sich zur lächelt und fragte, ich bin alt? Bin ich alter als sie? Huang Beyu brachen lachen aus, woraufhin die Gesichter der 12 ältesten augenblicklich finster wurden. Decken Kangi führte einig altest fort, doch nach wenigen Schritten drehte sich und sah Huang Beyu an. Prinzessin Beyu, sagte ich respektiere Prinzessin Huiwen, und außerdem rate ich ihnen als Mentor, die Stadte Jura war schon immer sehr skrupellos. Lassen sich nicht im IT ihnen ein. Anmerkung, allein beim Lesen dieses Satzes wird ich wütend. Dieser hirnlos Altmann holt sich wohl für unfehlbar, PFF. Dank für den Hinweis, Decken, aber ich lasse mich nicht in mein Angelegenheiten einmischen, sie und die Stadt Tula hatten keinerlei Verbindung zu und die Decken Shong hier nicht glaubte, brocht sich nicht weiter zu erklären. Sagt immer nur einmal. Angesichts ihrer arroganten Art konnte Decken Shong hinausüfen. Menschlich Hasen sind schwer zu ergründen, und die im Schicksal. Kann man sich kaum widersetzen, manche Dinge kann man einfach nicht kontrollieren. Als die Gruppe der Lingyang Academy gegangen war, dreht sich jems Gestalt, die sich aus schwarzem Nebel geformt hat, langsam und Schritt vorwärts. Sie wirkte unglaublich real. Jem trug ein langes Gewand, schwarzes Haar wet frei, und ganzes Wesen strahlte ein Aura der Arroganz und Unheimlichkeit aus, ein stark dämonisch Nature, ein Blick genügt, zu wissen, dass sie kein gut Person war. Dies ist lediglich ein Form, die aus dunkler Energie erschaffen hat, daher ist sein Aussehen äußerst vage und undeutlich. Doch an seiner Gestalt konnte man grob erkennen, dass sein war Gestalt zweifellos ein atemberaubend schöner Mann ist. Huang Beyu schnaubte verachtlich, ihre arroganten Wimpern klimperten, bequem? Wenn es dir gefällt,
Dan ger gehorsam Zurück eines Schworswasserverbetin Gefängnis. Kapitel 461, Die Welt ist mein Feind, 29. Jem sor sien, ein Schwarks Lacheln umspielt sein Lippen, aus diesem Blickwinkel betrachtet, wirkt es ganz anders. Sein Stimme war elegant und sanft, keineswegs feminin, doch verströmt ein unbeschreiblich bös und finster Aura. Huang Beyu verschrankte die Arm, ein boshaftes Lacheln umspielt ihr Mundwinkel. Alter Damon, wages nicht, mihan zu visieren, sonst wirst du nicht einmal wissen, why du stirbst. Jems Körper, geformt aus verdichteter schwarzer Energie, nähte den Kopf, kischet Laser und stürzte dann plötzlich zu Boden. Huang Beyu erschrak und streckte die Hand aus, ihn aufzufangen, wobei sie für einen Moment vergaß, dass nur ein illusorischer Schatten war. Jem, Finger durchdrang den schwarzen Nebel, Hers Hammet. Der Schwarznebel, der sich eben noch zu einer menschlichen Gestalt verdiktet hat, sehr viel nun zu einer Rauchwuck, die langsam in ihrer Hand entlang in das grenzenlos Reich der Myriaden Bestien krog. Als jem das letzte Mal gegen seine Gui Yang kämpfte, war etwas geschwockt gewesen. Diesmal hatte die himmlisch absolut Formation im IT solcher Heftigkeit durchbrochen, dass so viel seine Lebensenergie verbraucht hat, weshalb nun so geschwockt war. Der Talisman über die verbetinen Gefängnis des schwarzen Wassers flackerte und verstärkte die Macht der verbetinen Formation. Nachdem jem eingetreten war, verstummte Jem, rief Huang Beyu. Obwohl sich normalerweise stritten, hatte dieses Mal zumindest aus einer schwierigen Lage geholfen und war somit ein Verbündeter im Kampf geworden. Ist im verbetinen Gefängnis des schwarzen Wassers, solange du nicht stirbst, wird mir nichts passieren, sagt jem Laser. Sein Stimme klang völlig anders als zuvor. Im Inneren des Schwarzwassergefängnisses klang jems Stimme noch unheimlicher und kulter, doch draußen war sein Tonfall sanft und elegant. Gott, dass du noch lebst. Du alter Dämon bist noch so etwas zu gebrochen. Ich wollte nicht, dass dir etwas passiert, sagt Huang Beyu mit einem leichten Lächeln. Jem schnaubte, das ist du doch gerade gesehen. Wo bin ich denn alt? Wenn ich rauskomm, mach dir kein Sorgen, wenn du mich siehst, Huang Beyu spottet, egal wie schon du bist immer noch nur ein Dämon, jem war so wütend, dass kein Wort herausbrachte, und rannte wütend brand in den tiefsten Teil des Schwarzwassergefängnisses, sein Wunden zu versorgen. Huang Beyu lacht laut auf und steckte das unnachgiebig Schwert der Myriaden Bestien weg. Sie sprang auf einen hohen Baum und blickte zu den 7 Türmen hinauf, wo Staub und Rauch aufstiegen. Die Lage dort hat sich Süßhens verschlechtert, und der Krieg schien sich dem zu zuneigen. Was war nur mit Lingzun geschehen? Ich hatte doch gesagt, sie soll hier warten, warum war sie noch nicht die? Was Lingzuns Verhigkeiten anging, machte sich kein großen Sorgen. War nicht arrogant. Wenn gesagt hat, sie soll hier warten, würde bestimmt kommen, also brocht sie nur abzuwarten. Huang Beyu sprang vom Baum und rannte auf Dongling zu. Sie ahnte nicht, dass sicher in diesem Moment im Nebelwald der seltsame Mo Lian, der die rothaarig Hong Lian toten wollte, in Begleitung von Xiao Yun Schritt für Schritt nachhört. Und im Wald des schwebenden Lichts rannte ein noch gefährlicherer Person entgegen. Sag mal, Hong Lian, wenn der heilige Monarch herausfindet, dass du Mo Lian verloren ist, würde dich bei seiner Rückkehr ganz sicher schwer bestrafen, sagt ein Kaltimanistim im IT einem Horch von Schadenfreude. Tim, ich habe nicht verloren, hat sich selbst verloren. Seltsam, was offensichtlich von nichts, und trotzdem ist einfach gegangen und hat mich so flutscht gezwungen, was suchen in überall, das schwarzhaarige Mädchen habe Satis Gesicht. Im sanften Licht des schwebenden Lichts strahlte wunderschönes und zugleich Arroganz Gesicht einen hypnotisierenden, ätherischen Glanz aus, ihr Augen waren von einer furchterregenden Arroganz erfüllt. Kapitel 462, Die Welt ist mein Feind, 30. Hattest du ihn nicht so angeweidet, why hat denn von selbst gehen können? Schließlich liegt die Verantwortung immer noch bei dir die Kaltimanistim lagt. Meng Chitien, wenn du noch ein Wort sagst, bring ich dich sofort Hong Lian wirbelt wütend herum, ein Rotpeitsch sagte Hervea. Der Gutoshend man namens Meng Chitien which Zurück wie fließens Wasser und sagt,
Honglian, Molien hast dich nur, weil du unvernünftig bist, aber mich hast oder nicht, get dich nichts an. Wenn du nicht den Mund holst, beschwör dich nicht. When ich unhofflich bin, sagt Honglian wütend, ein Dikti, morderisch ora umgabe zartis Gesicht. Schon gut, ich sage nichts mehr, Meng Chi-Tien lächelt lassig und legte plötzlich das Ohren, dem Wind zu lauschen. Die Vorn gibt es ein gewaltig Schwankung spiritueller Energie. Ha! Why ist das möglich? Was? Nur ein Scherz, was soll der ganz Aufruhr? Honglian funkelte ihnen, die bot nur gemmend Information auf, bist du so unerfahren? Erstaunt huschte über Meng Chi-Tiens sonst so gleichgültiges Gesicht, als sagt, nein, was ist denn so besonderes in dieser himmlischen absoluten Formation? Ich spür, dass ein Semactige Kraft erschienen ist, Honglian nicht die Augen zusammen. Diese Meng Chi-Tien war vom heiligen Monarchen persönlich entsandt worden, beide such nach den Myriaden entfesselten Bestien zu helfen. Sein Stock war nur durchschnittlich, aber war unglaublich gebildet und wusst alles. Die Mächtige Kraft, die Spurti, must wahrlich gewaltig sein. Es ist nur ein unbedeutend Kraft, wo werden es wissen, sobald wir selbst nachsehen, sagt Honglian, dreht sich und ging vorwärts. Honglian, die Streitmacht ist die weit überlegen, ist sie nicht übermütig, rief Meng Chi-Tien von hinten. Wusst, dass Honglian arrogant und eingebildet war und es wagte, jeden Experten herauszufordern. Zum Glück stammte SIUSDEM Guangyao Palast, ihr Stock war vom heiligen Monarchen verliehen worden, und SIE war auf dem alten Kontinent fast nahe einem mächtigen Feind begegnet, weshalb SIE noch nahe ein Niederlage erlitten hat. SIE war bisher nicht gescheitert, aber das heißt nicht, dass SIE in Zukunft nicht scheitern wird. CMPF. Eagle y mächtig die Streitmacht ist, ich will SIE tessen, sagt Honglian im einem arroganten, furchtlosen Gesichtsausdruck und Schritt voran. Meng Chi-Tien folgte ihr und sagt, Honglian, Molien zu finden ist wichtiger, wir müssen sowieso vorwärts. Wollen wir etwa wegen dieser Streitmacht zu requichen? Du bist zu fähig, sagt Honglian und warf ihm einen verächtlichen Blick zu. SIE hast es, in der Nähe von so vorsichtigen und soglichen Menschen zu sein. Send. Die SIE wusst, dass SIE stur war und überredungsversich zwecklos waren, konnte Meng Chi-Tien nur seufzen und erfolgen. Kurz darauf runzelt Meng Chi-Tien plötzlich die Stirn und sagt, komisch, dies Lehrkraft ist einfach verschwunden, was ist du gesagt? Fragte Honglian und dreht sich zu ihm. Verschwunden? Wie kann das sein? SIE ist wirklich verschwunden. SIE tauchte plötzlich auf und verschwand dann wieder. Wie seltsam, auch Meng Chi-Tien war völlig verbluft. Logisch betrachtet, muss ein Lehrkraft, die plötzlich auftaucht, auf den Weise wieder verschwinden. Hat noch nie erlebt, dass SIE so plötzlich verschwand. Ich möchte unbedingt sehen, was das war, sagt Honglian, immer neugieriger werdend, beschleunigte Schritt und verließ den Fugwangwald. Die Luft draußen war tatsächlich viel frischer und kühler als drinnen. Obwohl dichter Nebel herrschte, fühlte man sich zumindest etwas wohler. Honglian holt tief Luft und bemerkt plötzlich ein Rascheln ausdem Gebüsch neben sich. Während SIE sich fragte, was das wohl war, tauchte plötzlich ein riesiger neunkopfiger Vogel ausdem Gebüsch auf. Kapitel 463, erster Kampf gegen Honglian, 1. Nun hässlich Kopfe wanden sich wie Schlangen, Speichel tropfte ihren Molen auf den Boden und boten einen abscheulichen Anblick. Honglians Gesichtsausdruck variiert abscheu, verdammt. Kaum bin ich draußen, stoß ich gleich auf so ein Ding Meng Chi-Tien, der ihm folgte, so den neunkopfigen Vogel und lacht. Das ist ein neunkopfiger Vogel, ein Geistertier des Stufs Wolf. Dieses Exemplar hat all Neunkopfe, was bedeutet, dass es bereits ausgewachsen ist. Ein Geistertier des Stufs Wolf ist für ande nichts Besonderes, aber für unseren Guangyao Palast ist es ein Klacks, sagt Honglian arrogant. Meng Chi-Tien erwidert, in der Tat, es ist nichts Besonderes. Die Stock dieses neunkopfigen Vogels der Stufs Wolf ist jedoch nicht gewöhnlich. Your verschlingend himmelsrot Schlange befindet sich im Prozess der Entwicklung zu einem göttlichen Tier. Wenn diesen neunkopfigen Vogel verschlingt, konnte der erfolgreichen Entwicklung sicher sein wirklich.
Honglians Organ Lübtiten auf, ihr Lippen Press 10 sich zusammen. Sobald die verschlingend Himmelsschlange ausgewachsen war, Word sie sich zu einem göttlichen Tier entwickeln, doch dieser Prozess war langsam und mühsam. Sie hat 2 Jahre gewartet, und die Entwicklung hat sich noch immer nicht vollzogen. Warum sollte ich ditchen lügen, sagt Meng Chi Tian. Lass die verschlingend Himmelsschlange erscheinen und sie verschlingen ein Geistertier der Stufs Wolf hat vor einer ausgewachsenen verschlingenden Himmelsschlange kein Chance, es konnte nur auf den Tod warten. Hong Lian beschwör die verschlingend Himmelsschlange. A riesiger, blendend purpuroter Körper wand sich sanft, jed scharf schupp wie ein Klinge, die todliches Gift trug. Sobald die verschlingend Himmelsschlange erschien, stiess sie ein tiefs Nerven aus und fixierte mit ihren riesigen Augen den neunkopfigen Vogel auf der anderen Seite. Der neunkopfige Vogel, der Diocese viel starke Geistertier erblickt, begann sich langsam zurückzuziehen. Hong Lian lacht hochmütig, unglaublich los, purpurrot Schlange, jag sie die verschlingend Himmelsrot Schlange nerte Leser. Summers 10 Mal hat sie Hong Lians Befehl nicht befolgt. Sie blieb stehen und wand sich, als ob sie etwas befürchtet. Hong Lian hob den Kopf und funkelte sie mit ihren schönen Augen wütenden. Was ist los? Hörst du mir nicht zu? Es du Angst vor diesem kleinen neunkopfigen Wurm, die verschlingend Himmelsrot Schlange senkte den Kopf und fixiert Hong Lian mit ihren purpurroten Schlangenaugen. Hong Lian, verraget, sagt, was schaust du mich so an? Ich heb dir gesagt, du sollst den neunkopfigen Vogel verschlingen, damit du dich weiterentwickeln kannst, und selbst vor diesem heirest du Angst, du nutzloses Ding, die verschlingend Himmelsrot Schlange schnaubte wütend und nerte Leser. Meng Chi Tian sagt, Hong Lian, die drüben stimmt etwas nicht. Lass uns nachsehen, du tit auf die Stelle, wo der neunkopfige Vogel wohin gestanden hat. Der Vogel kreiste sogend in der Nahe und hört sich langsam. Nun verhielt sich auch die verschlingend purpurrot Schlange so. War die etwas Seltsames? Hong Lian wusste, dass die verschlingend purpurrot Schlange, angesichts ihres Niveaus, auf dem selten Kontinent noch nie einem ebenbürtigen Gegner begegnet war. Als, was sie so vorsichtig machte, war bestimmt nicht harmlos. Hong Lian schnaubte verachtlich, umklammert ihr rot Peitsch und ging langsam auf die Stelle zu, wo der neunkopfige Vogel eben noch gestanden hat. Hinter dem dichten Gebüsch standen 12 Eisschild still und bildeten einen Schutzkreis. Die eisige Aura, die von ihnen ausging, hielt die umliegenden Geisterbestien fern. Hong Lian erschrak. Was war das? Von Nature aus mutig, schritt sie furchtlos vorwärts. Als sie die Eisschild vor sich sah, schwang sie ihr Peitsch, konzentriert Furot Energie und ließ sie mit Wolle. Wucht herabsourcen. Die Eisschild waren widerstandsfähig, ihr Peitsch verursachte nur ein paar Ries. Hong Lian schnaubte verachtlich, setzte noch mehr Kraft ein und zerschmetterte mit einem weiteren Schlag die Eisschild. 12 Eisschild, doch nur 2 waren auf sie gerichtet. Kapitel 464, Erster Kampf gegen Hong Lian, 2. Hinter dem Eisschild blickte ein zartes junges Mädchen sie mit verängstigten Augen an. Fräulein, rief Dong Ling Leser. Hong Lian nähte leicht den Kopf. Fräulein, kleiner Tiger fletschte die Zahn und stiess ein paar wütend Brüller aus, doch leider war sein Körper so klein und so jung, amorchner Lort genig zu brüllen, den Aura zu ersuchen. Kai war verängstigt und lag sittend vor Angst auf Dong Lings Schulter. Als Dong Ling kleinen Tigers Reaction sah, erkannte sie sofort, dass das schöne junge Mädchen war nicht Huangbei war. Aussehen war identisch, aber Temperament war deutlich anders. Dong Ling umarmte kleinen Tiger, trat einen Schritt zurück und sagt, wer bist du, wer bin ich? Lacht Hong Lian arrogant. Bist du es wat, mich zu kennen, was arrogans anjing, Arnolten sich Hong Lian und Huangbei in gewisser Weise tatsächlich sehr. Dong Lings Gesicht ward blass. Wer war dies Person? Wer Arnolte sie der Jungen Dame so sehr? Sie wusste, dass Kai ein Traumweberbeest war, mit der besonderen Fähigkeit, anderen Illusionen zu fangen, ein wahrhaft unsichtbar Form des Mordes.
Doch als dies Lüt sich Hurten, hat kai bereits begonnen, Illusionen zu erschaffen, und nur der Neunkopfige Vogel war ihnen zum Opfer gefallen. Die anderen, die später eintreffen, zaten keinerlei Reaction. Die Schalb war sie so verängstigt. Die young Dame hatte gesagt, sie soll hier warten und sowohl den kleinen Tiger als auch kai anvertraut. Natürlich must sie gut beschützen. Hong Lians Blick mustet Dong Ling, und sie runzelt die Stirn. Nichts Ernsts, es scheint, als were die Purpurotschlange immer ungesugelter. In diesem Moment kam auch Meng Chi Tian hinzu, stellte sich hinter sie und beobachtet Dong Ling tatsächlich gabis keinen Grunzer Sorg. Doch als kai auf Dong Lings Schulter sah, rief sofort us, Traumweber Bestie. Als Hong Lian in Anscher, lächelt Meng Chi Tian und sagt, ich hat nicht erwartet, hier jemanden aus Azura City zu treffen. Was für ein Zufall, du sagst, kommt aus Azura City. Hong Lian wandte sich wieder Dong Ling zu, doch egal, sie betrachtet, war nur ein gewöhnliches Mädchen von Verbindung zu einem Ort wie Azura City. Auch Meng Chi Tian war etwas ungläubig, strich sich sanft übers Kinn und sagt, Traumweber Bestien sind ein Wesen aus Azura City. Wer außer Azura City konnte sie bezwingen, hier, pf. Es scheint, als wären wir füreinander bestimmt, aber ihr Stock wirkt auf den ersten Blick recht schwach. Hong Lian wurde neugierig und ging ein paar Schritte auf Dong Ling zu, konnte aber immer noch nichts Besonderes in entdecken. Obwohl ihr Stock gering ist, besitzt sie auch ein Traumweber Beast, und, hehe, ein göttliches Beast. Meng Chi Tians Blick ruht auf Xiaohu, und seufzt, ein purpurgoldener heiliger Tiger, ein göttliches Beast der Stufeier. Hong Lians Augen leuchteten auf. Ist es wirklich ein göttliches Beast? Habe ich mich getäuscht, lacht Meng Chi Tian. Es ist nur ein junges göttliches Beast. Kein Wunder, dass sich die verschlingend himmelsrot Python wohin nicht getraut hat, sich zu nähern. Es stellt sich heraus, dass hier ein göttliches Beast ist. Ich denk, dieser Tiger ist ziemlich gewöhnlich, fuhr Hong Lian fort. Dong Ling umarmte Xiaohu fest, und Xiaohu wollte nicht nachstehen, fletschte standig die Zahn und sagte seine Kraft, aber Hong Lian fragte, warum sollte Hong Lian Angst haben? Ich fürchte, jemand Maktages hat ein Stocks Elixier benutzt, sein göttlich Bestien Aura und sein Aussehen zu unterdrücken, so dass es wie ein gewöhnlicher Tiger aussieht. Sein göttlichen Bestien Merkmal sind mir jedoch nicht entgangen. Hong Lian lächelt Meng Chi Tian und sagt, Meng Chi Tian, dein größtes Kapitel sind dein feurigen goldenen Augen. Hong Lian, du schmeichelst mir, erwidert Meng Chi Tian lächelnd. Kapitel 465, der erste Kampf gegen Hong Lian, 3. Hong Lian dreht sich und ging langsam auf Dong Ling zu. Göttlich Bestien begegnet man nur zufällig, man kann sie nicht gezielt suchen. Ein göttlich Bestie der Stufe kann, wenn sie sich nicht von selbst unterwirft, von einem Beschworer praktisch nicht befehligt werden. Young Bestien sind die anders. Werden sie von klein auf trainiert und gefordert, sind sie wahrlich exzellent. Was willst du? Das gehört dir nicht, rief Dong Ling wütend und umarmte den kleinen Tiger fest. In diesem Moment dürfte sie sich in Sachen Aura nicht übertreffen lassen, was ich mir in den Kopf setz, gehört mir, schnaubte Hong Lian verachtlich. Den purpurgoldenen heiligen Tiger und die Traumweber Bestie, die will ich bade. Und du? Du brauchst nicht mehr zu existieren, nackt, ich kann dein Intellekt nicht ertragen. Dies Hong Lian ist wirklich ein bösartig, hässlich, gemein Person, Gurger. Dong Ling war entsetzt, Arm, in die den kleinen Tiger hielt, zitterte unkontrolliert. Der kleine Tiger war ein junges Tier, sein Kräfte waren noch sehr schwach, und auch kai war noch jung. Die Illusion, die ersucht hat kein Wirkung auf die beiden. Wär es nur ein gewöhnliches Geistertier gewesen, hat es natürlich nichts zu befürchten gegeben, aber dies Person entpuppt sich unerwartet als so mächtig und bizarre Expertin. Dong Ling which langsam zurück und flüstert Xiaohu im Gehen zu. Xiaohu, nimm kai und Verschwind, verstanden. Xiaohu stiess widerwillig ein Grunzen aus und funkelte Hong Lian wütenden. Im einem Schnippen ihrer kleinen Tigerpfote riss ein blasgelber Klauenabdruck durch die Luft und traf sie direkt. Hong Lian hob ihr Peitsch, blockt mehrere Klauenabdruck ab und lacht.
Wahrlich würdig, ein göttliches Tier zu sein, sie hat Molians illusionaries Geistertier schon lange begehrt, und nun, im it diesem jungen göttlichen Tier, konnte es im it Molian aufnehmen. Langsam hob sie die Hand und sprach den Beschwörungsspruch, die gigantisch verschlingend Himmelsrot Schlange habe es gerufen. Der Schatten der Riesenschlange halt langsam den Körper des armen Mädchens. Dongling erschrak so sehr, dass Gesicht kreidebleich ward. Sie ballte die Faust und versucht, die extrem chaotisch Lebensenergie in ihrem Körper zu bundeln. Die blasgelbe Lebensenergie rotiert langsam auf ihren Fingerspitzen und formte sich allmählich zu einer kleinen Kugel. Bevor Honglian reagieren konnte, schludert sie die Kugel entgegen, dreht sich und floh zu Augen. Du verdammtes Gore, rief Honglian wütend und schlug mit ihrer Peitsche zu, sodass die Kugel davonflog. Dann stampfte sie wütend mit dem Fass auf. Hinterher kichert man Kai Tien und sagt, Honglian, das Mädchen hat noch nicht mal den Einsternrang erreicht, das brauchst du mich nicht zu erinnern, ich kümmere mich schon sie erwidert Honglian, dreht sich und sprang wütend auf den riesigen Kopf der verschlingenden Himmelsschlange. Jagt sie. Das Mädchen zu töten ist kein Problem, ich brauche nur den purpurgoldenen heiligen Tiger und das Traumwebebeest, rief sie. Die verschlingend Himmelsschlange sichte zweimal und jagte Dongling blitzschnell hinterher. Man Kai Tien lächelt und beschwor sein Jeans Beschwörungstier. Es war ein schneeweißes Einhorn mit gleichfarbigen Flügeln auf dem Rücken. Sprang auf den Rücken des Einhorns, lacht und sagt, dann, viel Spaß beim Jagen, Dongling rannte von Sinnen vorwärts und wagte es nicht, sich Zudrehen, Igel fürchte regend die Geräusch hinter wäre. Auf keinen Fall dürfte sie kleinen Tiger und das Traumwebebeest ausliefern. Honglian, hinter Honti, mal sehen, wie du rennen kannst, damit schludert Honglian ihr Peitsch, und ein lodender Feuerball schoss direkt auf Donglings Rücken zu. Wie sollte dieses Mädchen überleben, von ihrem Feuer verbrannt? So wer denn? Die sengenden Flammen waren direkt hinter und Donglings Hers sank. Sie schloss die Augen, wagte nicht hinzusehen und konnte sich nur auf ihren Instinkt verlassen, weiter zu rennen. Gerade als die Flammen Donglings Rücken zu verbrennen drohten, schoss aus einer anderen Richtung ein violetter Feuerball hervor und traf Honglians Flammen. Die beiden prallten heftig in der Luft aufeinander, und im selben Augenblick ereinigt sich eine Explosion, und wütend Flammen schossen aus dem Wald in den Himmel. Kapitel 466. Der erste Kampf mit Honglian vor. Honglians Gesichtsausdruck veranderte sich, als sie die herausschießenden violetten Flammen betrachtet. Ihr Stirn runzelt sich. Wer ist das? Der Purpurflammenkeilen, dessen ganzer Körper von violetten Flammen Halt war, torchte langsam aus dem Wald auf. Prinz Johnny presst die Lippen zusammen und hob kalt den Blick, doch als Honglian sah, war leicht verbluft. Bruder, sie ist nicht Huang Beiyu, Prinzessin Yi, die auf ihrem Pferd hinterherrit, erkannte Honglian sofort. Johnny hat Honglian nicht mit Huang Beiyu verwechselt, es war nur die Ähnlichkeit im Gesicht, die ihn überraschte. Prinzessin Yi blickte zu Dongling vor ihnen und rief aus, das ist Dongling. Beiyus Sof, Dongling war vor Schreck und Benommenheit zu Boden gefallen. Als sie Prinzessin Yes Stimme hört, blickte sie auf und sagt hastig, Your Hoheit, Prinzessin, dies Person will uns ihr Sachen stehlen, Fräulein, wo ist Beiyu? Prinzessin Yi sah nur Dongling und wirkte etwas nervös. Fräulein hat etwas zu erledigen. Sie sagt mir, ich soll vorfahren, aber unerwartet bin ich dieser Person begegnet, du elends Mädchen. Glaubst du etwa, nur weil du eine Assistentin gefunden hast, kann ich dir nichts mehr anheben? Honglian, heb mich noch nie vor jemandem gefürchtet, sagt Honglian arrogant und warf einen Blick auf John Yes Purpurflammenfeuer Keilen. Die purpurn Flamme, die eben noch mit ihrer kollidiert war, bisas unerwartet groß macht. Meng Chi Tien, auf einem Einhorn rietend, trat vor und sagt, Purpurflammenfeuer Keilen, ein Feuergeistwesen, eins der 5 Geisterwesen. Es scheint, als muss dies der Kronprinz des Südflügelreichs sein. Johnny warf ihm einen kalten Blick zu und fragte cool, wer seid wer ich bin, spielt kein Roll. Muss nur wissen,
Das dies Honglian ist, die Ehrwürdig des glorreichen Palasts Meng Chi Tien Lachelt und du Tit auf Honglian. Honglian. DASIE solche schmeichelhaften Vorstellungen Durchaus zu Schatzen Wust, Brach sie in Arroganz Galacta aus, der Kronprinz des Südflügelreichs? Ist doch nur ein einfacher nun Sternbeschworer, Prinzessin on da war Soffert veraget und erwidert, was ist Honglian? Nivonna gehort und was sei der dann, fragte Honglian wütend. Ich bin Prinzessin on da vom Südflügelreich. Gibt es auf dem Salterkontinent jemanden, der mich nicht kennt, Prinzessin on da warf Honglian einen veraklichen Blick zu, für jemanden wie Eukistis ein Ere, imiti mir zu sprechen, da, haha, ich lieb on da so sehr. Kapitel 467, der erste Kampf gegen Honglian 5. Kaum hat ausgesprochen, schwang sich Meng Chi Tien auf sein Einhorn und flog herbei. Imiti eine Handbewegung Chien ein schneeweißes Spie in seiner Hand. Blitzschnell schwang den Spie, und die umgebend Windenergie verdiktiert sich zu einem immer größer werdenden Wirbel. Wie ein wilder Tiger, der vom Berg herabstürzt, rast der Wirbel auf John Jesu. John Jes Gesichtsausdruck war kultund unerbittlich. Lenkte den Purpurflammenfeuerkeilen auf den Wirbel. Der Purpurflammenfeuerkeilen senkte veraklich den Kopf, offnet sein Maul und stiess Purpurnflammen aus, die wie ein Herd Tausender Förder auf Meng Chi Tien zustürmten. Der Kampf auf dieser Seat hat gerade erst begonnen. Honglian war bereits vor Dongling angekommen und peitschte sie mighty Wolle wuckt aus Duelens Mädchen, du hast es gewahrt, mir haben anzugreifen. Jetzt wird dir die Konsequenzen deiner Provokation sagen, brüllt der Kleintiger wütend. Sein Tigergestalt lost sich allmalig auf und hinterließ ein Flammenspur. Sein Kopf strahlte ein blasgelbe Aura aus, obwohl noch die Gestalt eins Jungentiers hat, war unglaublich wild und göttlich. Imiti einem leichten Klauenschlag in der Luft schnappt Honglians Peitsch blitzschnell zu. Dongling fiel zu Boden, während der Kleintiger und Kai weit weggeschleudert wurden. Honglian konnte ihren Sohn nicht zügeln, sie wusste, dass sich die beiden göttlichen Bestien erst recht nicht unterwerfen würden, wenn sie dieses Mädchen nicht toti. Sie ließ die verschlingend himmelsrot Schlange ihren schwansam Donglings zerbrechlichen Körper schlingen und hob sie hoch. Der neunkopfige Vogel schwebte noch immer in der Luft und stieß unaufhörlich einen markerschattenden Schrei aus. Honglian lacht kalt, so hungrig, was? Dann las ich dich satt werden, Angstblitz in Donglings Augen auf, sie sauvage ein Vertrot Gestalt, die sich rasch aus dem Fernenwald hört. Purpurflamme, warf sie, befahl Honglian kalt, und die verschlingend Himmelsschlange zögert keinen Augenblick. Imiti einer schnellen Bewegung schludert sie Donglings Körper auf den neunkopfigen Vogel zu. Fräulein! Schrie Dongling verzweifelt auf, als der neunkopfige Vogel ihren Körper in der Luft packte. Prinzessin Annie hielt sich den Mund zu, stieß einen verzweifelten Schrei aus und stürmte trotzdem vorwärts, doch sie kam nur bis Hafter, als sie ein weiteres Stimme hört. Dongling, im fernen Wald schlug plötzlich ein weißer Eisphönix imiti den Flügeln, sein gewaltigen Eisflügel verdeckten fast den Himmel. Auf dem Rücken des Eisphönix schwang eine Jungfrau imiti eine Eisfeder dies heftig auf den neunkopfigen Vogel zu. Gerade als der neunkopfige Vogel Dongling packte, erschien plötzlich ein starkes Geisterwesen. Es wagte keinen Widerstand, packte Dongling und wandte sich panisch sehr flutsch. Eisfeder schlug ihm auf den Kopf und trennte im augenblicklich einen Kopf ab. Der neunkopfige Vogel schrie vor Schmerz auf, wagte nicht mehr zu kämpfen und konnte nur noch fliehen. Huang Beiyus Augen füllten sich imiti Blut. Als sie sah, wie Dongling von den Klauen des neunkopfigen Vogels imiti Blut bedeckt war, erstarrte Geist. Blitzschnell griff sie nach der unnachgiebigen Klinge der Myriaden Bestien. Im Menü, wie durch Sorberhand, farbte sich schwarzes, im Wind wiehens Haar plötzlich blendend rot. Willst du sterben, dunkel Energie sammelte sich in Bingu und traf den neunkopfigen Vogel eins weites Mal. Die die Händen blickten fassungslos auf, von dieser plötzlichen Verwandlung verbluft. Selbst Johnny und Meng Chi Tien, die zuvor erbittert gekämpft hatten, hielten in.
Als John je den vertrauten Kopf des Eisgeister Phantomvogels erblicht, war leicht verbluft. Doch als das Mädchen auf dem Rücken des Vogels sah, weiteten sich sein Augen augenblicklich, sein Herz rast und ein stechender Schmerz durch sein Brust. Wann denn? Am Hang war Gesicht unter dem Feuerroten Haar wollig zu sehen, Prinzessin en je rief aus, Bei. Kapitel 468, Erster Kampf gegen Hong Lian, 6. Shi Tian, flüstert Zhong Yi. Wer ist das? Hong Lian dreht sich und fragte Meng Shi Tian. War dieser Kerl nicht für sein profundes Wissen und sein umfassendes Weltverständnis bekannt? Meng Shi Tian blickte das rothaarige Mädchen im Himmel an und war ebenfalls äußerst verwirrt. Wer war diese Person? Kannte die Informationen über jeden Meister auf dem Tartaren Kontinent auswendig und konnte sie mühelos rezitieren. War der Geheimdienstoffizier des glorreichen Palasts, dem der Heilige Monarch Diocese Privileg verliehen hat, also untersuchen. Aber dies unbekannte junge Frau. Ich habe gehört, dass kürzlich ein sehr mächtige Person im Südflügelreich aufgetaucht ist, die in der Folklore als die rothaarige Damenin bekannt ist. Wie leicht ist es, Meng Chitian dacht einen Moment nach und sagt dann, die Lebensenergie dieser Person ist sehr seltsam, ihr Aura schwankt auf eigentümlich Weise. Hong Lian, konnte mit den entfesselten Myriaden Bestien in Verbindung stehen. Fangt schnell ein, entfesselt Myriaden Bestien, rief Hong Lian aufgeregt. So lange hat one jeglich Anhaltspunkte so frustriert gesucht. Jetzt, die endlich Neuigkeiten über die entfesselten Myriaden Bestien hat, war Hong Lians Freude mein vielfaches größer. Wenn einfach so platzt, nimmt mir mein Unhofflichkeit nicht übel, rief Hong Lian begeistert und verges dabei sogar die Angelegenheit im IT der göttlichen Bestie. Kontrolliert die verschlingend Himmelspurperschlange, in den Himmel aufzustigen, und zog blitzschnell ein kostbares Schwert aus ihrem Speichering. Huang Bei verfolgt weiterhin den neunkopfigen Vogel. Dieser Elendvogel hat bereits zwei Kopfe verloren und schrie vor Schmerzen, doch weigert sich hartnäckig, Dongling loszulassen, klammert sich fest und rannte davon. Der neunkopfige Vogel war ein Windgeistwesen, das stets durch seine Geschwindigkeit gewann. War unglaublich schnell und flog im Weit davon, doch der Eisgeist Phantomvogel wollte ihm nicht nachstehen und verfolgt ihn unerbittlich. Pass auf, was hinter dir ist, rief jem, die sich im Schwarzwassergefängnis befand, plötzlich. Huang Bei zuckte zusammen, die Eisfeder in ihrer Hand verwandelt sich in einen schneeweißen Kampfsäbel, dessen Kaltes liegt heftig aufblitz und ein morderisch Aura ausstrahl. Ein sicherer Tonte von hinten, begleitet von Hong Lians arroganter und wilder Stimme. Hör auf zu jagen, folg mir gehorsam, während sprach, loadet die Feuerenergie ihres Schwerts augenblicklich auf und jagte Huang Bei, von der Seite heftig zu treffen. Huang Bei wehrt sich nicht, und ihre Geschwindigkeit nahm kein bisschen ab. Folgte dem neunkopfigen Vogel weiterhin dicht auf den Fersen. Gerade als Hong Lians Angriff zu erreichen droht, lenkte den Eisgeist Phantomvogels sieht, doch sein eisigen Flügel werden von den lodenden Flammen zerschmettert, wodurch sein Bewegungen kaseitig verlangsamt werden. Huang Bei's Emotionen kochten wie Feuer. Dongling war deutlich vor nur noch ein klein Stück, und hat eingeholt, doch dies verdammte Hong Lian musste in diesem Moment herverstürmen und alles durcheinander bringen. Verschwind von hier, brüllt Huang Bei, und der schneeweiße Kampfsäbel, der imite schwarze Elementarenergie verdiktet war, schlug auf Hong Lian zu. Sägte nicht die geringste Neid, als, was jetzt wollte, war, jeden zu toten, der im Weg stand, egal wer es war. Hong Lian war zum Rucksack gezwungen, selbst wagte es nicht, sich dieser schwarzen Energie frontal entgegenzustellen. Die verschlingend Rotschlange sichter, ihr Schlangensund schnellt heraus, und start Huang Bei kolten. Hat nicht gedacht, dass du so mächtig bist, ein schwarz lügten Blitz in Hong Lians Augen auf, ihr Hand sagten vor what, liebes, gegen Stockgegner zu kämpfen. Wenn dich vollständig vernichtet heb, wird sehr zufrieden sein, damit formte augenblicklich ein Handzeichen und rief leise, lodend Flammen,
die Leerverbrennen, die verschlingend Rotschlange auf Nita gewaltiges Mal, und wütend Flammen brachen Höveer und Verbranten in unglaublicher Geschwindigkeit den halben Himmel. Die Flammen breiteten sich rasch aus und schlossen Huang Beiyu und den Eisgeist Phantomvogel ein, wodurch ein massiver Einkreis entstand. Kapitel 469, Erster Kampf mit Hong Lian, 7. Huang Beiyus Körper erstarrt plötzlich. Die lodenden Flammen voren Tennisser schwör, och nur die Augen zu öffnen. Hinter den Flammen sah sie undeutlich den neunkopfigen Vogel immer weiter wegfliegen, und Dong Ling, in seinen Klauen, blickte sie mit traurigem und ängstlichem Blicken und entfernte sich ebenfalls immer weiter. Und sie konnte nur hier stehen bleiben, unfähig zu fliehen. Seit ihrer Ankunft in dieser Welt hat sie zum ersten Mal Herzschmerz und Ruhe gespürt. Hat sie Dong Ling damals nur nicht allein gelassen, hat sie das göttliche Tier, den kleinen Tiger, damals nur nicht neben Dong Ling gelassen. Dann hat sie nicht die Aufmerksamkeit der Leute vom Guangya Palast auf sich gezogen. Dieser verdammte Hong Lian, ich schwor, ich wird nie wieder mit jemandem vom Guangya Palast zusammenleben, Anmerkung. Schwester you sollte man alt dem nennen, oder? Smiley face. Huang Beiyu brüllt heiser, dreht sich abrupte Mund hobiren schneeweißen Kampfsäbel, der von tausenden eisigen Ohren durchdrungen war, Hong Lian anzugreifen. Hong Lian blickte auf und lacht laut. Endlich willst du gegen mich kämpfen. Ich heb dich bis in den Rand des Wahnsinns getrieben. Sag mir, wie stark du wirklich bist, mit die Sen Wörten stürmte och Hong Lian vor, und schwört prullte mit Huang Beiyus Kampfsäbel zusammen. Huang Beiyu spürte ein Taubheitsgefühl in ihrer Hand und hat beinahe ihren schneeweißen Kampfsäbel fallen lassen, doch war unglaublich stark. Je verzweifelte die Lage, desto starker must sie sei. Ihr Waffen trennten sich beim ersten Kontakt und prallten den erneut aufeinander. Die lodenden Flammen und das eisige Gewitter prallten aufeinander und entfesselten ein Markt, die Menschenantenne schüttet. Brüder, lass uns Dong Ling retten, Prinzessinnen Yi, die Huang Beiyu inmitten der Flammen im Kampf gegen Hong Lian sah, brach plötzlich in Tränen aus als sie erfuhr, dass Huang Beiyu Tien war als an der Igel. Sie wusste, dass Beiyu Dong Ling wie ein Familienmitglied liebte, und wie must Beiyu leiden, als sie sah, wie Dong Ling vom neunkopfigen Vogel fortgetragen wird. Wollt jemanden retten? Dann sollte mich vorher Erlaubnis fragen, sagt man Kai Tien, blickte auf den erbitterten Kampf in der Luft und wandte sich dann Chien Die zu, der kalt das stand. Chien Die ballte die Faust und sagt cool, solltet juk besser nicht in die Angelegenheiten des Südflügelreichs einmischen. Der Ruhmreich Palast, den Regeln, was Regeln wollen man Kai Tien steie seinen Spien den Boden und blickte Chien Die an, du Angst, gegen mich zu kämpfen, such gar nicht erst, mich zu provociere. Mein kaiserlicher Bruder wird sich nicht darauf einlassen, rief Prinzessin on Die wütend. Man Kai Tien erwidert kalt, when provocation nichts nutzt, bläht mir nur der erste Schlag, der Spie in seiner Hand bewegt sich in einem verschwommenen Nachbild, und in seiner mit Chien allmalig ein Wirbel lebenswichtiger Energie. Der Kronprinz des Südflügelreichs ist als Genie bekannt, also lass mich den was dort erleben los, rief man Kai Tien und stürmte vorwärts, so dass Chien Die kein Chance hat, sich zu wehren. Der Kampf begann. Chien Die hob die Hand zum Schutz von Prinzessin on Die hinter sich und trat dann vor, man Kai Tiens Angriff entgegen zu treten. Der Kampf im Boden und in der Luft war gleichermaßen erbittert. Der einzige Unterschied bestand darin, dass der Bodenkampf einem Duelswire ebenbürtiger Kraftpaket glich, während der Luftkampf eindeutig ein Kampf auf völlig unterschiedlichem Niveau war, die der starke Unterschied zwischen den beiden Seiten so groß war. Im Hoang Bak Neuets aktuellen Fähigkeiten war der Kampf gegen Hong Lian, ein der starksten im Guangya Palast, natürlich ein Fall von Willenskraft one. Kraft. Sie war von wat verset, so dass jeder Hieb ihres Kampfsäbels ein brutal und wild wucht besaß, wobei sie sich nicht auf Technik, sondern allein auf überwältigend Kraft verließ, Hong Lian immer wieder zum Rucksack zu zwingen. Als Hong Lian sich das letzte Mal zu Rucksack, wären ihr kraftvollen Schreit nur noch ein verschwommener Fleck in der Luft. Ist das alles, was du kannst, höhnte Hong Lian.
Ich Word dir die markt der verschlingenden Himmelsschlange sagen, Purperrot Schlange, Verschlinge den Himmel. Kapitel 470, Erster Kampf gegen Hong Lian, 8. Huang Beiyus Hers Bebte, als sie sich plötzlich den Traum erinnert, den sie nach der Vergiftung unter den 7 Termen an jenem Tag gehabt hat. In dem Traum hat die verschlingend Rotschlange tatsächlich den Himmel verschlungen. Auf Hong Lians Befehl hin nicht die verschlingend Rotschlange langsam riesiges Maul, leuchtend Rotzunge ragte heraus, Borch zog sich plötzlich zusammen, und dann begen sie, als sich Hirem zu verschlinge. Luft, Lebensenergie, Flammen, sogar jeder Baum im Nebelwald darunter werden entwurzelt in ihren Borch Gessogen. Huang Beiyu kontrolliert den Eisgeist Phantomvogel, gegen die gewaltige Sorgkraft anzukämpfen, und so, dass sie im Begriff war, in den Borch der verschlingenden roten Schlange Gessogen zu werden, während Hong Lian, die auf der verschlingenden roten Schlange stand, sie anscher und wahnsinnig lacht. In Widrigkeiten zu überleben, sie hat noch nie verloren. Diesmal wird es nicht anders sein. Eisschild. Offenen, zwölfgewaltig Eisschild erschienen, nur von der verschlingenden purpurnen Schlange eingesogen zu werden. Die Schilder blockierten das Maul der Schlange und schwankten sogleich ihre Sorgkraft. Huang Beiyu nutzte diese Aus, ritt auf dem Eisgeist Phantomvogel in den dichten Wald und setzte unterwegs ununterbrochen via oder 5 Eisschild ein. Nach dem Kampf ermighty Hong Lian und dem wiederholten Einsatz der Eisschild war Körper, der bereits kein Lebensenergie mehr bundeln konnte, amend seine Kräfte. Sie konnte sich nicht frontal wehren, sonst wird die Situation für sie ungünstig werden. Schließlich war der starke Unterschied zwischen und Hong Lian zu groß. Widerstand wird nur zu einem sinnlosen Tod führen, so dumm war sie nicht. Ein Idol rasch wird am besten kalt serviert. Hut war sie besiegt, aber es wird einen anderen Tag geben. Hong Lian, Wartner. Nachdem sie den dichten Wald erreicht hatten, machte sich der Schwerverletz Eisgeist Phantomvogel Vorwurf und sagt, Meister, ich bin so nutzlos, der Kraftunterschied in diesem Kampf war so groß, du brauchst dir kein Vorwurf zu machen. Huang Beiyu griff sich in die Brust, ihr Lebenskraft und Stock fühlten sich völlig erschöpften. Summers 10-mal spürte sie, dass sie nicht mehr weiterkämpfen konnte. Nachdem sie Dutzend von Eisschilden abgehakt hat, setzte Hong Lian sofort nach, während die verschlingend Himmelsschlange weiterhin als vor sich in ihren Borch zog. Hong Lian schwang Langschwert, und die mächtig für Energie der Clinch traf Huang Beiyus Rücken. Der Eisgeist Phantomvogel which aus und schützte Huang Beiyu, doch eine seiner Flügel ward dabei in zwei gebrochen. Huang Beiyus Augen roten sich, und sie flugte leise. Verdammt, dann umklammert sie die entfesselten Myriaden Bestien und holt tief Luft. Dies war das letzte Mal, dass sie ihr Lebenskraft nutzen konnte, die Markt der entfesselten Myriaden Bestien zu entfessel. Eisige Energie verdiktiert sich in ihrer Hand, Schwarzstreifen flossen langsam im Eis. Der schneeweiß Kampfsäbel hob sich langsam. Huang Beiyu schloss die Augen, und als sie wieder aufniet, verlegert sich ihr Körper, und sie schwang den Säbel mighty beiden Handen nach hinten. Sobald Hong Lian die Schwarzlebensenergie sah, die sich im Kampfsäbel verdiktiert, which sie blitzschnell mighty der verschlingenden himmelsroten Schlange sie hat die seltsame Schwarzenergie gerade erst gespürt. Sie war unglaublich mächtig, ein Kraft, die sie überhaupt nicht verstand. Wird sie diesem Angriff frontal standhalten, wird selbst sie das Blatt in ihrer Brustpochen spüren. Sie wicken schnell aus, aber dies war Huang Beiyus letzter, als entscheidender Angriff. Wie konnte sie es zulassen, dass sie ihm so leicht entkämen? Die dunkle Energie, durchdrungen von eisiger Kälte, streifte den Kampfsäbel und würfelt den Körper der verschlingenden purpurroten Schlange nahe. Nap. Hong Lians Lippen versogen sich leicht, sie war dem Angriff nur knapp entgangen. Doch bever sich Lacheln richtig entfalten konnte, tonte plötzlich ein sichens Geräusch von hinten. Kapitel 471, Erster Kampf gegen Hong Lian, 9. Dies Schwarz Energie kehrte sich unerwartet aber wer war Hong Lian?
Sie war ein der starksten im glorreichen Palace. Eagle in Welsche Situation, ihre erste Reaktion war immer, sie abzuwehren. Da sie nun nicht ausweichen konnte, bliebe nichts anderes übrig, als Schwert zu haben, diese seltsamen schwarzen Energie zu widerstehen. In dem Moment, als die schwarze Energie Schwert traf, spürte Hong Lian ein leichtes Unbehagen in der Brust, einen süßen Geschmack im Hals, Neid. Mwahaha, du spuckst Blut, Mädchen und musst mehrere Schritte zurückweichen, die schwarze Energie abzuwehren. Hong Lian legte die Hand auf ihre Brust, ihr Augen voller Wut und Groll. Als sie sich umdreht, so sie, dass der Eisgeist Phantom Vogel und Huang Bei die Gelegenheit flutscht bereits genutzt hatten. Ich würde damit nicht davonkommen lassen, nörte Hong Lian und sprang dem verschlingenden himmelsroten Schlange auf den Kopf. Findet sie. Diesmal würde sie in Act stuck hacken, die verschlingend Himmelsschlange huschte blitzschnell durch den Wald. Wo immer sie auftaucht, stürsten Baum augenblicklich Mund verdorten. Das Stock Gift in ihrem Körper war wahrlich verstörend. Nachdem Hong Lian mehrere schwer Schlag versetzt hat, konnte Huang Bei nicht lange durchhalten. Sie spuckte mehrere Schluck Blut aus und turmelte tiefer in den dichten Wald. Die Hälfte der Flügel des Eisgeister Phantom Vogels war abgetrennt, was das Fliegen erschwert. Außerdem war ein Flug jetzt zu auffällig und wurde mit Sicherheit sofort Aufmerksamkeit erregen. Daher rief Huang Bei den Eisgeister Phantom Vogel entschlossen zurück. Ihrem Kampfsäbel verteidigte sie sich in such nach Wedgen, dem Feind im dichten Wald zu entkommen. Ling Zun, die sich in den 7 Türmen aufhielt, hat angesichts ihres Zustands nur einen Gedanken im Kopf. Die Leute des glorreichen Palasts waren zu mächtig, und Hong Lian war ein noch viel niederträchtigerer Barster. Ihrer jetzigen Kraft hat sie natürlich keine Chance gegen sie, doch der Geisterwehrerin an ihrer Seite wird als anders aussehen. Schwach in ihren Armen, sagt, zum Glück ist nur Hong Lian hier. Where Mo Lian auch gekommen, hatten wir heute wohl nicht entkommen können, und selbst der Himmel wird mich nicht so einfach sterben lassen. Kaum hat Huang Bei ausgesprochen, gaben ihr Bein plötzlich nach, und sie stürzte zu Boden. Huang Bei rief besorgt. Holst du das noch aus? Kein Sorg, why hat ich so einfach sterben können? Bever Huang Bei ihren Satz binden konnte, spürte sie einen süßen Geschmack in ihrem Hals, und ein Mund voll Blut lief langsam aus dem Mundwinkel. In ihrem ganzen Leben war sie noch nie so schwer verletzt worden. Seit sie ihren Meister verlassen und sich in die Welt hinausgewagt hat, war sie weder auf Rückschlag gestoßen noch hat sie sich Gegner stellen müssen, die so viel starker waren als sie selbst. Bis auf den Geisterwehrer war Hong Lian der Einzige. War der Erste, der solch schwer Verletzungen zugefügt hat. Huang Bei stutzte sich in einem trockenen Baumstamm aufzustehen, atmet tief durch und wollte gerade weitergehen, als sich plötzlich Schreiten hörten. Die Schritte kämen immer nahe, und dann hört sie ein Stimme, die sie auf keinen Fall hören wollte. Gefunden. Sie ist es war Xiao Yuns überaus aufgeregt Stimme, wie die einst Piraten, der monatelang auf sie güsen war und endlich ein Schatzinsel entdeckt hat. Huang Beiyus Gesicht wird noch blasser, Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn. Ihr Haar ist leuchtend rot, es ist die purpurrot Lotusblum, von der du gesprochen hast. Xiao Yun dreht sich und so den seltsam blassen Junjen Man, der langsam ausdem Nebel auftaucht. Die Glockenblumen-Tätowierung neben seinem Auge wirkte im dunstigen Nebel noch kulter und trostloser. Sein. Le bloßen Augen bewegten sich langsam und blickten Huang Beiyu an, sein Ausdruck eisig und gleichgültig. Huang Beiyu blickte auf und war leicht überrascht, in zu sehen. War das nicht der Young Man namens Mo, dem Sie an jenem Tag in Lin Hui City geholfen hat? Sie hat nicht erwartet, ihn in diesem Moment zu treffen, und empfand weder Freude über das Wiedersehen mit einem alten Freund, noch erwartet sie, dass aus Dankbarkeit helfen wird. Kapitel 472, Erster Kampf mit Hong Lian, 10. Sie hat nicht erwartet, ihm jetzt zu begegnen, und empfand kein Freude darüber, einen alten Freund wiederzusehen. Auch rechnet sie nicht damit, dass aus Dankbarkeit helfen wird.
Dieser Mann workte seltsam, noch finsterer und blutrünstiger als zuvor. Besonders Xiao Yuns wird hatten Jede Hoffnung geraubt. Dieser young man namens Mo wollte die Rothaarig Hong Lian finden, und war die Rothaarig nicht Hong Lian selbst. Obwohl sie nicht wusst, woher von ihrer Liebesbeziehung wusst, war sie, wenn mighty solch eine morderischen Aura an ihr Tua geklopft hat, definitiv sein Feindin. Sie hat den Bauen und die Schlange immer verspottet, weil sie so weichherzig waren und sich letztendlich selbst eines Verderben stürzten. Doch nun war sie die verspottet werden sollte. Sie umklammert den Schneeschatten Kampfsäbel fest und bereitet sich auf den Kampf vor. Mighty gemandem wie Xiao Yun war es nicht schwer, aber der young man, der so duster und unheimlich wirkte, so abscheulich und dessen Herkunft unbekannt war, dürfte wohl kein leichter Gegner gewesen sein. Jem schwieg einen Moment, dann sagte sie langsam, Huang Beiyu, den Glück scheint dich verlassen zu haben warum, fragte Huang Beiyu stumm. Jem Stimme war äußerst ernst. Dieser blass young man ist Mo Lian vom Guangyou Palast, Huang Beiyu bis sich sanft auf die leicht blassen Lippen. Blass. Mo Lian. Mo. Das hat sie wirklich übersehen. Aber wer hat gedacht, dass Mo Lian, die unglaublich mächtige Persönlichkeit des ruhmreichen Palasts, blind und zudem völlig ahnungslos von der Außenwelt war? Mo Lians Stock übertrifft die von Hong Lian bei weitem. Sein Beschworens Tier ist ein illusionaries göttliches Tier der sechsten Stufe, das illusionari Geistertier. Geruchten zufolge ist der Sohn des heiligen Monarchen des glorreichen Palasts, sein Blutlinie stammt vollständig vom heiligen Monarchen, ist äußerst furchterregend jem war arrogant und lobte seiltenander. Als Huang Beiyu in Mo Lian so überschwanglich loben hort, wurde hers eiskalt. Es war wahrlich eine Situation, in der vorn ein wilder Tiger, hinten ein hungriger Wolf herrschte. Eagle, sie sich entscheid, es gab nur einen Weg in den Tod. Im dichten Wald hinter Huang Beiyu drang das Rascheln der verschlingenden roten Schlange zusammen mighty Hong Lians scharfe Stimme schnell zu Duelens Mädchen. Wenn ich dich erwisch, wird ich dich in Act stuck hacken, Mo Lian hob langsam den Kopf. Als die Stimme hort, sagte kalt, Hong Lian. Xiao Yun betrachtet Huang Beiyus Aushängen, den Blutfleck in ihrem Mundwinkel und die Stimme hinter und kischet sofort schadenfroh. Huang Beiyu, es scheint, als sie hut wirklich den Todstag, Huang Beiyu senkte den Kopf und lächelt. Während sich mighty der Hand das Blatt ausdem Mundwinkel wischte. Zweite Schwester, worüber freust du dich so? Selbst wenn ich hut stirb, wird ich dich mighty in die Holly reißen. Als Mo Lian Stimme hort, hob plötzlich den Kopf und start mighty ihren leblosen Organen. Xiao Yun schnaubte verachtlich. Glaubst du kannst das? Huang Beiyu, ich wird definitiv langer leben als du. Huang Beiyu umklammert den Griff ihres Kampfsäbels fest, ihr Finger zitterten leicht. Hob den Kopf, und ihr klaren, aber kalten Augen fixierten Xiao Yun. Xiao Yuns Hers bebte, und which sofort hinter Mo Lian zurück und sagt, wolltest du nicht töten? Ist die Rothaarig Hong Lian, und ist schwer verletzt. Du hattest one groß Mühe toten können, schwer. Schreit Glas mein klein Mo in Ruhe. Mo Lian trat einen Schritt vor, blasses Gesicht ausdruckslos. Die Glockenblum in ihrem Augenwinkel schien nun in voller Blut zu erstrahlen und verströmt ein seltsam und unheimlich Aura. Kapitel 473, der Wind erhebt sich in Lin Huai, 1. Huang Beiyu umklammert den Griff ihres Schwerts, Berit. Mo Lian hob langsam die Hand. Sein Fingerspitzen waren blass, jeder Finger wie verdiktete weiße Jade, doch es war ein trostloses Weiß, die Sanftheit von weißem Jadefelter. Blitz suckten in seinen Augen, doch sein lebloser Blick blieb ausdruckslos. Xiao Yuns Augen weiteten sich langsam. Aufgeregt beobachtet Mo Lians Bewegungen, als hat Huang Beiyus tragischen Tod bereits vor Augen gehabt. Beinahe hat laut aufgelacht. Doch plötzlich ändert der Blitz sein Richtung und traf in die Augen. Xiao Yuns Lächeln erstarrt augenblicklich. Schlanker Hals wird unerwartet von Mo Lian heftig gepackt. Ungläubig schüttelte Xiao Yun verzweifelt den Kopf und sah ihn an. War es nicht,
sie war es nicht. War die Person, die toten wollte, nicht die Mighty den roten Herren? War es nicht Huang Beiyu? Mo Lians Gesichtsausdruck war eiskalt, sein Finger umklammerten sich leicht, und Blitz suckten von seiner Hand über Xiao Yun's ganzen Körper und ließen sie vor Schmerz aufschreien. Huang Beiyu. Selbst wenn ich some Geist word, lasse ich dich damit nicht davonkommen. Kreischte Xiao Yun klagend, warend die Blitze Fleisch und Blut rasch fließen ließen, ein wahrhaft grausamer Anblick. Als Mo Lian sie loslies, war sie zu einem ausgemergelten Körper geworden, die Augen noch wie Jeffnet, und start Huang Beiyu an. Ein solcher Todword jedem, der in mit eigenen Augen gesehen hat, sicherlich ganz hart bereiten, doch Huang Beiyu runzelt nur leicht die Stirn, Stimming hat sich kaum verandet. Mo Lian ging langsam auf sie zu, streckte die Hand aus, sie zu stutzen, sein Stimm war sehr leise, leicht sogar sehr sanft, aber sie konnte die Aufregung in ihm nicht verbergen. Huang Beiyu sah zu ihm auf, warum hilfst du mir? Mo Lian erschrak und sagt dann, du bist ganz allein, ich helf dir nach einer Pause fragte erneut, du Angst? Why konnte ich Angst haben? Entgegnet Huang Beiyu und wandte den Blick ab. Obwohl sie nicht sehen konnte, wollte sie ihm nicht in die Augen sehen. In jener Nacht hat sie ihm erzählt, dass sie in ihren einsamsten Momenten immer gehofft hat, jemand würde helfen, dann hat sie keine Angst mehr. Sie hat es damals nur beiläufig gesagt und nie gedacht, dass es tatsächlich so weit kommen wird. Jemand, der die Hand reichte. Schon als Kind hatte Meister beigebracht, dass wir uns in dieser Welt nur auf uns selbst verlassen können. Wenn wir uns auf andere verlassen, wer denn wir letztendlich schwach? Sie hat die Wort ihres Meisters stets im Gedächtnis behalten, ganzes Leben lang musste sie auf sich selbst vertrauen und dürfte sich niemals jemandem unterwerfen oder von jemandem abhängig sein. Doch dieser junge Mann, den sie nur einmal getroffen hat, erinnert sich an ihr Wort. Als sie isoliert war und niemand die war, der helfen konnte, reichte die Hand. Die Aura der roten Schlange des verschlingenden Himmels kam immer nahe, Hong Lian schien sie einzuholen. Ich bring dich, sagt Mo Lian. Huang Beiyu schob sein Hand weg und sagt, ich heb noch etwas zu erledigen, ich kann nicht einfach so gehen, sie wollte links wiedersehen und auch Xiao Hu, Kai und Dong Ling finden. Ich holte sie auf, wart auf mich Mo Lian lächelt sie sanft und zärtlichen. Wollte kein Schwierigkeiten bereiten, was sie sagt, war sein Sasch. Sie war in Gefahr. Würde sie mitnehmen, wenn sie nicht gehen wollte, würde dafür sorgen, dass derjenige, der sie bedroht, besiegt wird. Snow, dominant Huang Beiyu lehnte sich in einen trockenen Baumstamm und dreht sich zu ihm. Mo Lians Gestalt hielt kurz in, dann drehte langsam den Kopf, ein Horch von Besorgnis lag auf seinem blassen Gesicht. Du weißt es. Ich weiß, dass du Mo Lian vom Guangya Palast bist, und derjenige, der mich verfolgt, ist Hong Lian vom Guangya Palast. Kapitel 474, Wind erhebt sich in Lin Huai, 2. Ich weiß, dass Mo Lian vom Guangya Palast seid, und diejenige, die mich verfolgt, ist Hong Lian, ebenfalls vom Guangya Palast. Huang Beiyus kalte Stimme holte weiter. Dies Gleichgültigkeit ängstigt Mo Lian ein wenig, und sagt hastig, ich werd nicht toten. Wollt mich toten, weil ich Hong Lian anlich sehe und mich zudem als sie ausgegeben und Lüt vom Guangya Palast getötet heb, das ist irrelevant. Mo Lian schüttelte den Kopf. Dies Lüt Jin in nichtsen, und sie waren im Wolligigel. Sogar Hong Lian. Huang Beiyu betrachtet seinen Gesichtsausdruck, ein leichtes Lächeln umspielte Lippen. Ich hat nie gedacht, dass Lord Mo Lian vom Guangya Palast so ein Mensch sein konnte. Ich hat es mir wirklich nie vorstellen können, magte mich nicht. Mo Lians Stimme ward noch leiser, sein sonst so kalter und steifer Tonfall war nun von Melancholie durchzogen. Huang Beiyu schüttelte den Kopf, erinnert sich dann aber, dass nicht sehen konnte, und sagt, nein, vielen Dank, dass sie mir gut geholfen haben, sie haben mir auch geholfen. Sein Stimme ward allmalig weicher, sein Wort schlicht. Wollte noch etwas sagen, was aber nicht, was. Mo Lian, sie sind ein guter Mensch, sie hoffte nur,
das sie in Zukunft kein Feinde werden werden. Imite gemandem wie im Werfendit zu sein, where wirklich bedauerlich und absolut verabscheuungswürdig. Wort auf mich mo lian warleicht erleichtet, ein leichts Lacheln umspielt sein Lippen, und Bischwer sogleich sein illusionaries Geistertier. Das göttlich Tier imite den schwarzen Flügeln vor im Sägte keinerlei Arroganz, ließen bereitwillig auf seinen Rücken klettern, schlugten imite den Flügeln und flog auf Hong Lian zu. Huang bei yu sor im Nack, wie sein Gestalt langsam im Nebel verschwand, hustet ein paar Mal und stutzte sich den imite ihrem Kampfsäbel ab, warend sie wankend vorwärtsging. Jem fragte, willst du nicht auf in War 10? Nicht nötig, Menschen imite unterschiedlichen Seelen können nicht zusammenarbeiten. Ist schließlich immer noch ein Mitglied des Guangyaro-Palasts, sagt Huang bei yu leise. Menschen imite unterschiedlichen Seelen können nicht zusammenarbeiten. Why soll man über Angelegenheiten sprechen, wenn man nicht die gleichen Ziel verfolgt? Jem lacht auf, was für ein überraschend vernünftiges Mädchen. Ich dacht, du warst von im beeindruckt. Schwer, das dacht ich auch. Je, mein Lieb 3, bin ich so leicht zu beeindrucken. Obwohl sie das sagt, war sie, als sie Molians Wort hort, tatsächlich ein wenig geruht. In einer Zeit, in der sie ganz allein war endlich jemand zu Hilfe gekommen. Hihi, Wang Beiyu, es scheint, als hat dich das Glück noch nicht ganz verlassen, das Peck verfolgt mich hoch. Wang Beiyu sagt kalt, alter Dämon, hör auf imite dem Unsinn, weißt du denn nicht, dass ich schon vom Reden müde bin, wirklich? Ha. Ich heb mich ein wenig ausgeruht und erholt, die wohl ich unbedingt reden jem, der gerade wieder etwas Kraft getankt hat, nam wieder sein vorherige, abscheulich gestalten. Huang Beiyu ignoriert ihn entschlossen, stutzte sich auf ihren Kampfsäbel und schritt langsam in den Nebelwald. Hong Lian lenkte die verschlingend Himmelsschlange mit aller Macht, sie zu verfolgen, aber war Huang Beiyu wirklich so leicht zu finden? Sie war ein Meisterin darin, ihren Aufenthalt zu verbergen, und je kritischer die Lage, desto unwahrscheinlicher war es, dass sie sich verriet. Deshalb hat Hong Lian bis zum Schluss nichts gefunden. Wütend stieg Hong Lian auf die verschlingend Himmelsschlange und brüllt, du verdammter Benjel, lass dich bloß nicht erwischen, die verschlingend purpurrot Schlange schien die Bedrohung zu spüren. Massiger Körper which abrupt zurück, Sunge sichte Daby. Hong Lian hob wütend die Augenbrauen und sagt, nutzlos, was macht dir denn so Angst, warend sie sprach, blickte sie auf, und ein schwarzer Blitz suckte vor auf. Vor Angst umklammert Hong Lian schwört und nahm ein Verteidigungshaltung ein. Mo Lian. Hong Lian blickte auf und bemerkt Mo Lian. Erschrocken stammelte sie, doch Gesichtsausdruck which schnell der Freud, was magst du hier? Endlich heb ich dich gefunden. Kapitel 475, Wind erhebt sich in Lin Hui, 3. Mo Lians Gesichtsausdruck blieb unverandert, völlig unbeeindruckt von ihren Worten. Nur kalt auf Nita den Mund, was magst du hier? Ich bin hier, mein Frau zu fangen. Wenn sie es wagt, mich zu beleidigen, wird sie in Act stuck hacken. Hong Lian und Mo Lian lebten schon lange zusammen, und sie hat sich in Mo Lian sparsam, aber wortkarg gewohnt. Deshalb verstand sie, obwohl es nicht deutlich aussprach, was wissen wollte. Als Mo Lian das hort, verzog sich sein Gesicht zu einem Ausdruck des Missfallens, sein ohnehin schon seltsam Blas hort war nun von einem kalten Schauer überzogen. Hong Lian blinzelt, was ist los mit dir? Du kommst doch gerade von dort drüben, hast du jemanden gesehen? Nein, sagt Mo Lian kurz angebunden. Hong Lian war verwirrt. War die drüben niemand? Sie hat Mo Lians Wort kein bisschen angezweifelt. Nach so vielen Jahren des Zusammenlebens, kannte sie Mo Lians Charakter denn immer noch nicht. Dieser Mensch kommt und geht, verstet nichts, kann nicht einmal lügen, nein, eigentlich ist es nicht so, dass nicht lügen kann, sondern dass es verabscheut. Snow, deshalb sage ICHJA, aus lieb ist Mo Lian Alsiegel wie, ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, unberührt, selbst imite Tint kann man in nicht beflecken oder veranden. Wo ist Diocese elend Mädchen nur abgehauen? Wenn ICHSA erwisch,
Lasser ICHSE ganz sicher nicht entkommen, sagt Honglian wutend und wante sich den MIT einem strahlenden, machenhaften Lachelnen Mo Lian, du musst Diocese mal segelitten haben, weil du weggelaufen bist, nicht wahr? Mo Lian ignoriert SAE und saß ihn fast schweigend auf dem Rücken des pechschwarzen illusionaren Geistertiers. War ganz in schwarz gekleidet, einen einzigen Farbtupfer. War sehr gut aushend, doch sein Blas Hort und sein unheimlich Ausstrahlung flossen anderen furcht ein. Okay, suchen wir Wonders, sagt Mo Lian. Hong Lian bemerkt, dass SAE nicht einmal anscha, und obwohl es für in über die Jahre Gewohnheit geworden war, fühlte SAE sich dennoch etwas verloren. SAE dreht den Kopf und so sich wo mag Diocese Mädchen no sein? Wie lastig, Mo Lian lenkte das illusionare Geistertier in eine andere Richtung. Hong Lian wussten seinen Bewegungen, dass damit sagen wollte, dass dies sieht durchsuchen Word und SAE im die Ende jubelassen sollte. Hong Lian biss sich auf die Lipp und kichert leise, nachdem SAE ein Partage von mir weg war, weiß SAE endlich, wie SAE sich ein bisschen mich kommen kann. SAE war überglücklich und lenkte die verschlingend Himmelsrotschlange, so dass SAE sich umdreht und die an der Seat des Nebelwalds absucht. Mo Lian ging jedoch nur ein kurzes Stück, bevor zurückkehrt und eilte zu dem Ort, wo eben noch MIT Huangbei gesprochen hat. Doch dort war niemand mehr. Mo Lian sprang vom Rücken des illusionaren Geisterbiests und suchte MIT leerem Blick die Umgebung ab. Konnte nichts sehen, nur den Atem sich herumspüren. Rief Mo Lian leise, doch es kam kein Antwort. Mo Lians Herz sank, sein blasses Gesicht spiegelt Verlust und Lied weiter. Du hast nicht auf mich gewartet, flüsterte kaum hörbar. Wollte sojourn fragen, warum hast du nicht auf mich gewartet? Ein trüber Nebel holte die Umgebung ein. Mo Lian senkte den Blick, und die schwarze Glockenblum in seinem Augenwinkel schien Tränen zu vergießen. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons Huangbei wandert lange durch den Nebelwald und hielt ersten, als SAE das Geräusch der verschlingenden himmelsroten Schlange nicht mehr hört. SAE war schweißgebadet, dies verzweifelt flutscht hat tiefgreifend Auswirkungen auf ihre Zukunft. SAE hat den Rand des Nebelwalds erreicht und Word in bald wieder verlassen können. Kapitel 476. Der Wind erhebt sich in Lin Huai, 4. Ich frage mich, wo Prinz Yinur ist. König Quan Word will bald handeln, Huangbei hat sich in einem dichten Gebüsch smaragdgrüner Ranken versteckt. Draußen führte ein schmäler Pfad entlang, der häufig von Soldnern und Abenteuern benutzt wird. In diesem Moment hörten sich mehrere Soldner. Ihre Kleidung nach zu erteilen, stammten SAE nicht aus dem südlichen Königreich, sondern aus einem fremden Land. Akzent klang sehr ähnlich dem des nordlichen Königreichs. Huangbei schenkte ihnen zunächst kein Beachtung, doch als SAE die drei Wort Prinzi hort, loste SAE gespannt. Die politischen Verhältnisse im nordlichen Königreich sind in Aufruhr. Das Land hat noch keinen Kronprinzen ernannt, und sieht dem Tod des Kaisers kämpfen mehrere mächtige Prinzen den Thron. Geschwisterrivalität ist wirklich erschreckend. Ich habe gehört, Kaiserin habe den 9. Prinzen geboren, der 9. und der 11. Prinz haben ebenfalls viel Anhänger. Schade, dass der 9. Prinz sieht sen Jahren im Südflügelreich als Geisel festgehalten wird. Sonst wär dieser Kampf den Kaiserthron nicht so angespannt, der 9. Prinz befindet sich im Südflügelreich und hat immer noch so viel Einflussreich unterstützer. Das bereitet Kaiserin Sorgen. Diesmal haben die beim Ten ein Petition eingereicht, in der SAE einen Geislausdurch MIT dem Südflügelreich fordern, den 9. Prinzen zurückzuholen. Das hat Kaiserin severaget, sowohl der 9. als auch der 11. Prinz sind ihr Son. Eagle, where Kaiser Word, SIE Word immer die Kaiserin Witwe bleiben, Brüderling, das weißt du nicht. Der 11. Prinz stammt aus Kaiserin Fair MIT dem König der Markt, daher ist Kaiserin sehr angetan von ihm. Nun, der König der Markt die Sorgel der Markt in der Hand holt,
Mögtier natürlich die Thrombesteigung seines Sohns unterstützen. Also, dass der König der Mark diesmal persönlich kommt, den Newton Prinzen zu begrüßen, liegt darin, stimmt, ich fürchte, jetzt, wo der Angriff begonnen hat und der König selbst kommt, ist es gewiss, auch der 9. Prinz hat ein tragisches Schicksal. Als junger Mann wurde als Geisel eines Südflügelreich verschleppt, und hüt, nach seiner Rückkehr in sein Land, gerato unerwartet in ein Falle. Sogar seine eigene Mutter schade ihm, ihren jüngeren Bruder zu schützen. Wie erbarmlich, wir sind nur einfach Leute, wir können uns nicht in dies Angelegenheiten einmischen. Wir hoffen nur, dass der König nicht wohlten lasst und das Südflügelreich nicht angreift, ihnen die Schulden die Schuhe zu schieben und so die Stabilität zwischen den beiden Landen zu gefährden, die Stimmen der Anwesenden verstummten allmalig. Huang Beiyu lehnte in einer Rank, Gesicht blatt und schlambefleckt, ein hoch unerklärliche Traurigkeit lag in ihren Augen. Folglieni, was es du auf deiner Reise zurück in den Land als durchgemacht. Langsam trat siaus den Ranken hervor, halti sich in ihren schwarzen Umhang und wandte sich zum Gehen. Die raschelte hinter in den Ranken. Neugierig drehte sich Ein kleiner, blasgelber Kopf lugte aus den Ranken hervor, mute sich aus dem grünen Gestrüpp zu befreien, und blickte mit ein paar leisen Women an. Kleine Tiger, rief Huang Beiyu und eilte herbei, wobei die Ranken beiseit schob. Der kleine Tiger sprang ungehindert in die Arm, rieb seinen Kopf an ihre Schulter und wimmert, als würde weinen. Och das Traumwebe beest krok aus den Ranken hervor. Einige Blutenblätter fällten an seinem Körper, sein Gesicht war verschmiert. Es presst die Lippen zusammen, Tränen traten ihm in die Augen. Kai Huang Beiyu streichelte ihm über den Kopf, ihr Gefühl waren etwas durcheinander. Little Tiger und Kai waren wohlauf, aber was war mit Dongling? Die beiden Junjen. Wurden immer von Dongling umsorgt, und jetzt, die Dongling nicht mehr die ist, sind beide zutiefst traurig und verzweifelt. Kapitel 477, Wind erhebt sich in Lin Hui, 5. Kleiner Tiger senkte den Kopf und schien sich selbst die Schuld für sein Unachtsamkeit zu geben, die zu Donglings Unglück geführt hat. Kleiner Tiger, du kannst dafür nicht verantwortlich gemacht werden, selbst hat nicht dem Erscheinen der Lüt vom Guangyao-Palast gerechnet, der wohl der roten Lotusblume war wollig unerwartet gekommen. Kleiner Tiger stieß ein aus und hob den Kopf, sein Augen blickten aufrichtigen. Huang Beiyu nickte und sagt, wenn du groß bist, wird so etwas nicht wiedervorkommen, wie leicht wirst und kleiner Tiger es noch nicht, aber auf diesem Kontinent muss man als Nachdruck sagen. Umarmte kleinen Tiger und Kai und ging zum Waldrand. Der Himmel verdunkelte sich allmalig, und der Nebel im Nebelwald wurde immer dichter und hing unheimlich in der Luft, selbst das Mondlicht konnte nicht hindurchdringen, die kalte Dunkelheit ließ einen frosteln. Der Nebel war ihnen bewegt sich plötzlich leicht, kleine Tiger spitzte die Ohren und start wachsam. Vorwärts drang ein warnens, bedrohliches Geräusch aus seinem Maul. Es war ein göttliches Wesen, kein Geistertier in diesem dichten Wald wagte es, sich im Sühne hören. Huang Beiyu lehnte sich an einen Baumstamm. War schwer verletzt. Wer derjenige, der sich hört, ein Meister Güsen, hat nicht mehr kämpfen müssen. Hat sich einfach ergeben können. Der Nebel lichtet sich langsam und gab ein Gestalt in Schwarz frei. Ein schons, kaltes Gesicht, dessen edel und distanziert Aura im Dunst furcht einflosst. Sein tiefen Zug und die gleichgültigen Augen musterten nur kurz, bevor den Blick abwandt. Huang Beiyu war start und sagt langsam, du hast so lange gesoget. Es scheint, als hat die seelenfesselnd Glock nicht geschmeckt und du? Wer hat die schweren Verletzungen zugefügt? Lingzun hatte ihren Zustand bereits gesehen, aber nicht gefragt, die sich von sich aus nach dem Wohlergehen anderer erkundigt. Huang Beiyu sah ihnen, keiner von beiden wollte viel über das Geschehen erzählen. Lingzun schien kerngesund zu sein, weitaus besser als Huang Beiyu, die schwer verletzt und mitgenommen außer. Sagt Lingzun beiläufig, war für ein türkisfarben Pil zu, weitere Erklärungen abzugeben, und trat schweigend beiseite.
Huang Beyu stelti kein weiteren Fragen, sie wust, das dieser alt man, so kuller och war, nichts tun word. Gemandem, dem sie vertraut, misstraut sie. Sie offnet den Mund und schluckt die Pill. Sofort durchströmt sie ein warm Energy, die ren Hals hinabfloss und ren Körper durchströmt. Huang Beyu fühlte sich vollkommen wohl, jeder Meridian in ihrem Körper schien frei zu fließen, und das Blut, das sich in ihrer Brust gestort hat, spritzt endlich heraus. Kleiner Tiger gab ein Women von sich, die glaubte, Lingzun will Huang Beyu etwas antun, und funkelte in Wutenden. Obwohl es ein göttliches Tier der sechsten Stufe war, fühlte es sich vor Lingzun eingeschüchtert. Es lastet stets ein unsichtbarer Druck auf der sie dava bewahrt, unüberlegt zu handeln. Huang Beyu winkte und sagt, kleiner Tiger, mir geht es gut, nach der Einnahme der Medizin fühlte sie sich deutlich besser, und Stimme war nicht mehr so schwach und apathisch wie zuvor. Gut, bereiten sie sich auf die Braise vor, sagt Lingzun cool, offensichtlich darauf bedacht, kein weitere Versogierung zu erzwingen. Ich habe noch etwas zu erledigen, sagt Huang Beyu mit leicht heiserer Stimme. Huang Zhonyi und Prinzessin Yingyi sind wohlbehalten nach Lin Huai zurückgekehrt, sagt Lingzun gleichgültig. Huang Beyu nickte. Auch sie hat sich darüber etwas Sorgen gemacht. Sie fürchtet, dass Hong Lian, die sie nicht finden konnte, zurückkehren wird, sich Zhonyi und Prinzessin Yingyi zu kommen. Nun konnte sie beruhigt sein. Aber Lingzun warf einen Blick zu und sagt, Huang Beyu, kannst du deinen jetzigen Kraften rechnen? Huang Beyu presst die Lippen zusammen, eines Branti leicht, ich habe es verstanden, selbst sagt das, also scheint es wirklich kein Hoffnung mehr zu geben. Kapitel 478, Wind erhebt sich in Lin Huai, 6. Huang Beyu senkte den Kopf, holt tief Luft, Stimme zitterte leicht, Dong Ling, es tut mir leid, aber ich versichert, ich word das Rätchen. Hong Lian vom Guangyao Palast, ich word dich damit nicht davonkommen lassen, Lingzun blickte sie gleichgültigen, du brauchst dich nicht so aufzuregen. Du hast die Myriaden ungebundenen Bestien, dies Rashword früher oder später erfolgen, Huang Beyu biss sich auf die Lippe und nicht plötzlich auf dem Boden nieder, Huang Beyu, bin hüt beret, Lingzuns Schülerin zu werden. Bitte, Meister, lete mir von nunnen strengen, Lingzun wandte sich endlich zu, sein kaltes Gesicht war von einem Horch von Nebel Halt, doch obwohl es etwas verschwommen war, konnte es einen Anflug von Freude nicht verbergen. Dies variiert die Freude in seinem Herzen. Steh auf, Lingzun sagt langsam, dies ist für dich, ein Geschenk zu deiner Lehrzeit. Kaum hatte das gesagt, erschien vor Huang Beyu plötzlich ein Glock von uralter Gestalt. Verbluft rief sie, die Seelenvrige Lungslock, du hast sie schon einmal gesehen, fragte Lingzun, überrascht zu sein. Dieses Mädchen war unglaublich belesen, es gab nichts, was sie nicht wusste. Ich habe sie im Reich des alten Herrschers von Dongli gesehen, Huang Beiyus Finger strich langsam über die Seelenvrige Lungslock. Es war ein göttliches Artefakt, Lingzun hat sich groß Mühe gegeben, es zu erlangen, und nun schenkte es so bereitwillig. Dieser Meister war überaus großzügig. Als bereits Gedanken erraten hat, sagt Lingzun ruhig, dieses Ding ist für mich nutzlos, du kannst es besser benutzen, dank, Meister, nachdem sie sein Schülerin geworden war und ein Gelübde abgelegt hat, behandelte sie in ihren Meister. Sie war ein prinzipientrue Person, wenn sie etwas ernsthaft versprochen hat, würde sie es sich niemals anders überlegen. Lingzun blieb gegenüber gleichgültig. Als ihren Dankhort, reagierte kaum, dreht sich in Fashion Jingwei so dass sie im folgen konnte. Huang Beyu zog die Seelenlock zurück, umarmte Xiao Hu und Kai und rannte im Nack. Die sie nicht wusste, wohin wollte, konnte sie im nur folgen, als sie ausdem Nebelwald traten. Draußen auf dem Weg eilte ein Gruppe von Menschen mit panischen Gesichtsausdrücken vorbei, sie waren eindeutig auf der Flucht. Huang Beiyus Blick war in der Dunkelheit scharf. Sobald sie ein praktisch Kutsch erblickt, umgeben von imposenten Wachen in schwarzer Rüstung, erkannte sie ihre Herkunft.
Lut ausdem Konigrake Dong Li, sagt Huang Bei Yu Kalt, Eier Dunklen Organ, die denen des Sensenmans Gleischen, fixierten die Grupp. Sie haben im Konigrake Nanyi Unruh gestiftet und hatten kein ander Wall, als mitten in der Nacht zu fliehen links war für einen Blick zu. Meister, hat gegen sie gekämpft, wie hoch waren ihre Verlust, links sagt, Meister sind tot. Huang Bei Yu nift die Organ zusammen und sagt, Meister, wartet einen Moment. Blitzschnell stürmte sie auf die Gruppe zu und warf sich dabei blitzschnell ihren Umhang über. Where ist da, rief ein gepanzerter Wachter, der sie erblickt und gerade noch schreien konnte, bevor von seinem Pferd stürzte. Im war die Kehle tief aufgeschlitzt worden. Selbst im IT seiner Rüstung war verletzt, die Waff must surge wohnlich gewesen sein. Beschützt sein Königlich Hoheit den Kronprinzen, die Mensch umringt die Kutsch so dicht, dass kein Tropfen Wasser hindurchdringen konnte. Huang Bei Yu lacht kalt auf, und augenblicklich erschien ein schneeweißer Kampfsäbel in ihrer Hand. Nach ihrer heutigen Niederlage gegen Hong Lian kokte sie vor Wat. Die Ankunft der Soldaten des östlichen Konigraches kam genau zum richtigen Zeitpunkt und botte das Ideal, ihren Sohn zu entleden. Im einem schnellen Hieb des Säbels fielen zahlreich gepanzert. Soldaten des östlichen Konigraches, fast keiner konnte ihrem wilden Angriff standhalten. Kapitel 479, der Wind erhebt sich in Lin Hui, 7. Nachdem Huang Bei Yu die Gruppe vor ausgeschaltet hat, sprang sie augenblicklich auf die Kutsche und zerschnitt sie im einem einzigen Hieb in zwei Hälften. Der Edel Kronprinz des Donglerreichs saß darin, umarmt von zwei schönen Palastmädchen. Als sie erblickt, stieß einen klaglichen Schrei aus. Verschont mein Leben. Bitte, Meister, verschont mein Leben, dein Leben ist mir gleichgültig, sagt Huang Bei Yu angewidert. Ein solcher Mensch als zukünftiger Kaiser des Donglerreichs wäre gewiss eine Katastrophe für das Land. In Leben zu lassen, war weitaus besser, als in zu toten. Als das hort, wegte der Kronprinz von Dongli, die Augen einen Spalt breit zu öffnen und blickte ängstlich auf die mysteriöse Gestalt im schwarzen Umhang vor ihm. Nun, was wollte tun? Wollte in etwa als Geisel nehmen? Huang Bei Yus Lippen verzogen sich zu einem kalten Grinsen, Zurück und richte General Wei Wuschen aus, das ich seinen Kopf will. Ist nur vorübergehend in seinem Hals befestigt, und ich werden mir einstags holen, der Kronprinz des Donglerreichs war fassungslos. Dies mysteriös Person wollte den Kopf von General Wei Wuschen? Du musst die Nachricht überbringen. Wenn du es nicht kannst, hol ich dir den Kopf, droht Huang Bei Yu, dreht sich und verschwand blitzschnell in der Nacht. Spurlos erschienen und verschwunden, waren ihre Bewegungen unheimlich. Der Kronprinz des Donglerreichs war einen halben Tag lang betort, bevor wieder zu sich kam. Blinzelte mit seinen kleinen Augen, ein finsteres Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Den Kopf des Generals holen? Hihi, weißt du, welchen Rang der General jetzt hat? Hihihi, Huang Bei Yu legte ihren Umhang ab, stellte sich neben links an und blickte in lächelnden. Meister, ich bin your Schülerin geworden, aber ich kenn nicht einmal ihren Namen, ist das so wichtig? Fragte links an im kaltem Blick. Natürlich ist es wichtig. Wenn ich ihren Namen kenn, Meister, würd ich jeden Tag weihrochen sanden und für bieten, ein kalter, eisiger Blick blitz in links ans Augen auf. Wollte mich tot sehen, Huang Bei Yu sagte zusammen. Es geht mir nicht darum, kein Gedenktafel zu errichten, aber zu danken. Meister, muss ich ihren Namen kennen, links an trat vor, sein groß, Stolzgestalt stand ihm im Weg, mein Name ist Jun Lai, murmelt Huang Bei Yu und wiederholt den Namen. Quan bedeutet Sonnenlicht. Das Licht verlassen, für immer in Dunkelheit versinken, im tiefsten Inneren der 7 Term leben. Quan Lai, Quan Wei Licht, Lai Wei verlassen equals das Licht verlassen. Warum rief dieser Name ein so dustes und bedrückendes Gefühl hervor? Huang Bei Yu spürte einen Gefühl in der Brust, Atem ging schwer. Sie durchquerten einen lichten Wald und erreichten einen hohen Berg. Von hier aus konnten sie die gesamte Stadt Lin Hui überblicken. Die Nacht war still,
Varienzelt Flacketen Lampen in der Dunkelheit. Ling Zun, ganz in Schwarz gekleidet, stand im IT hinter dem Rücken verschränkten Handen da und blickte auf die Fernstadt. Der Mond war fein Klaas, aber kaltes liegt in Herem, doch es erreicht ihn nicht. Strahlte stets ein distanziert und unnahbar Ora aus, für alles unzugänglich. Huang Bei stand hinter ihm und sicherte ein plötzlicher Windstoß durch für Sie. Sie nahm die Jadefloat von Prinzessin Hui wenn Herwehe und Begen langsam zu spielen. Der tief, melancholisch Klang der Float klang wie ein Seal am anderen Ufer, verloren und cielos. Ling Zun schwieg und blickte starr geradeaus. Eine Minute Windstoß feckte vorbei. Plötzlich erhob sich der Klang der Float, vom Wind weit getrieben, sein Melodie wirbelt und wandelt sich und weckte Tiefgefühl im Zuhörer. Hut hat der Kronprinz des Königreichs Dongli im Königreich Nanu Unruhe gestiftet, was das Königreich Nanu. Sicherlich einen Word, und es war zu befürchten, dass der Frieden zwischen den beiden Landen nicht mehr möglich sein wird. Unterdessen wird der 9. Prinz des Königreichs Beijao, Feng Lieni, von Gesandten in sein Land zurückgebracht. Man erzählt sich, dass auf dem Weg in einen banditen Überfall geraten war, der König von Quan schwer verletzt worden war, Feng Lieni jedoch unverletzt geblieben war. Kapitel 480. Der Wind erhebt sich in Lin Hui, 8. Welchen blutigen Sturm wird der 9. Prinz nach diesem Vorfall bei seiner Rückkehr eines nördlicheren Königreich entfesseln? Ein blutiger Sturm, der Kampf um den Kaiserthron, die Vernichtung von Fleisch und Blut. Aufgrund der grenzenlosen Macht der Myriaden Bestien sahen sich der glorreiche Palast und die Jurestadt, die jahrelang ruhig gewesen waren, gezwungen, Truppen auszusenden. Das über gewachsene Gleichgewicht ist nun zerstört, und der salte Kontinent wird wohl nicht lange friedlich sein. Ein Windstoß ausdem nichts verweit Ling Zuns Tintenschwarzes Haar. Ling Zun senkte den Blick und sprach leise, wobei in Bark und Bergen, die fremde Stadt gleicht meiner alten Erinnerung. Ich erinnere mich noch an die Verandringen in meinen Träumen, an den Fluss im Norden und Süden. Alt Freund sollten ehrfurchtsvoll verabschiedet werden, das Drama zweier Leben zu vertrieben. Über Storb und Mühe latschend, flieg ich Jahr für Jahr, immer ein Gast. Das Odland, der Südosten, die Heldentaten, die Klagen, vom Westwind fortgewet, wei den spurlos verschwunden. Lange sind die offiziell Residenz und die Private Residenz verschwunden, die Banner und Fahnen noch nicht einschalt, das habe bereits weiß geworden, das Leben ist voller Lied und Freud, und doch bleibt es bestehen. Poetische Übersetzung. Beim Anblick der Berge und Fluss erscheint es fremd und doch vertraut. In Träumen erinnere ich mich an die Reisen zwischen den südlichen und nördlichen Flüssen. Die wunderschöne Landschaft erfordert einen Wanderstock, angesichts der vielen abgelaufenen Schuhe, die das Leben schon getrieben hat. Ich leg über mein eigen Müdigkeit, 39 Jahre alt, ein langer Reise als Wanderer. Die Wu und Chirigenen sind getrennt, Südosten und Osten. Die Geskich der Helden, die Rivalität zwischen Kau und Liu, vom Wind verwet, spurlos verschwunden. Die Geburt sind wollendet, doch die Menschen sind verschwunden, Schwerter und Speer noch nicht gezwirbelt, und das Haar ist bereits weiß geworden. Freud und Lied hafen im menschlichen Leben, nichts ist mehr wie vorher. Quell, Gedicht der Song-Dynastie, Nguyen Xian Dao, Literaturverlag, 1999. Diocese Gedicht tragt den Titel Man Jiang Hong, Jiang Xinghua Yang Ji, Wang Yun von Xin Chi Ji. Die Autorin verfasst Diocese Gedicht während einer Reise auf dem Zufluss in Yangzhou. Der Leser, langsam klang trug der Wind. Wet und trug die Melodie zu den Tausenden von Haushalten in Lin Hui, deren Lichter sanft im Wind schwankten. Der Wind frischte in Lin Hui auf und breitet sich langsam über den Kontinent gerörter aus nachdem sie ein Melodie gespielt hat, legte Huang Bei ihr Jadefloat beiseite und so Ling Zun schweigend nach. Sie dachten sein Wort, die zuvor zugeflüstert hat, und ein Gefühl der Traurigkeit überkam sie. Ling Zun warf einen letzten Blick auf Lin Hui, bevor sich umdreht und sofort wieder sein üblich distanziert und gleichgültig min annahm. Willst du dich von niemandem verabschieden? Es gibt niemanden, von dem ich mich verabschieden musst,
sagt Huang Beiyu, blickte auf und lächelt. Als sie mit Dong Ling Jing, sie hat gar nicht daran gedacht, sich zu verabschieden. Ling Zun sagt nichts, sein Gestalt huschte wie ein Nebelschleier vor ihren Augen vorbei. Huang Beiyu erschrak leicht und nutzte sofort ihre Bewegungstechnik, Ling Zuns Fußstapfen zu folgen. Nachdem sie ein Waldstück durchquert hat, erreicht sie ein breites Flussufer. Dies war der größte Wasserweg im Südflügelreich. Trug den Namen Jadewasser und floss das ganz Jahr über schnell, nur in der Nähe von Lin Hui City verlangsamte sich. Der Wind wet aus allen Richtungen, es war kalt wegen des kürzlichen Schneefalls. Huang Beiyu sah sich doch Ling Zun war nirgends zu sehen. Die hat sie hinter sich verderhuf. Rücken versteifte sich, und widerwillig dreht sie sich Ein gutos Hände junger Mann. In einem schwarzen Brokatgewand ritt langsam ausdem Wald hinter Herwehe, sein Gesichtsausdruck war kalt. Huang Beiyu presst leicht die Lippen zusammen, obwohl widerwillig, blickte sie dennoch zu Johnny auf. Johnny stieg von seinem Pferd ab und war wollte gerade auf sie zugehen, als Huang Beiyu kalt sagt, komm mir nicht nah, blieb stehen und betrachtet sie aus der Fern. Sein Stimme klang leicht bitter. Wohin willst du gehen? Die Welt ist groß, ich kann überall hingehen, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Your Hoheit, kehrt bitte zurück. Beiyu, leb wohl damit wante sie sich gehen. Shi Tian, flüstert Johnny. Du hast einst gesagt, egal wohin du gehst, würdest du mich nie vergessen. Gilt das jetzt nicht mehr? Huang Beiyu blickte überrascht auf. Das hat sie tatsächlich gesagt, aber es war, bever als passiert war, und sie hat nicht mit diesem Ausgang gerechnet. Huang Beiyu holt tief Luft und sagt langsam, von nun gibt es niemanden mehr namens Shi Tian auf dieser Welt, Your Hoheit, bitte vergisst sie seid schon einmal erschienen, wie konnte ich vergessen, Johnny schritt vorwärts. Huang Beiyu dreht sich und plötzlich hielt sie einen schneeweißen Kampfsäbel in der Hand. Sie schwang in mit voller Wucht, und augenblicklich erschien ein halb so groß Eiswand zwischen ihnen. Kapitel 481, Wind erhebt sich in Lin Hui, 9. Betracht dies als Grenz, komm nicht nah, sagt Huang Beiyu und biss sich fest auf die Lipp. Huang Johnny, ich will nicht den Feind werden, Johnny stand in einiger Entfernung von der Eiswand und sah sie erstaunten. Die Farbe des Eises spiegelt sich in seinen dunklen Pupillen und offenbart einen melancholischen, aquamarinblauen Zimmer. Warum kannst du ihnen nicht vergeben? Has bringt dir kein Freud, sagt Ich glaub, ich bin noch nicht reif genug, Veritan zu vergeben, Huang Beiyu senkte den Blick. Außerdem hegte sie keinen Hass, als, was sie tat, war richtig, und nun, die sie ihr aufgebürfelt hat, war es Zeit für sie zu gehen. Johnny sah sie mit traurigen Augen an. Zum ersten Mal empfand dieser kaltfüßige young man solchen Schmerz in seinem Herzen. Die Person, die am meisten festhalten wollte, stand direkt vor ihm, doch war machtlos, unfähig, sie zu halten. Huang Beiyu blickte zu ihm auf und sagt, wir leicht sind wir in weilen Jahren, wenn wir uns wiedersehen, immer noch Freund, ein Freundschaft unter Mannen, nicht wahr, Brüder? Kaum hatte das Wort Brüder ausgesprochen, traten Johnny Tränen in die Augen. Verlegen senkte den Kopf, unsicher, was sagen sollte. War immer stark gewesen, doch in diesem Moment begriff dass sein seit ihrer Begegnung nicht mehr so stark bleiben konnte. Hat ein undurchdringlich Festung in seinem Herzen errichtet, doch seit sie eingetreten war sie schnell eingestört. Huang Beiyu sah in weiterhin mit einem ruhigen, kühlen und klaren Ausdrucken, als wäre nichts geschehen. Manche Dinge sollte man besser gleich im Keim ersticken, anstatt sie außer Kontrolle geraten zu lassen. Sie war immer rational und intelligent gewesen, doch wenn es Gefühl ging, war sie manchmal töricht und manchmal herzlos. Sie nahm ein Brokatschachtel aus ihrem Raumring, warf sie über die Eiswand zu Johnny und sagt, bitte gib dies Luo, bug, und richte im Main auf richtig Entschuldigung aus Johnny fing die Schachtel auf, unterdrückte endlich den Schmerz in seiner Brust und fragte, gibt es etwas, das du mir schenken möchtest? Huang Beiyu überlegt kurz und schüttelte dann den Kopf,
es tut mir leid, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, sagt schon jemand einem selbstironischen Lächeln. Aber ich möchte dir etwas geben. Ging zum Jadwasserrufer, nahm einen Kupferbecher aus seinem Raumring, schoppte einen Becher eiskaltes Wasser, trank selbst einen Schluck und reichte ihn Huang Bei blickte auf den Becher und spürte einen Gefühl in der Brust, ging aber trotzdem hinüber, nahm ihn und trank einen Schluck des eiskalten Wassers. Lass uns zusammen trinken, Mutterfluss, ich hoff, dass du einst tags in dieses Land zurückkehren wirst, sagt John Leser. Ich hoff, du kannst zurückkehren. Huang Bei schwieg einen Moment, dann trat plötzlich vor, legte ihre Hand auf Johns Schulter und lehnte ihr Stirn sein. Dank für den Versorg all die Zeit. Wenn es möglich ist, wird ich zurückkehren, denn dies ist mein Heimat, auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Damit hab es den Kopf und winkte ihm zum Abschied, auf Wiedersehen. Johnny runzelt schmerzwert die Stirn, sein Stimm war heiser, auf Wiedersehen. Huang Bei dreht sich und winkte anmutig zum Abschied. Ihr Gestalt verschwand allmalig aus seinem Blickfeld und auch aus seinem jugendlichen Herzen. Links an stand am anderen Ufer des Jadwasserflusses, nebelwobert über der Oberfläche des Flusses, where nicht genau hinter, konnte ihn unmöglich erkennen. Kapitel 482, Wind erhebt sich in Lin Huai, 10. Der Blick des Mannes glitt über Johnny, sein markanten Lippen verzogen sich leicht zu einem Lächeln. Nicht jeder kann Sie haben. Sie ist im Grund ein mächtiger Adler, der dem Himmel wetterfern will und nicht lange am Boden verweilen wird. Kaiserlich Dynastie des nordlichen Mons Molian, Biel de. Du konntest dich wieder verlaufen, außerhalb des Fugwangwalls. Dasa Huang Bei nicht gefangen nehmen konnte, war Honglian äußerst verraget. Meng Chi Tien drängte unaufhörlich sehr schnellen Rückkehr zum Guangyao Palast, was Honglian natürlich noch unglücklicher machte. Als sich umdreht, so dass Molian ihnen nicht gefolgt war. Stattdessen stand immer noch im Rücken zu ihnen auf einem großen Felsen außerhalb des Walls und schien in Gedanken versunken. Honglian murmelt vor sich hin, offensichtlich siehst du nichts, und trotzdem stehst du da und beobachtest etwas Unbekanntes. Wagte es auf keinen Fall, dies wird lauter sprechen. Erstens war Molian weit überlegen, und zweitens, why hat es nur übers Haus bringen können, das zu sagen? Rief, doch Molian hört es nicht. Stand allein da, etwas trotzig, als hat nicht die Absicht, ihnen zu gehen. Molian, wir müssen gehen. Der heilige Monarch wartet auf unseres Wort lange dauern, durch den Fugwangwald zu gelangen, sagt Honglian, während zu ihm ging. Sprang auf den großen Felsen und stellte sich nebenin, seinen Blick nachkommend. Dort lag Lin Huai City, wo einige Lichter flackerten. Hatte in nur wenigen Tagen ein so tief Zunegang zu Lin Huai City entwickelt. Molian, begen doch als Molian plötzlich den Kopf dreht, sein leeren Augen auf gerichtet, fragte Leser, den Gesicht Honglian erschrak. Nachdem über sein Wort nachgedacht hat, lief das Gesicht hochrotten, und fragte Leser, was ist meinem Gesicht los? Was ist los? Fragte Honglian, deren Gesicht noch roter Word und die Schüchternheit einst Jungen Mädchens variiert. Warum fragst du das plötzlich? Was ist meinem Gesicht los? Du kannst es doch sehen, indem du es beruhigst, obwohl das sagt, war es nur ein Scherz. Molian war von Nature exzentrisch, geschweige denn, dass Gesicht berühren wird, wollte nicht einmal berühren. War von Nature ein Einzelgänger, ließ nie anderen sich hören, war immer still, sprach nicht, tat nichts, so dass nichts lernen konnte, genau wie ein Kind. Hat sich nie vorstellen können, dass Molian tatsächlich Gesicht berühren wird. Also sein Hand hob, erschrak Honglian zutiefst, hers rast, stand wie angewurzelt da und wagte sich nicht zu bewegen. Molians Hand war eiskalt, sein Fingerspitzen schlank, sein Gelenki lang und dünn. Sanft glitt über Honglians Gesicht, von der Stirn über die Lider und den Nasenrücken,
dan über die Wange und schließlich langsam zu ihren Lippen. Hong Lians Hers Hammet wie Wild, Gesicht Glut, und selbst sein eiskalt Handwort von dieser warm Durchdrungen. So ist es, flüstert Mo Lian, sein Finger verweilten noch immer auf Hong Lians Wange, sogelijk, sie zu verlassen. Also, so ist es, ihr Gesichter gleichen sich, ihr und Hong Lians. Hong Lians Hers Hammet so heftig, dass es nicht mehr ausschielt und stammelte. Mir ist etwas unwohl, dann sprang von dem großen Felsen, dreht sich und rannte davon. Mo Lians Hand verharrt einen Moment in der Luft, dann senkt sich langsam. Komm runter, Meng Chitian, du weißt doch alles, sag mir schnell, was ist mighty Mo Lian los? Hat etwa plötzlich sein Meinung geändert und ist jetzt? Hong Lian irritiert und fragte Leser. Meng Chitian lehnte sich in den Baumstamm und sagt cool, mags war als über Himmel und Erde wissen, aber das Einzig, was nicht verstehe, ist das menschlich. Kapitel 483, 5 Jahre später, 1. Hong Lian war verbluft und etwas verwirrt. Meng Chitian erklärt nichts weiter, sondern betrachtet den einsamen jungen Mann, der draußen vor dem Wald stand, mit einem eindringlichen Blick. Hong Lian irritiert und fragte, sag mal, mag mich? Meng Chitian dreht den Kopf zu das solltest du in fragen, wenn in fragen konnte, hat es langst getan, sagt Hong Lian gereist. Es ist doch egal, aber mich mag oder nicht. Schließlich ist der Guangyao Palast kein Ort des totalen Liebeskummers wie Shura City. Meng Chitian hob den Kopf und lacht laut auf. Frauen sind schon ein seltsames Wölkchen, seltsam in Wiefen, fragte Hong Lian unzufrieden. Meng Chitian sagt, woher, als den Haltung gegenüber Mo Lian so, dacht du würdest ihn nicht mögen, aber es stellt sich heraus, dass es genau umgekehrt ist. Hong Lian war wie vor den Kopf gestoßen und funkelte in sofort wütenden. Misch dich nicht mehr in fremde Angelegenheiten ein, Misch dich nicht in fremde Angelegenheiten ein, was sind doch nur Freund. Wollte dir einen Rat geben, übermassig Sentimentalität führt immer dazu, dass man dich ungewollt provoziert. Zwei Fragezeichen erschienen über Hong Lians Kopf, was soll das heißen? Meng Chitian schüttelte den Kopf. Nichts. Auf geht's, der Fuguangwald ist nachts noch viel gefährlicher. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons 5 Jahre später. Tief im Fuguangwald lag ein Bergtal, fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Üppig grün Baum spendeten Schatten, und dickte Lienen wanden sich wie Schlangen die Stamm und wiegten sich im Rhythmus des Fuguang. Die Spitzen der Lienen glichen kleinen, sonnenbeschienenen Gesichten, die Zufriedenheit ausstrahlten. Tief im Wald holte das gelegentlich Switchen von Vogeln weiter, deren melodisch Gesange, mal nah, mal fern, wie ein sanftes Wiegenlied klangen und selbst die grünen Lienen in ihren Bandsogen. Dies friedlich und schön Umgebung bot den perfekten Rahmen für ein Mittagspause. Doch in diesem Moment ertönte plötzlich ein durchdringender Schrei, der allen einen Schauer über den Rücken jagte. Die grünen Lienen, die tief und fest geschlafen hatten, erwachten kletterten die erst hinab und gruben sich in den Wald. Der Boden blieb bedeckt, nur ihre Spitzen glichen winzigen menschlichen Gesichtern, die aufmerksam ihre Umgebung absuchten. Das durchdringend Geräusch hielten, kam aus Osten und Westen und rast den schnell auf zu. Die grünen Ranken vergruben augenblicklich ihr Kopfe im Boden, wie von der Erdflugtrat zu erwarten, die bessen Ausbrecher im schwebenden Lichtwald, kleine Tiger, flankiert mich, heute Abend gibt's Fleisch zu essen, rief ein Klärstimm. Plötzlich huschte ein gelbe Gestalt auf das Zuvor Stillwaldstück zu. Die schwebenden Lichtraten erschrecken und flogen hoch in die Luft, während die grünen Ranken unter der Erde laut aufschrien. Ein blendens goldens Licht breitet sich rasch aus und erhellt die Umgebung. Die scharfen Krallen des Tigers drückten sich auf einen Erdklumpen, und sofort ertönte ein durchdringender Schrei. Ein spitzer grauer Kopf tauchte aus dem Boden auf, sein Beiden wurde entblößt, und so ziemlich hässlich aus der Kleintiger blickte in Verachtlichen, bis ihm in den Kopf und sog in aus der Erde.
Dan blickte auf und so stolz zu dem rotharigen Mädchen in einem praktigen schwarzen Gewand, das auf einem Baumstamm auf der anderen Seite saß. Das rothaarige Mädchen hob anerkennend den Daumen, gut gemacht, der Kleintiger freut sich riesig und oft nicht unbewusst sein Mal. Die listig und schlau Erdfluchtrat nutzte die Gelegenheit, herzuschlüpfen und in die Tiefen des Walds zu huschen. Tiger wollte hinterherjagen, aber die war es bereits zu spät. Kapitel 484, 5 Jahre später, 2. Kleiner Tiger wollte hinterherjagen, aber es war bereits zu spät. Die Erdfluchtrat war die geschickteste Ausbrecherin, und sie mussten die Kraft von Nunoxen und zwei Tigern aufwenden, sie überhaupt bis hierher zu treiben. Von der Niederlage überwältigt, senkt der kleine Tiger den Kopf, sein flauschigen Ohrenhingen schlaf herunter, und erwägte es nicht, Huang Beiyu direkt anzusehen. Huang Beiyu saß mit verschränkten Armen auf einem Ast, betrachtet ihn lächelnd. Nach einem Moment öffnet sie den Mund und sagt, Kleiner Tiger hob den Kopf und warf einen stummen Blick zu. Huang Beiyu dutit mit dem Kinn hinterin. Kleiner Tiger dreht langsam den Kopf. Es war nichts Schlimmes gewesen, wenn nicht hingesehen hat, aber sobald es tat, spitzten sich sein Ohren. Die Erdfluchtrat, die immer Leben geflohen war unerwartet gehorsam zurückgekehrt. Sie torkelte wie ein Betrunkener auf sie zu. Der Kleintiger war überglücklich und rannte sofort los, zu beißen. Diesmal wurde sein Maul bestimmt nicht mehr öffnen. Huang Beiyu kichert, senkte den Kopf und streckte die Hand aus ein runder Ball sprang von hinten auf ihre Hand, sein Blütenblätter aufnieten sich und gaben ein unglaublich niedliches, rundes Gesicht mit einem breiten Grinsen frei. Das Traumwebebiest war nicht besonders groß, nach all den Jahren war es nur ein Nummer größer geworden, anders als der Kleintiger, der sie in nur wenigen Jahren überragt hat. Früher sprang der Kleintiger gern auf sie, aber jetzt, wenn es wagen sollte, wird sie in definitiv wegtreten. Nackt, dies Scene ist einfach besorbend. Kai ist immer noch starker, kleiner Tiger. Du musst später ein Stück Fleisch mit Kai teilen, sagt Huang Beiyu und streichelte Kais Kopf. Der Kleintiger funkelte Kai mit großer Unzufriedenheiten, sein grimmiger Blick strahlte eine immens Einschüchterung aus Kai stiess ein ängstliches aus und zupfte an Huang Beiyus Armel. Huang Beiyu sagt ernst, kleiner Tiger, ich lasse nicht zu, dass du Kai skicken ist. Außerdem gebert Kai auch die Hälfte des Verdienstes für die Gefangennahm der Erdrat. Der Kleintiger konnte nur nicken, warf Kai aber immer wieder Verstolin Blicke zu und fragte sich, welchen finsteren Plan sie wohl ausheckt. Huang Beiyu sprang vom Ast. Ihr groß, schlank Gestalt war anmutig, bei der Landung bügt sie ihr langen, schlanken Bein leicht, dann richtet sie sich auf. Schwarzes Gewand unterstrich ihr edel und distanziert Ausstrahlung. Langes, feuerrotes Haar fiel in leichten Wellen über ihr Schultern. Sie war noch schöner als in ihrer Jugend. Ihr Gesichtszüge waren exquisite, doch die eisig kaltes Wischen ihren Augenbrauen ließ die Hasendöre, die sie erblickten, erstarren. Sie hat von Nature aus kalte, dunkel Augen, wie sternem Himmel. Blick huschte her und veriet ein kalte, arrogante Tötungsabsicht. Das tiefschwarz Gewand tat ihre Schönheit keinen Abrutsch, dies majestatisch Farb stande ausgezeichnet, no sie konnte Wiesen wollen surfassen. Sie umgab ein Aura der Arroganz, die ganzes Wiesen durchdrang. Auftreten war ein exaktes Bild von Huang Beiyu in der heutigen Zeit. Im langen, schlanken Schritten nahert sie sich dem kleinen Tiger und tätschelte ihm den Kopf. Ich hab's dir schon oft gesagt, wenn die Büt erst einmal in deinem Maul ist, darfst du sie auf keinen Fall loslassen. Selbst wenn es nur ein einziger Biss ist, sie zu töten, darfst du kein Chance geben, sich zu wehren und zu entkommen, Jagd oder Kampf. Wenn du nicht handelst, dann handle nicht. Versuche den Prozess langsam, spiel langsam mit aber wenn du handelst, muss es ein tödlicher Schlag sein. Der Kleintiger nickte, übte nur wenig Kraft aus, und die Erdflüchtlingsrat braucht nur noch ein einziges Sichen herwehr, bever sie starb. Genau, lobte Huang Beiyu und wandte sich dann
Amir Umgebung zu Musten. Sie entdeckt ein Buschel grüner Ranken, Jinghainüber und betrachtet sie eingehend, ist das die lebensraubend Rank, von der Meister gesprochen hat, dies Pflanzenart im Fugwangwald Bisas ebenfalls stark angriffskraftig. Kapitel 485, 5 Jahre später, 3. Dies Pflanzenart im Fugwangwald ist ebenfalls äußerst aggressiv. Berührt man sie unvorsichtig, wird man jedem Widerstand fester umschlungen und erstickt schließlich. Die lebensraubend Rank ist ein Pflanz des Erdattributs und ähnelt sich hervorragend zur Herstellung hochwertiger Waffen. Allerdings ist sie im Fugwangwald extrem selten, und man braucht großes Glück, zu begegnen. Das Erdfluchtgeistier der Stufswolf, die Erdfluchtrat, nagte vorlieben den Wurzeln der lebensraubenden Rank. Man kann sagen, dass die Erdfluchtrat Erzfeind ist. Folgt man der Erdfluchtrat, findet man die lebensraubend Rank. Huang Bei Yujing auf die menschengesichtig Rank zu, die ausdem Boden ragte. Ihr Lippen versogen sich zu einem leicht boshaften Lächeln. Sie hob die Hand, Mittel- und Zeigefinger fest umschlungen, und zeichnet rasch ein rehe unordentliches Symbol in die Luft. Chi. Ihr Fingerspitzen verdikteten reine Lebensenergie, und während dies durch die Luft glitt, erschien das Symbol aufgrund seiner extremen Geschwindigkeit. Erdcontrol-Talisman. Rucksack, kaum hat sie die Wort ausgesprochen, schnippte sie den Fingerspitzen, und das Symbol Blitz in einem blasgelben Licht auf, das das Element Erde repräsentiert. Der Zauber war gewirkt, der Talisman vollendet. Das Symbol in der Luft grub sich blitzschnell in den Boden, und im Enu wogten Erde und Felsen wie ein Flutwell zu beiden Seiten. Die lebensbindenden Ranken traten sofort zutage, grünen Ranken wanden sich wild, schlangen Arnold, und die menschlichen Gesichter an ihren Spitzen wirkten furchterregend und etwas unansehnlich. Huang Bei zog ihren Schneeschatten Kampfsäbel und stürmte vorwärts, die lebensbindenden Ranken zu durchtrennen. Die sen lebensbindenden Ranken war nicht zu spaßen, sie griffen sofort und umschlangen Huang Bei's Körper. Kleiner Tiger, der neben ihr stand, so dies und stürmte einem tiefen Nirren vor. Die lebensraubenden Ranken, erschrocken von der Macht des göttlichen Wesens, zogen sich panisch zurück und versuchten, in die Erde zu fliehen. Doch die Erde, die sie geschützt hat, war verschwunden, und sie konnten nur noch wild schwanken, bis sie schließlich von Huang Bei's Hieben vollständig durchtrennt wurden. Obwohl die lebensraubenden Ranken in Stuck gerissen waren, bewegten sie sich noch, wenngleich ihr Angriffskraft erheblich geschwächt war. Huang Bei fesselte sie und legte sie kleinem Tiger auf den Rücken. Manchmal wollte sie kleinem Tiger etwas Bewegung verschaffen, damit nicht zu dick wird. Schon ein Erdcontrol-Talisman der Stufe 1 ist so mächtig, wie viel mächtiger werden den Erstjahrsprungs-Talisman der Stufen 2, 3 und 4 sein, dacht Huang Bei und konnte sich ein heimliches Vergnügen nicht verneifen. Die jahrelang von der Geisterverehrung in Talisman-Techniken unterwiesen worden war, kannte sie einig Geheimnis der angebundenen Myriaden Bestien. Endlich erkannte sie, dass in diesem kleinen schwarzen Jadeblock ein riesig, grenzenlos Welt verborgen lag. Welch ein Wunder! Seit 5 Jahren hat sie die Kultivierungsmethode, die auf der Kondensation von Lebensenergie basiert, vollständig aufgegeben. Ihre Kultivierung erfordert nun ausschließlich die Nutzung von Lebensenergie und die Anwendung von Talismanmagie, den Gesetzen von Himmel und Erde zu kommunizieren. Dies ist ein wohligande Kultivierungsmethode, die sich von allen anderen auf dem Kontinent Salta unterscheidet. Es handelt sich eine andere Art von Technik, die weder Beschwörung, Veredelung, Kampfkunst noch Illusion zu zuordnen ist. Darüber hinaus bietet die Kultivierung von Talismanmagie einen weiteren Vorteil, sie kann mehrere Attribute besitzen, im Gegensatz zu anderen Meistern, die nur eins haben. Obwohl sie kein Lebensenergie in ihrem Körper besitzt, kann sie dennoch all 5 Attribute durch Talismanmagie nutzen. Im anderen Worten, a Körper hat kein Attribut, und doch. Kapitel 486, 5 Jahre später, 4. Dies Talisman-Technik hat all Regeln des Kontinents gebrochen und ein weitaus mächtiger Fähigkeit hervorgebracht.
Der Begründer dieser Technik muss ein Supergenie gewesen sein. Doch auch derjenige, der diese Technik beherrschen kann, muss ein Genie der Spitzenklasse sein, unabhängig davon, ob sein Körper oder sein Verständnis erstklassig sind. Andernfalls wird sobald die 5 Attribute falsch einsetzt, unweigerlich von dem Talisman bestraft. Im Zentrum des Fugwangwalds liegt ein Tal wie aus einem Marchenland, übersät im heißen Quellen, und das Klima ist das ganz Jahr über extrem warm. Von oben betrachtet ist das Tal in einen dunstigen weißen Nebel gehüllt, üppig grün Baum, leuchtend blühend Blumen und einig weiß Kranisch, die hinter dem Nebel flattern. Der unsterblichen Teach ist wie ein Traum. Einst war dieser Ort die Behausung eins göttlichen Tiers der 8. Stufe, doch sieht links an sie hierher gebracht hat, ist der Kopf dieses göttlichen Tiers verschwunden. Es tauchte wieder auf. Entlang des kleinen Waldpfades, der eines Gebirgstal führte, hing warmer Nebel, erfüllt von einem sanften Blumenduft, der unglaublich erfrischend wirkte. Huang Beiyu atmet tief durch, ihr klaren, kalten Augen verrenkten sich und gaben einen kalten Glanzpreis. Im selben Moment holte ein plötzliches Pfeifen durch die Luft, ein dun, leuchtend rot peitschte auf ihr Wange zu. Huang Beiyus Körper kippte abrupt nach hinten, ihr geschmeidig Tail beschrieb beinahe einen Bogen. Sie war tiet, bis die Peitsch sich zurückzog, schlug einen Salto rückwärts und stand dann auf. Für Control Talisman, ihr Finger fuhren flink durch die Luft. Als ihr Lebensenergie kurz in einem furig roten Licht aufleuchtet, verwandelt sich der Talisman augenblicklich in unzählige Flammen. Die Flammen umgeben sie sofort, das lodend Feuer sie herumbrach aus und formte sich hinter zu einem Paar Flammenflügeln. Die Flammenflügel, einmal entfaltet, erstreckten sich über mehr als einen Meter, und im einem einzigen Schlag wurde sie weggeschleudert. Als sie durch den blühenden Pfirsichwald huschte, entdeckt sie links an, der unter den Pfirsichbäumen saß und Wein Jennis. War ganz in schwarz gekleidet, sein Körper regungslos, so fest wie ein Fels, sein Fingerspitzen strichen über einen kleinen weißen Jadebecher, in dem der Wein sanft wirbelt. Sein ander Hand hob sich leicht, und ein Dunpeitsch erschien wieder. Huang Beiyus Lippen verzogen sich zu einem spottischen Lächeln, und im einer Fingerbewegung zungelt ein Flammen der Peitsch entlang und verbrannte links ans Fingerspitzen. Runzelt leicht die Stirn, schnippte im dem Finger, und ein weiterer rot Peitsch peitschte auf Huang Beiyus Gesicht zu. Anmerkung: Links an hat ein Vorlieb für Ohrfeigen. Meisterin, aside zu respektlos, schnaubte Huang Beiyu und versichtet diesmal auf das Feuer, sondern packte die Peitsch direkt und nachstruck. Lin Tun schwang die Flammenflügel einem kraftigen Ruck in die Luft. Die dann rot Peitsch spannte sich augenblicklich und droht zu reißen. Lin Tun schwankte nur leicht, dann setzte sich wieder fest hin, schnippte im dem dritten Finger, und ein weiterer Peitsch erschien, die ernut auf Huang Beiyus Gesicht zielte. Ein Meister wie Lin Tun, der immer dieselbe Stelle traf, sagte keinerlei Neid, nur weil sie ein Frau war. Anfangs war sie jeden Tag eines Gesicht geschlagen worden, und beim Anblick der Narben in ihrem Gesicht vor dem Schlafengehen empfand man ein wenig Mitleid im ihr. Aber jetzt wollte schon wieder eines Gesicht schlagen. Auf keinen Fall. Huang Beiyu hob ein Being, schlang es die dritt Peitsch, wirbelt herum und versetzte einen kraftvollen Tritt. Die Peitsch wird beinahe augenblicklich zerrissen. Lin Tuns Körper blieb derweil unverletzt, war nur leicht wackelig auf den Beinen. Kapitel 487, 5 Jahre später, 5. Doch Ling Zuns Körper blieb unverändert, schwankte nur leicht, wie ein unerschütterlicher Berg, dem selbst die starkste Kraft nichts anheben konnte. Huang Beiyu niff leicht die Augen zusammen, murmelt etwas vor sich hin, hob dann den Kopf, Ling Zun anzusehen, und lächelte unheimlich. Ling Zuns Tiefaugen bewegten sich leicht, als etwas verstand, und wollte gerade aufs hin, als plötzlich ausrutschte und der Boden unter seinen Füßen unerwartet ins Wehhaften riss. Selbst das Eis, auf dem gesessen hat, war verschwunden. Ling Zun, der sonst so standhaft wie der Berg Tai war, taumelte. Zum Glück war ein wahrer Meister, sein Reaktionsfähigkeit war so stark,
das sein Schwarzen Roben flatterten, und MIT einer leichten Drehung landete sicher auf der anderen Seite. Der Weiss Jadebecher in seiner Hand zitterte ein paar Mal, und der Wein darin ergoss sich. Ziemlich viel, sogar sein Finger wurden nass. Lingzun warf einen Blick auf den Weinkelch, lächelte leicht und trank den restlichen Wein. Dann verschwand die rot Peitsche MIT einer leichten Bewegung seiner drei Finger. Huang Beiyu wusste, dass Sie gewonnen hat. Aufgeregt lacht Sie, zog ihr Flammenflügel schnell zurück und stand auf dem Boden, Lingzun direkt in die Augen blickend. Meister, nach so vielen Jahren kann ich endlich deinen Wein verschütten. Sieht one beherrschst du Talismanmagie, one Talisman zu zeichnen, fragte Lingzun gleichgültig. Durch Übung, antwortet Huang Beiyu bescheiden. Die Beherrschung der Talismanmagie erlaubt die Beschwörung und das Zeichnen der Talisman zu überspringen, was sieht Sparti und dem Gegner kein Chance zur Verteidigung ließ. Ein Anflug von Überraschung huschte über Lingzuns Gesicht. Doch die Überraschung verflog schnell wieder. Sagt ruhig, die Fähigkeit, Talisman MIT dem Geist zu kontrollieren, bedeutet, dass du die eben des Virelement Himmels erreichtest. Die Stufen der Talismanmagie reichen vom Ein-Element Himmel bis zum Neun-Element Himmel. Im Ein-Element Himmel benötigt man Talisman, Ande zu erschaffen, und kann Jewels nur einen Talisman eins Attributs verwenden. Im Zwei-Element Himmel verschmelzen die beiden Attribute im Körper allmählich und bilden schließlich einen Talismanosprung. Dieser ist die Grundlage der Talismanmagie. Die Lebensenergie des Talismanmeisters kann nicht im Körper gespeichert werden, sondern muss sie aus der Außenwelt aufnehmen. Dies Lebensenergie gelangt zur Verdelung in den Talismanosprung und erzeugt dort Lebensenergie verschiedener Attribute. Daher bedeutet der Besitz eines Talismanosprungs auch die Fähigkeit, fünf Attribute gleichzeitig zu kultivieren. Im Drei-Element Himmel benötigt man kein Talisman mehr, sondern kann sie direkt aus der Luft erschaffen, und auch hier sind fünf Attribute möglich. Die elementaren Energien in ihrem Körper begannen zu verschmelzen und ein Gleichgewicht herzustellen. Dies war ein entscheidender Schritt in der Talismanmagie. Mangelnde Übung konnte sehr wahrscheinlich dazu führen, dass der Talisman nach hinten losging. Huang Beiyu war stets vorsichtig, und MIT Lingzuns Anleitung hat sie diesen schwierigen Prozess schließlich gemeistert. Gestern hat sie beobachtet, wie die Talismanenergien in ihrem Körper allmählich die Farben der fünf Elemente nahmen. Als sie friedlich rotieren sah, wusste sie, dass sie das Reich der drei elementaren Himmel endgültig verlassen und die Anfangsphase des Reichs der vier elementaren Himmel erreicht hat. Meister, ich das Reich der vier elementaren Himmel erreicht habe, sollte ich den bestehenden Talisman jetzt einsetzen können, oder? Fragte Huang Beiyu aufgeregt. Lingzun nickte. Im Prinzip wann wirst du es mir beibringen, fragte sie ungeduldig. Sie wollte die Macht des bestehenden Talismans selbst erleben. Das musst du selbst lernen, sagt Lingzun. Es war äußerst distanziert und ließ keinerlei Verhandlungen zu. Huang Beiyu war verblüfft und fragte, hast du mich denn nicht unterrichtet? Du hast bereits einen Blutschwur MIT den angebundenen Myriaden Bestien gesklissen und kannst den Raum darin frei betreten und erkunden. Nach dem Virelement Himmel wird dich nicht mehr unterrichten. Kapitel 488, 5 Jahre später, 6. Nachdem das gesagt hat, warf Lingzun seinen schwarzen Umhang beiläufig zurück und verschwand augenblicklich. Der Pfirsichblütenwald war in Nebel gehüllt, ätherisch und trügerisch wie ein Märchenland, und die in diesem Ort unsterblich war, konnte in der Meterhohe Rotstorb nicht einmal im geringsten beflecken. Huang Beiyu eilte ihm nach und fragte von hinten, Meister, hat mir immer noch nicht gesagt, wer aufgehört hat, mich zu unterrichten. Obwohl ich anfangs wirklich nicht zur Schülerin werden wollte, betracht ich nach so vielen Jahren wahrhaftig als meinen Meister und hoffaufrichtig, dass mich weiterhin unterrichten konnte. Sie sprach mit großer Aufrichtigkeit. Sie war nicht leicht zu beleidigen. Lingzun, ihrem Lehrer, begegnet sie stets mit tiefem Respekt. Glaubt ich hat aufgehört zu unterrichten, nur weil nicht mein Schülerin werden wollte, fragte Lingzun ruhig, wann sich zu drehen. Meister, rief Huang Beiyu.
Nachlich gibt es einen Grund, Meister erwidert sie. Und ich muss diesen Grund erfahren, links uns schreit verstumten abrupt. Ein Horch von Nebel streifte sein Stern und umspielt seine ätherisch Schönheit. Hob den Kopf, sein Armel flatterten sanft, und unsalig hellrosa Blütenblätter fielen vom Baum. Im Blütenregen war Huang Beiyus Kleidung mit Blüten bedeckt, doch links war kein einziges Blütenblatt zu sehen. Gleichgültig sagte sei dir dies Blütenen. Sie werden all abfallen, wenn die gekommen ist. So du sie dir auch wünschst, dies Weich können sie nicht aufhalten, Huang Beiyu erschrak leicht. Warum veriet links uns Gesicht im Blütenregen einen Anflug von Trauer? Ich glaub nicht, dass den Grenz higher liegt, rief Huang Beiyu aufgeregt. Dies Begründung übersieht mich nicht, das ist nicht mein Grenz, sondern mein Grenz im Kampf gegen die entfesselten Myriaden Bestien, wirklichen mit ihrer Begeisterung wirkte links an wie ein tausendjähriger Eisberg, selbst wenn Himmel und Erde einstürzten, wird sich sein Gesichtsausdruck nicht verändern. Huang Beiyu sah in weiterhin und wartet auf sein Antwort. Nach Erreichen des Virelement Himmelreichs können nur noch diejenigen eintreten, die Blut vergossen haben, Meister der entfesselten Myriaden Bestien zu werden. Ich kann nicht mehr eintreten, sagt links an mit kaltem Blick, der einem leicht krauselnden Teach glich. Beiyu, 5 Jahre sind vergangen, du nie daran gedacht, mich zu verlassen. Ich, stammelte Huang Beiyu. In den 5 Jahren an diesem abgelegenen Ort hat sie tatsächlich oft darüber nachgedacht, wann sie gehen konnte. Sogen war die best Antwort. Links an bemerkt dies, sagt nichts mehr, dreht sich wortlos und ging. Sobald fort war, hort der Blütenregen auf und bedeckt den Boden mit einer dicken Schicht Blütenblättern, auf die Huang Beiyu kaum treten konnte. Benommen stand sie ein weil die und Kurti dann langsam zu ihrem kleinen Holzhaus zurück. Als sie ankamen, gab es in diesem Bergtal nichts, dies 3 Holzhäuser hat sie selbst Stück für Stück gebaut. Was Überlebenstechniken anging, war links an in China weiter ebenbürtig. Schließlich hat sie im 21. Jahrhundert ein Spezialausbildung absolviert. Ein exzellente Assassinin zu sein, must sie viel Bereich verstehen, und Architecture war eine davon. Damals war links an noch reicher als alle anderen Gusen und hat sich geweigert, igendet was zu tun, sodass nur sie und der Eisgeist Phantom Vogel emsig herumliefen. Als die Hauser Nachdem fertig war, wollte achtlos das Großzimmer als Unterkunft. Rückblickend betrachtet, konnte man dies Erfahrung beim Hausbau als eine Art Verfernährung bezeichnen. Huang Beiyu betrat das Holzhaus, entledigt sich ihrer Kleider und trug nur noch ein duns, schlichtes Kleid. Sie ging zur Rückseite des Hauses, wo sich ein von selbst in Twerfin heiß Quell befand. Sobald sie in die Quell trat, halt sie das Warmwasser. Kapitel 489, 5 Jahre später, 7. Körper war in die Heißquell eingetaucht, warmer Dampf erfüllt die Luft, und ein Strom Lebensenergie durchströmt sie, floss durch die Meridien und mundiert schließlich in den Talisman. Die Lebensenergie der 5 Attribut begen ihr ursprünglichen Farben zu segen und wirbelt her. Verkultivierend ist dies Heißquell ein groß Hilf. Sie kann sowohl die Lebensenergie im Körper steigen als auch die Geschwindigkeit trainieren und so stetig Fortschritt ermöglichen, was sehr half. Als der Geisterwert die Sen Ort gewollt hat, muss es einen Grund dafür gegeben haben. Huang Beiyu schloss die Augen und ließ die Heißquell ihren Körper langsam nahren. Sie hat eigentlich vorgehabt, sich etwas zu konzentrieren, doch dann erinnert sie sich an die Wort des Geisterverrten und ließ sich blinken. Sie dachten das erste Mal, als sie und die angebundenen Bestien der Myriaden Blut tauschten, Meister zu werden. Das Blutbindungsritual für die angebundenen Bestien der Myriaden Bestien war ein sehr umständlicher Prozess. Links an neben sprach einen Sobersprach, öffnet die angebundenen Bestien der Myriaden und ließ einen Tropfen ihres Bluts darauf tropfen. Wenn die angebundenen Bestien der Myriaden ein schwarz-gelbes Licht ausstrahlten, bedeutet das, dass die Bindung erfolgreich war. In diesem Moment erinnert sie sich an den Augenblick,
Ulzer Blut auf die ungebundenen Bestien der Myriaden gefallen war, und ling uns Lippen verzogen sich zu einem subtilen, fastspotischen Lacheln. Was bedeutet dieses Lacheln? Sie hat einen Teil ihres Herzens zurückgelassen. Jedes Mal, wenn sie die ungebundenen Bestien der Myriaden benutzt, war sie äußerst vorsichtig gewesen, doch nach 5 Jahren hat sich nichts geändert. Sie war nur stärker geworden, und ling sun war stets gleichgültig geblieben. Deshalb fragte sie sich, ob sie in von Anfang an falsch eingeschätzt hat? Oder war sie viel leicht, weil sie sich in ein vorsichtiges Leben gewohnt hat, jedem gegenüber misstrauisch? Tief in ihrem Inneren vertraut sie niemandem like. Etwas niedergeschlagen konzentriert sich Huang Beiyu nicht auf ihre Kultivierung. Langsam stand sie auf, zog sich und erinnert sich, dass der Geist während sie beauftragt hat, die lebensspendend Rank zu finden, die sie ihm noch nicht gegeben hat. Sie suchte den kleinen Tiger. Lag gemütlich ausgestreckt auf einem Blumenbeet neben dem Holzhaus, sein Träge Haltung ließ einen am liebsten treten. In den letzten Jahren war sehr dick geworden, hauptsächlich, weil unglaublich voll war. Huang Beiyu ging hinüber und sah, wie sich das Graulicht bewegt. Die lugte Kai Kais blasgelber Kopf hervor, die grünen Blätter auf seinem Kopf wiegten sich leicht, und sein kleinen Fuß huschten schnell zu dem kleinen Tiger. Dieser war teilnahmslos und blickte sie nicht einmal an. Kai gab nicht auf, stellte sich direkt vorin, zog einen kleinen Beutel hervor und durchholte, bis sie ein winziges Stück Fleisch fand. Weil das Stück Fleisch so klein war, etwa daumengroß, fühlte es sich in Kais Handen riesigen. Sie hielt es mit beiden Händen fest und führte es dem kleinen Tiger unter die Nase. Der kleine Tiger suckte mit der Nase, schnappte und auf nicht dann leicht sein Maul. Kai futterte in vergnügte mit einem winzigen Stück Fleisch, woraufhin sich, als hatte Angst, vom kleinen Tiger lebendig gefressen zu werden, schnell zurückzog. Snow, arm klein Kai, smiley face. Der kleine Tiger machte sich nicht einmal die Mühe, ein Stück Fleisch abzureißen, sondern schluckte es im Ganzen herunter, als ob es nicht genig war, sein Zahn zu füllen. Selbst während das Fleisch fraß, das Kai ihm anbot, beachtet der kleine Tiger es nicht und schloss die Augen halbsam ausruhen. Kai kramte weiter in ihrem kleinen Beutel, holt ein Glas klar frucht heraus und bot sie dem kleinen Tiger samschnappen an. Wie immer auf nicht der kleine Tiger sein. Mal und ließ sich von Kai die Frucht geben. Auch nach dem Fressen ignoriert der kleine Tiger sie. Kai war etwas verwirrt, blinzelte mit ihren runden, glatten Augen und wollte weiter in ihrem Beutel. Diesmal zog sie einen Nocken hervor, kleiner Tiger auf nicht erwartungsvoll das Maul, und Kai steckte im den Nocken hinein. Gerade als kleiner Tiger in Schlucken wollte, blieb plötzlich stecken. Die riss sie augenblicklich die Augen weit auf und funkelte Kai wütenden. Kapitel 490, 5 Jahre später, 8. Kai, die es zuvor lächelnd und erwartungsvoll angesehen hat, erblickt plötzlich sein seltsamen Augen und wusste, dass etwas Schlimmes passieren wird. Sie dreht sich und versucht zu fliehen. Kleiner Tiger sprang mit mörderischer Absicht auf, spuckte den Nocken aus und jagte Kai hinterher. Huang Beiyu beobachtet das ganz von der Seite und lacht sich kaputt. Die arm Kai. Jedes Mal, wenn sie versucht, kleinen Tiger zu gefallen, erregt sie genau das Gegenteil. Sie wird von ihm skikaniert und gequält. Huang Beiyu hatte schon lange geraten, aufzugeben, aber Kai klammert sich fest daran, entschlossen, kleinen Tiger dazu zu bringen, sie zu mogen und mit dem Skikanieren aufzuhören. Sie miskte sich selten in solche Angelegenheiten ein, und dies war nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Obwohl kleiner Tiger wild war, ging bei seinen Angriffen zurückhaltend vor und verletzt Kai nicht ernsthaft. Sie ging eines gra, hob ein Bundel süßemengebundener Seil auf und ging zu dem kleinen Holzhaus des Geisterwehrers. Draußen klopfte sie mehrmals an die Tür, doch von drinnen kam kein Antwort. Meister, ein Gefühl der Unruhe beschlich sie. Sie kannte ling suns wiesen gut, ermögte es gar nicht, gestört zu werden.
Wenn nicht antworten wollte, würde es bestimmt tun, anders als jetzt, wo nicht einmal ein Anzeichen von Bewegung zu sehen war. Meister, ich komme hierin, Huang Beyu schob die Turmit eine Hand auf und trat vor. Das Holzhaus war sehr einfach. Draußen standen ein Bambustisch und ein Bambusschirm trennte den inneren vom äußeren Raum. Der äußere Raum war leer. Huang Beyu betrat langsam den inneren Raum. Als sie den Skirm passiert, so sie links an, der dem Rücken auf dem Bett saß und sich eine Hand am Bettgestell abstützt, als Versucher aufzustehen. Huang Beyu erschrak und eilte ihm zu Hilfe. Meister, was ist los? Links ans Gesicht war kreidebleich, Schweiß rann ihm über die Stirn, als leider sehr. Es war nur natürlich, dass sich jetzt unwohl fühlte. Man stellt sich vor, der mächtige Geisterwehrer war plötzlich im Raum zusammengebrochen. Vermutet, dass vielleicht ein noch gefahrlicherer Feind eingetreten war. Wollte gerade den Eisgeist-Phantomvogel beschworen, als plötzlich die Stimme des Dämons in ihrem Körper sagt, geh weg von ihm. Huang Beyu erschrak und war sich einen Moment lang nicht sicher, was der Dämon meinte. Dann schrie der Dämon plötzlich, Huang Beyu, geh weg von ihm. Ihre Reaktionsgeschwindigkeit in Gefahrensituationen war ein Vielfaches schneller als die eines normalen Menschen. Als die besorgt Stimme des Dämons hört, ließ sofort ihre Hand los und wollte sich zurückziehen. In diesem Moment hob der Geisterwehrer plötzlich den Kopf, und sein geschlossenen Augen öffneten sich. Sein Augen waren blutunterlaufen, unheimlich und furchteinflößend, und ein eisig Kälte flackert darin auf. Blitzschnell griff nach Huang Beyus Hals. Der Abstand zwischen ihnen war hochstun. Trotz ihrer schnellen Reflex riss die Fingerspitze des Geisterverrückten im Bruchteil einer Sekunde ein blutige Wund in den Hals. Dieser plötzliche Umschwung schockiert Huang Beyu zutiefst und ließ kein Zeit, über das Geschehen nachzudenken. Ein Lichtblitz suckte auf, und das Schneeschattenkampfschwert landet sauber in ihrer Hand. Gleichzeitig erschien ein schwarzes Kampfschwert in der Hand des Geisterverrückten. Hat dieses Kampfschwert noch nie zuvor gesehen, nüt Blitz ein Lichtblitz auf, und in diesem Moment stand der Geisterverrückt plötzlich auf. Das Schwarz des Kampfschwerts verdiktet sich zu einem purpurroten Streifen, der nadenlos auf Huang Beyu zuschlag. Dies war kein normales Training, und wollte auch nicht testen. Das war wahrlich ein Kampf. Ein eisig Tötungsabsicht ging vom Kampfsabel des Geisterwehrers aus und drang tief in ihres ein. Obwohl unklar war, was geschehen war, gab es für keinen anderen Weg. Das einzig, was tun konnte, war kämpfen. Kapitel 491, 5 Jahre später, 9. Huang Beyu war keineswegs im Nachteil. Schwang ihren Kampfsabel und schnitt vor sich, links ans heftigen Schwertstreich abzuwehren. Fast augenblicklich spuckte einen Schwall Blut aus, der Aufprall des Kampfsabels ließ ihr inneren Organ zu explodieren drohen. Blitzschnell reagiert Ihre andere Hand formte ein Fingerzeichen und traf den Schneeschattenkampfsabel. Donnerblitztechnik. Donnerschild, sofort grollt ein Donnerschlag dem Schneeschattenkampfsabel und blockt links ans Schwertstreich. Huang Beyu which wheat zurück, wischte sich das Blut dem Mundwinkel und rief, Meister, links anhort nicht. Sein blutroten Augen blitzten auf wie ein Tiefsmeer aus Blut. Als ihren Rucksack sah, schluderte drei klein rot Peitschen auf Huang Beyu. Zuvor hat links ans Peitsch näher Gesicht getroffen, doch nun zielte auf ihren Körper, offensichtlich der Absicht, zu fesseln. Huang Beyu hob den Schneeschattenkampfsabel. Der Blitz auf der Klinge öffnet ein Blitznetz, Donner und Blitz suckten wie ein gewaltiger Blitzschlag und wurden links ans klein Rotpeitsche ab. Plumps, Huang Beyu wird zurückgedrängt, diesmal gegen ein Wand. Holt tief Luft und blickte kalten Augen zu links an auf. Verdammt! Du als Monster, du hast die Forsch mit diesen Gentlemen, in den blutroten Augen des Geisterwehrers Bild, das Blutrot liegt flackert leicht. Warum willst du mich verlassen? Fragte leise Stimme, anders als sonst, wo sonst so friedlich sprach. Normalerweise war sein Stimme kalt, doch jetzt klang giftig,
why die einst Damons aus der Holly. Huang Beiyu erwidert wutend, es du mir nicht gesagt, ich soll gehen, du darfst nicht gehen. Niemand sonst darf dich haben, nur ich, brüllt der Geister weret, hob seinen dunklen Kampfsabel und griff ernüten. Huang Beiyu war außer sich vor wat, unerklärlicherweise wutend über den Angriff. Zog den Schneeschatten Kampfsabel zurück, formte rasch Fingerzeichen und murmelt ruhig, himmlischer Weg, irdischer Weg, menschlicher Weg, tierischer Weg, Weg des hungrigen Geists, Weg des Azura. Sechs fade himmlischen Jorsprongs, puh, nachdem die Beschworung gesprochen hat, war das Siegel in ihren Handen wollendit. Formte mit beiden Handen ein Kreuz und offnet dann plötzlich. Sechs purpurrot Sternörschienen in ihren Handflatschen. Stiess sich vor, und die sechs Stern flogen auf Lingsuns Fass zu. Sein schreit verstumten, die sechs Stern lügteten hell auf und holten in augenblicklich ein. Lingsun stiess ein leises Nurren aus, stutzte sich plötzlich mit seinem Kampfsabel ab und nicht langsam nieder. Ein Schwall schwarzen Bluts spritz aus seinem Mund, und der dunkel Kampfsabel in seiner Hand verschwand langsam wie ein Gespenst. Huang Beiyus Gesicht ward kreidebleich. Schluckt und so Lingsunnen, der sich wieder gefasst zu haben schien. Meister! Versucht zu rufen. One den Holt des Kampfsabels stürzte Lingsun und prollte gegen einen Bambusschirm. Huang Beiyu turmelte hinüber, hob ihn auf und so, dass sein Gesicht schweißbedeckt war, aber sein Augen. Waren nicht mehr blutrot und hatten nicht mehr so ekel erregt wie zuvor. Sein pechschwarzen Augen huschten am Hör und musterten bist du verletzt, nur ein bisschen während sprach, spürte einen stechenden Schmerz in der Brust und fühlte sich schwach. War schon unsalig mal verletzt worden, diesmal war es nur ein etwas schwerer in ihr Verletzung. Du hast Energie verbraucht, indem du den himmlischen Ursprungstalisman benutztest, das ist der eigentliche Schaden. Du hast gerät erst den wie Ursprungshimmel erreicht, mir geht es jedenfalls gut, haben nur ausprobiert und fand den Effekt ziemlich gut. Kapitel 492, 5 Jahre später, 10. Mir geht es gut, es war nur ein Test, und fand den Effekt recht gut. Obwohl die Gegenreaction auch sehr stark war, half Lingsun zumindest, sich zu erholen, also war es immer noch von Vorteil. Huang Beiyu hob Lingsun hock, schwankte und wollte ihm aufs Bett helfen, aber Lingsun versagt, mit einem am Weg zu stoßen. Beiyu, lass mich in Ruhe. Huang Beiyu war leicht verbluft und sagt sofort, was war denn wohin mit dir los? Warum ist du plötzlich, frag nicht. Lingsuns Ton war sehr kalt, one Jed spur von Leristchiller Unegang, du ist hutals gellent, was du lernen musstest, ein Training draußen word dir auch gutten, why konnte ich gehen, wenn du so bist? Why ich heb mich bereits vor dir als meinem Meister verbüht, mein Angelegenheiten gehen niemanden etwas an. Lingsun war für einen gleichgültigen Blick zu, stand auf und lehnte sich entschlossen an die Wand, wird dich nicht verabschieden. Diesmal musst du den Fuguangwald selbst verlassen, Meister, flüstert Huang Beiyu. Du kannst entscheiden, nicht lange mein Meister zu sein. Was ich wollte, ist getten, und ich should niemandem mehr etwas. Lingsun ging Schritt für Schritt in die inneren Gemacher. Beim Anblick dieser einsamen Gestalt überkam Huang Beiyu plötzlich eine unbekannte Melancholie. Obwohl nicht verstand, was gerade geschehen war, du tit Lingsuns ungewöhnliches Verhalten eindeutig darauf hin, dass etwas vorgefallen war. Sieht Lingsun das erste Mal in diesem Zustand gesehen hat, war ehrlich gesagt entsetzt gewesen. Hihi, plötzlich huschte ein finsteres Lächeln über Gesicht. Huang Beiyu runzelt die Stirn und fragte, worüber lachst du? Nichts, du bist verletzt, und du lässt mich nicht einmal erkennen, jem sagt sarkastisch. Huang Beiyu ignoriert ihn, dacht einen Moment nach und flüstert, leidete wie leichten Schizophrenie, jem lacht und sagt, why wenigstens kann Jun Li endlich verlassen. Das ist doch gut so, du hast so ein Angst vor ihm, natürlich freust du dich, sagt Huang Beiyu, stand auf und klopfte sich etwas niedergeschlagen auf die Brust. Wer sagt denn, dass ich Angst vor ihm heb, entgegnet jem sofort. Wenn du keine Angst hattest, warum traust du dich denn nicht, jedes Mal zu sprechen, wenn du ihn siehst?
sieht seine Ankunft hier war jem merklich schweigsamer geworden. In Lingsunds Gegenwart brachte praktisch kein Wort heraus, Igel was passiert. Diocese introvertiert verhalten war sogar nicht der jem, der sich früher immer mit gestritten hat. Zum Pf, will einfach nicht reden, sagt jem arrogant. Huang Beiyu schüttelte lächelnd den Kopf und wollte sich gerade drehen und gehen, als Lingsun aus den inneren Gemachen trat. Sein Stimme war leiser, Beiyu Huang Beiyu dreht sich sofort zu ihm, ihr klaren Organ leuchteten hell. Das Biest, das im Schwarzwassergefängnis versiegelt ist, darfst du nicht berühren, bis du den 7 Jahren Himmel erreichtest. Jem stiess ein schweres HMPFAUS Lingsun fu fort, wenn es den Schwarz ausnutzt, Widerstand zu leisten, kannst du es mit der Seelenversiegelungslock vorübergehend versiegeln und auf mein Ankunft warten was ist, wenn du nicht kommst, fragte Huang Beiyu. Bis dahin waren sie 1000 von Meilen voneinander entfernt, woher sollte Lingsun wissen, dass jem verschwunden war? Wenn es auftaucht, wird das unweigerlich ein seltsam Veränderung auslösen. Egal wo es ist, ich wird kommen. Obwohl du kein Lebensenergie in deinen Körper aufnehmen musst du, es zu versiegeln, Lebensenergie absorbieren, das Schwarzwassergefängnis zu verstärken. Huang Beiyu nickte, dacht über das kommende nach und hat einiges zu sagen. Nachdem Lingsun geendet hat, drehte sich und ging hinein, die seinem einzigen Schüler. Nichts mehr zu sagen hat. Kapitel 493, der Alt-Nachtkönig, 1. Huang Beiyu seufzt innerlich. Sie war von Nature aus cool, doch sie hat nicht erwartet, dass Lingsun noch kulter sein wird als sie, so kult, dass nicht den geringsten von Ken Zunegang in sich trug. Nordliche Dynasty am nächsten Tag verließ Huang Beiyu das Bergtal, in dem sie 5 Jahre verbracht hat, und begab sich mit dem Eisgeist Phantom Vogel, dem kleinen Tiger und Kai Kai in den Fugwangwald. Anfangs hat Lingsun sie auf ihrem Weg beschützt, und selbst göttliche Bestien, die sie angreifen wollten, zogen sich zurück. Doch nun, beim Verlassen des Walds, tauchten unzählige Bedrohungen auf, zahllos Wildgeisterbestien verfolgten sie wie hartnäckige Gespenster. Sie den Eisgeist Phantom Vogel nicht beschwören konnte, machte sie das Fliegen in der Luft zu einer noch leichteren Zielscheibe. Sie konnte nur den Pfad entlang gehen und sich auf die Kraft des göttlichen Tiers kleiner Tiger verlassen, einige Geisterbestien einzuschüchtern, doch sie konnte kleinen Tiger nicht oft freilassen. Schließlich gab es im Fugwangwald viel mächtig göttlich Tier, und wenn sie unvorsichtig in das Gebiet eines hochrangigen göttlichen Tiers geriet, where end. Der Fugwangwald war riesig, der Weg von innen nach draußen war lang. Selbst nach 3 Tagen und 3 Nächten fühlte sie sich noch immer tief im Wald. Huang Beiyu fragte sich, ob sie sich verirrt hat. In dieser Nacht fand Huang Beiyu einen großen, kraftigen Baum und wollte sich auf seinen Ästen ausruhen. Gerade als sie sich hinlegt, hört sie Schreit in der Nähe. Sie setzte sich sofort auf, es waren menschliche Schreit. War es etwa eine Soldnergruppe gelungen, in den Fugwangwald einzudringen? Wie mächtig muss die Soldnergruppe sein, es zu wagen, so tief in diesen Ort vorzudringen? Wie sie hat sich im Moment verirrt, also konnte das Leser Folgen der Gruppe sie viel leicht herausführen. Huang Beiyu dacht so und spart dem dichten Lobwerk hervor. Wir Fackeln hörten sich langsam. Sie wurden von wir dunkelhäutigen Männern hochgehalten. Die wir Männer umringten einen grauhaarigen alten Mann, der auf sie zukam. Trug nur ein graues Gewand mit einem geheimnisvollen Muster, das im Dunkeln kaum zu erkennen war. Clanführer, fragt den Mann, ob uns helfen wird, fragte einer der Männer vorsichtig mit besorgter Mien. Wir können es nur einmal versuchen. Ist in den Dschungel zurückgekehrt, und außer ihm kann niemand ein göttliches Tier der 6. Stufe besiegen, sagt der Altmann mit dem grauen Schnurrbart traurig und blickte nach vorn. Lasst uns bielen, der Weg ist lang, Clanführer, können wir sie noch retten, wenn wir zurückkommen,
fragte ein kraftiger Mann MIT belegte Stimme und wischte sich die Augen. Auch der Clanführer war besorgt und unsicher. Huang Beiyu lauschte beunruhigt von einem erst AUSS stellte sich heraus, dass es sich nicht Soldner handelte, sondern ein Indigenes Volk AUSDEM Fuguang Jungle. Man erzählt sich von einem Stamm im Fuguang Jungle MIT über 1000-jährige Geschichte, dessen Mitglieder allesamt sehr mächtig und geboren Beschworer waren. Sie besaßen ein eigenes Territorium im Fuguang Jungle und genießen denselben Status wie die anderen göttlichen Bestien. Doch das war nur ein Gerücht, denn niemand wagte es, so tief in den Fuguangwald vorzudringen, und auch die Stammesangehörigen hatten ihn noch nie verlassen. Offenbar war heute diesem geheimnisvollen Stamm begegnet, ihren Gesprächen nach zu urteilen, wurden wohl von einer mächtigen mythischen Bestie bedroht und hatten kein ander Wahl, als Verstärkung zu suchen. Die Angelegenheit ging ohnehin nichts an, also wollte sich Huang Beiyu hinlegen und weiter ausruhen. Doch in diesem Moment drang plötzlich ein eisiges Geräusch von den Ästen über ihrem Kopf. Kapitel 494, der Nachtkönig, 2. Huang Beiyu riss die Augen weit auf und sah ein riesig Schlange aus den Ästen kriechen. Auf ihrem gewaltigen schwarzen Kopf starrten zwei Augen an, und spuckte ihr Sunge heraus, als wohl Verschlinge. Huang Beiyu runzelt die Stirn, ein funkeln Blitz in ihren Augen auf, und schnaubte kalt, du willst sterben, dann glitt sanft vom Ast herab, zog einen Talisman hervor und warf ihn, gerade noch rechtzeitig, auf den Kopf der schwarzen Schlange. Ein Flamm zuckte auf, und im verschlang das für den riesigen Körper der Schlange. Die schwarze Schlange stieß einen Schrei aus, und Huang Beiyu, ganz in schwarz gekleidet, landet ruhig und gefasst auf dem Boden, als wäre nichts geschehen. Der Lärm war so laut, dass die Reisenden und den weißbartigen Stammeshäuptling erschreckte. Weil kraftige Männer MIT Fackeln drehten sich und zogen wortlos ihre Waffen, bereits am Kampf. Halt! Befahl der grauhaarige Stammeshäuptling MIT erhobener Hand und großer Autorität. Die Männer wichen augenblicklich respektvoll zurück. Einer von ihnen flüstert, Häuptling, seien vorsichtig. Dies Person sieht sehr seltsam aus. Huang Beiyu schien ein junges Mädchen zu sein, schon und besorbend, doch trug ein dustes schwarzes Kleid. Schwarzes Haar war zurückgebunden und fiel über die Schultern. Gesicht war eiskalt, one Jeds Lächeln oder Lachen. Ihr Kleidung war an mehreren Stellen zerrissen und MIT Schlamm befleckt, was darauf hindeutete, dass lange durch den Fuguangwald gereist war, bevor hier ankam. Wie konnte ein junges Mädchen in so jungen Jahren allein so fern im Fuguangwald auftauchen? Dies ist kein Marktplatz. Jeder Ort hier ist gefährlich. Man konnte jeden Moment sein Leben verlieren. Selbst wenn ein mächtig Beschworerin war, konnte sich unmöglich so tief in den Fuguangwald vorwagen. Daher ist ihre Identität höchst verdächtig. Der Fuguangwald ist voller seltsamer und bizarrer Dinge, wer weiß, was ist. Huang Beiyu, MIT ihrem scharfen Gehör und ihren scharfen Augen, hört natürlich die Stimme des Mannes. Seltsam. Konnte die sen weg nicht gehen? Wenn es kann, dann bin ich seltsam. Erwidert Huang Beiyu cool, trat einen Schritt sieht, und der Körper der schwarzen Schlange, von den Flammen zu Osche verbrannt, fiel vom Ast. Der weißbartige Stammeshäuptling erschrak beim Anblick der Schlange. Blickte auf und sah Huang Beiyu aufgeregten. Woher kommt Huang Beiyu, die sein scheinbar sanftes Wesen und sein hohes Alter erkannte, hielt es für unhoffentlich, im Gegenüber unhoffentlich zu sein. Komme aus dem Fuguangwald und wollte gerade gehen, antwortet Kaum hat ausgeredet, weiteten die anderen die Augen, ihr Gesichter variierten Misstrauen. Mädchen, ried keinen an Sinn, why soll man denn so einfach mitten in den Fuguangwald hinein und wieder hinauskommen, sagt ein stammiger Mann MIT ernsterem Gesichtsausdruck als die anderen. Huang Beiyu warf ihm einen kalten Blick zu und sagt, warum sollte ich an Sinn reden? Nur weil nicht hinkommt, heißt das nicht, dass es andere nicht können, damit ignoriert es und trat bei Seite, sich einen Platz am Ausruhen zu suchen. Young Dame, bitte bleiben stehen, rief der weißbartige Stammeshäuptling besorgt.
Dan Iltier imiti sanum alten corper herbei, verbut sichund fultit die hand zum Gruss. Huang Beyu trat soffert bei Seite und sagt, Altister, so viel Formlichkeit ist nicht nötig. Wir sind nur Fremde, die sich zufällig begegnen, die braucht es doch kein Übertrieben Hofflichkeit, nein, jemand, der sich allein in den Fugwangwald wagt, ist gewiss kein gewöhnlicher Mensch. Dies Hofflichkeit gebührt die Huang Beyus Organ blitz ten kurz auf. Der Tun des alten Stammeshauptlings ließ keinen Zweifel daran, dass sie ausnutzen wollte. Warum? Hat etwas über ihr Gedanken erfahren, weil sie eben die Schwarz Schlange bezwungen hat? Kapitel 495, der Alt-Nachtkönig, 3. Huang Beiyus Gesichtsausdruck blieb unverändert, und sie fragte, welchen Rat hat der Alt Herr, ich wages nicht, ratschlich zu erteilen. Ich bin der Hauptling des Hatchenalestamms im Dschungel. Seid all ein, Herr. Warum seid nicht für zwei Gast in unserem Stamm? Kürzlich hat sich ein schwerwiegender Vorfall in unserem Stamm ereignet, und wir bitten ständig your Hilfe, sagt Hauptling Hatchenaler aufrichtig. Versucht tatsächlich, sich Unterstützung zu sichern. Huang Beiyu dacht einen Moment nach. Sie miskte sich neigen in die Angelegenheiten anderer ein oder bereitet sich selbst Schwierigkeiten. Obwohl dieser Alt-Hauptling aufrichtig sprach, wollte sie den Dschungel schnell verlassen und kein Zeit mehr verlieren. Während sie dies dacht, sahen die kraftigen Männer auf der anderen Seite besorgt aus und sagten, Clanführer, warum laden wir nicht schnell den Experten ein, den erwandt hat? Dieses young Mädchen brauchte kein Sorgen zu Mädchen, das stimmt, Clanführer, die hundertogig kalte Krote ist auch nicht leicht zu besiegen. Sie ist ein göttliches Tier der sechsten Stufe, so viel unsere Clanmitglieder sind zum Opfer gefallen. Wir können kein weiteres Risiko eingehen, Clanführer la winkte und sagt, hört auf zu reden, ich habe meine Entscheidung getroffen, danach wandte sich an Huang Beiyu und sagt, bitte nehmt es mir nicht übel, sie. Sorgen sich nur unsere Clanmitglieder. Huang Beiyu hat ursprünglich nicht die Absicht, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, doch als sie hundertogig kalte Krote hat, erinnert sie sich plötzlich an etwas aus der Vergangenheit. In jenem Jahr hat sie mighty ansehen müssen, wie Xiaohus Mutter, der Golden Heilige Tiger, von der hundertogigen kalten Krote schwer verletzt wird. Nach der Geburt des kleinen Tigers starb sie sofort. Damals hat sie dem goldenen heiligen Tiger versprochen, dass sie rächen wird, wenn sie der hundertogigen kalten Krote später begegnet. Ist das nicht ein perfekt Gelegenheit? Alter Clanführer, warum ist die hundertogig Kaltkrot dann in ihr Gebiet geflohen? Fragte Huang Beiyu. Als Hauptling Hatchener Lapa Huang Beiyus Frage hort, schoppte Hoffnung und sagt sofort, wisst es nicht, aber die hundertogig Kaltkrot hat ursprünglich die Quell im Tal des Fugwangwalds besetzt. Vor 5 Jahren brach sie plötzlich von dort auf und wollte in unser Gebiet eindringen. In diesen 5 Jahren kämpften unsere Stammesangehörigen unsalig Mail gegen sie und erlitten unsalig Tod. Diesmal überfiel sie unseren Stamm und entführt mehrere Kinder, die Quell im Tal besetzt. Huang Beiyu hat dies und empfand ein Mischung aus Belustigung und Verzweiflung. War dies ein Unglück für den Hatchenalapa-Stamm oder hatten sie es selbst verschuldet? Als Lingzun in jenem Jahr war Quell ging, hielt sich dort tatsächlich ein göttliches Wesen auf. Doch aus Furcht vor Lingzuns Markt versteckte es sich und wagte nicht zurückzukehren. Es entpuppt sich als die hundertogig kalte Krote. Es war wahrlich ein Fall von Feindschaft, die unerwartet aufeinander traf. Selbst der Himmel selbst wollte, dass sie rasch nahm. Huang Beiyus Geist ward geweckt. Sie hat 5 Jahre lang trainiert, war aber noch nie einem wirklich mächtigen Gegner gegenübergestanden. Die hundertogig kalte Krote hat Pech. Es war die perfekte Gelegenheit, mehr Übung zu geben. Alter Clanführer, wie leicht kann ich diesmal helfen, sagt Huang Beiyu lächelnd. Clanführer la rief sofort aufgeregt aus. Your Hilfe ist unglaublich wertvoll, die wir kraftigen Männer waren verbluft, als sie Huang Beiyu Zustimmung horten. Hat dieses young Mädchen nicht richtig gehört?
Dies war ein göttliches Wesen der sechsten Stufe. HMPF. Kleinsmädchen, Prahl nicht. Das ist kein Spaß, Gag. Issei nicht respektlos, Rief Clan-Chef he na lane der kraftiger Mann namens GQ erwidert trotzig, Clanenführer, ICH, GQ, respektier nur die Starken. Was Diocese young Mädchen unbekannter Herkunft betrifft, bitte ICHM Versiehung, das ICHSIE nicht vorbehaltlos akzeptieren kann, Huang Bei Warf im einen widerwilligen Blick zu, du willst vorbehaltlos akzeptiert werden? Kapitel 496, der Alt-Nachtkönig, 4. Genor rief ge Kulort. Huang Bei us Lippen versogen sich zu einem Lacheln, und sie streckte ihm die Hand entgegen, wenn du dich traust, komm her GQ erschrak und verstand, das Huang Bei in herausfordert. Ruhiges und Gelassins auftreten, ihr Selbstsicherheit, beunruhigten in. Doch war ein Mitglied des he na Lastams, ein geborener Krieger und absolut furchtlos gegenüber jedem Feind. Blitz suckten in seinen Handen. In seiner linken Hand hielt ein Streitaxt, in seiner rechten einen Kampfstreitkolben. Sein Körperbau war robust und groß, dies Waffen standen im ausgezeichnet. Huang Bei blickte sich kurzem und sah einen lohen mighty Mann, der langsam hinter ihm auftaucht. Ein Geistertier der Stufs Wolf, der Tyrannenlo. Besaß wahrlich betrachtlich stark, why sonst hat im Fugwangwald überleben können? Eis rief Huang Bei leser und beschwör den Eisgeistphantom Vogel. Als der Riesig Weiss Phonics Chien, war GEQ einen Moment lang start. Clan-Chef he na la sagt sofort, das ist der Eisgeistphantom Vogel, einer der 5 Geister Eisgeistphantom Vogel? Alweren verbluft. GEQ sah Huang Bei überraschten. Huang Bei lächelt und sagt, komm her, lass dich nicht blinken, damit sprang sie flink auf den Rücken des Eisgeistphantom Vogels, umfasste ren Kampfsabel mit einer Hand und flog tief über GEQs Kopf hinweg. Sie schwang ren Kampfsabel diagonal, doch GEQ hob mutig sein Streitaxt zum Abwehren, während sein an der Hand die Klinge Sabels traf. Die markt eine Beschworerin. Im einem einzigen Hammerschlag hat ein etwas schwacher Kämpfer sein Schwert wohl aus der Hand gleiten und wegschleudern können. Doch stand Huang Bei gegenüber, why sollte sie so leicht zu besiegen sein? Im selben Augenblick, als der Kriegschammer einschlag, versogen sich Huang Beis Lippen zu einem leichten Lächeln. Ihr Hand, die Kampfschwert nicht umklammert, formte spielerisch ein Fingerzeichen, und sie flüstert, Donatalisman. Donnernetz, dan which sie blitzschnell zurück. Gerade als GEQ nachsetzen wollte, rief sein Begleiter hinter ihm plötzlich, Achtung, oben GEQ, ein erfahrener Krieger, warf sich sofort zu Boden und versucht, sich Seat zu rollen. Doch sobald sein Körper den Boden beruht, verschwand die Erde über im durch ein Wunder. War in einer Grube gefangen, und ein Blitznetz, flackend vor Blitzen, senkte sich von oben herab und holte ihn ein. Der Kampf war so schnell vorbei, in weniger als einer halben Minute. Häuptling Hatcherer hat noch nicht einmal sie zu reagieren, die starten auch die anderen 3 großen Männer fassungslos umher, und Gacker, gefangen in der Grube, starrte mighty aufgerissenen Augen, als hatte gar nichts von dem Geschehenen mitbekommen. Huang Bei saß auf dem Eisgeist-Phantom Vogel, in der einen Hand ein Kampfsabel, die andere auf ihrem angewinkelten Knie, und fragte beiläufig, sei der übersüht? Gacker war verwirrt, sein Augen huschten umher, und murmelt, ich bin übersüht, ich bin übersüht. Häuptling Hatcherer trat eilig vor und sagt respektvoll, Dank für your Aid, obwohl der Sieg deutlich ausfiel, so Häuptling Hatcherer klar, das Diocese young Mädchen nicht gesät hat, sonst hat das Blitznetz Gacker. Mit Sicherheit erwürgt. Ältester Häuptling, your Clanmitglieder sind allsemaktig. Huang Bei sprang vom Rücken des Eisgeisterphantom Vogels, so dass dieser in den Geistertierraum zurückkehren konnte. Sie steckte ihren Kampfsabel weg und verwandelt sich zurück in die kalte, gleichgültige Jungfrau in Schwarz. Schmeichelt mir, lächelt Häuptling he na Lee stolz und sagt hastig, Your Exzellenz, folgt mir bitte in den Stamm. Kapitel 497, der Alt-Nachtkönig, 5. Huang Bei sagt, ich habe eben sagen hören, wollte einen hochrangigen Experten finden. Wurdet nicht mehr nach ihm suchen,
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob dieser hochrangige Expert helfen wird, und sein Aufenthalt ist ungewiss, daher ist es nicht sicher, ob wir ihn finden können, sagt Clanchef Hiena besorgt. Also gut Huang Beiyu nickte. Sie spürte die Hilflosigkeit und Angst dieser Leute. Wenn Igens Zuhause überfallen und ihre Clanmitglieder gefangen genommen werden, wär sie genauso besorgt. Gatku wird ausdem Blitznetz befreit, sein Gesicht war mit Staub bedeckt. Ging auf sie zu, senkte den Kopf und sagt langsam, Your Exzellenz, eben, war ich respektlos, Unwissenheit ist kein Verbrechen, sagt Huang Beiyu gleichgültig. Gatku hob augenblicklich den Kopf, nicht nieder, ballte die Faust, legte sie waagerecht auf die Brust und sagt, Your Exzellenz, aside der Krieger des Nationalstams, hat mich besiegt, lot mehr, juk mein Leben an sie vertraue. Huang Beiyu blickte den Hauptling der Nationale verwerten. Dieser strich sich den Bart und lächelt. Kark, es du dich entschieden, Hauptling. Ich bin vollkommen überzeugt, sagt Kark entschieden. Der Hauptling der Nationale wandte sich daraufhin an Huang Beiyu und sagt, Kark ist der größte Krieger unseres Nationalstams. Unser Stamm hat ein Regel, wer den größten Krieger besiegt, muss ihm sein Leben opfern. Huang Beiyu verstand und sagt schnell, ich gehor nicht zum Nationalstamm. Konnt dies Regel ignorieren, Kapitel 498, der Alt Nachtkönig, 6. Huang Beiyu blickte sich und fragte nachdenklich, Clanführer, hat die hundertogig Kaltekrot etwa Lichtangst? Clanführer la sie bewundernden und sagt, Genau, sie hat so viel Augen. Wenn Licht auf sie fällt, kann sie ihr Augen nicht öffnen. Huang Beiyu nickte und befragt Clanführer la weiter zu allem, was der hundertogigen Kaltekrot zu tun hat. Dann ruht sie sich ein while in dem kleinen Holzhaus aus, das la für sie hat bereitstellen lassen. Nachdem sie ein while geschlossenen Augen geruht hat, klopfte es an der Tür. Huang Beiyu stand auf, offnet und soji draußen stehen, begleitet von einigen jungen Mannen ausdem Dorf, die einen fähigen Eindruck machten. Your Exzellenz, das sind als Meister unseres Stamms, die sich freiwillig gemeldet haben, im Kampf gegen die hundertogig Kaltekrot zu unterstützen, sagt sie begeistert. Huang Beiyus Blick glitt über die erwartungsvollen Gesichter der jungen Leute. Sie hatten wohl schon von gehört und blickten sie daher mit großem Respekten. Es ist gut, dass mir folgt, aber ich möchte, dass ein paar Dinge für mich vorbereitet, bei ihrer Zustimmung jubelten all. Fragte aufgeregt, was denn? Wir bereiten es sofort vor, weiße Quarz und Kupfer, dazu etwas Fluoreszen, je mehr, desto besser. Hielt kurz und sagt, dies Materialien sind leicht zu finden, aber brauchen wir sie wirklich, die hundertogig Kaltekrote zu besiegen, wir brauchen speziell Werkzeuge, die die Materialien gefertigt sind. Huang Beiyu machte kein Geheimnis daraus, die dies Leute folgten, wird sie natürlich benutzen. Wollig verbluff. Kater cupte mit affinem Mund, chi werfenen, konnte es sein, dass Herr, auch ein Meister der Werfenering seid, ein Meister der Werfenere, ein so jung Veredelungsmeisterin? Sie besaß den Eisgeist Phantom Vogel, ein jung Beschworerin von ungeheurer Stock, die schon beneidenswert war, aber sie war auch noch ein Veredelungsmeister. War dies Person dazu geboren, mit Luten wie ihnen aufzunehmen, die gewöhnlich Talente hatten? Genau, Beeldtuch und Marktuch Berit, wir brechen morgen früh auf. Als Huang Beiyu sprach, strahlte sie ein natürlich Führungsqualitäten aus, die anderen von Hazen folgen ließ. Nickte, und die Gruppe junger Leute, genauso verbluft wie dreht sich und ging. Nach ein paar Schritten kehrten sie zurück und fragten leise, Your Exzellenz, darf ich ein Frage stellen? Na so, nickte Huang Beiyu. Schluckt schwer, Beverer fragte, Your Exzellenz, in welchem Jahr seid ihr geboren, Geburtsjahr? Ein schwarzer Strich erschien über Huang Beiyus Kopf. Normalerweise fragt man alte Menschen nach ihrem Geburtsjahr, nicht wahr? Aber sie war jünger als Sogend sagt sie, ich bin 17,
Rief ge ku aus du es den Orsen nicht verandet, oder, manche maktig beschwora sehen se jung aus oder wenden methodenen, Orsen zu veranden und uig jung zu bleiben. Ge ku namen, das Huang Beyu ein von ihnen war. Ich mag mein Orsen se, sagt Huang Beyu und winkte ihnen zu. Get weg damit Schloss sie die tur. Ge ku und die anderen draußen sahen sich verbitterten. Oh, das ist so frustrierend. Ich bin 20 und heb kaum Fortschritt gemacht. Wora kann ich mich nicht einmal wackerschlagen. Uns geht es genauso, ge ku inzwischen warf im Zimmer des Clanchefs hi na la das Schwarz liegt einer Lamp den Schatten eins alten Mannes in ein Eck der Ahnenhall. Kapitel 499, der Alt Nachtkönig, 7. Hauptling Hatchinara niet auf dem Boden, ein glatt, Politpul in beiden Handen, und murmelt ein langer Beschworung. Einen Augenblick später strahlte Dipol in seiner Hand ein blendend rotes Licht aus, das den dunklen Raum augenblicklich erhellt. Im Licht war ein wunderschönes Gemälde und der Wand war Hauptling Hatchinara zu sehen. Über dem Gemälde prangte ein stattlicher junger Mann in einem schwarzen Gewand, dessen Kurzes, feuerrotes Haar wie lodend Flammen wirkte. Hielt einen schwarzen Kampfsäbel, und feurige Flügel wuchsen im Ausdem Rücken. War majestatisch und ehrfurcht gebietend, imitate einer arroganten Ausstrahlung, wie ein Gott, den niemand beleidigen konnte. Hauptling Hatchinara hob den Kopf, und das Licht Dörpel in seiner Hand erhält die tiefen Falten in seinem Gesicht. In seinen leicht trüben Augen blitz Aufregung auf, und sein Lippen bewegten sich. Dies junge Frau, ist sie diejenige, die geschickt hat, was, Hauptling Hatchinara war äußerst aufgeregt, sein Stimm zitterte, und wusste nicht, aber weinen oder lachen sollte. Als ich das erste Mal sah, erinnert ich mich sofort an den Verhalten von damals. Wayside juk so anlich, die Person auf dem Gemälde blieb natürlich regungslos, doch Hauptling Hatchinara blickte sie ehrfurchtigen, ein Hanser Faust geballt, waagerecht vor der Brust, ein freudiges Lächeln auf den Lippen. Ich vernij mich vor dir, König von Geier. Kaiserlich Dynastie des Nordlichen Mons nach einer Nacht, in der sie Waffen geschmiedet hat, schlief Huang Beyu nur ein Stund, bever sie aufstand, sich das Gesicht im kaltem Wasser wuschend sich hundertfach erholt. In der heutigen Zeit konnte sie für ein Mission problemlos 3 Tage und 3 Nächte Schlaf auskommen, und auch jetzt war es kein Problem. Sie verließ das Holzhaus, wo die Jungen Männer unter der Führung von ge ku ein Team gebildet hatten und ordentlich draußen auf sie warteten. Sie waren all ausgelassen und ungewöhnlich aufgeregt. Der gesamte Stamm war herausgekommen und stand nun vor den Haustüren, die Blicke neugierig auf sie gerichtet. Huang Beyu lächelt schwach, umfasste ihren Kampfsäbel mit einer Hand, legte ihn auf die Schulter und sagt voller Zuversicht, wenn keine Angst vor dem Tod hat, folgt mir, wir schworen, wir kehren nicht zurück, bis wir den Feind getötet habe. Wird entfakten sofort die Leidenschaft der Jungen Männer, die Waffen hoben und lautstark riefen. Huang Beyu ging voran. In diesem Moment tauchte plötzlich ein Kopf von einem Baum am Wegesrand auf, dreht sich schnell zur und blinzelt. Ich heb groß Angst vor dem Tod. Ich möchte juk nur folgen und sehen, ist das in Ordnung? Huang Beyu warf ihm einen Blick zu, schlug ihm dann plötzlich ihrem Kampfsäbel eines Gesicht und sagt, weißt du, was das ist? Ein Säbel, sagt der Mann sofort. Wozu braucht man einen Säbel? Der Mann hielt einen Moment in und sagt dann, zum Kämpfen, stimmt, ein Säbel wird zum Kämpfen benutzt, wenn man sein Zuhause verteidigt, und auch, zu überleben. Und du, Huang Beiyus Gesichtsausdruck war kalt und streng, sie strahlte Autorität wenn Zorn aus der Mann blinzelt, dreht sich blitzschnell sprang vom Baum und niet nieder. Ich verstehe. Bitte lasst mich folgen, sein Ton war äußerst aufrichtig. Huang Beiyu beobachtet sein Bewegungen und sein Können und erkannte ihn als Meister. Sie winkte hinter sich und sagt, Ger und such ge ku der Mann stand nicht auf, sein Gestalt verschwand ihm einen Moment später hört man in zu ge ku sprechen. Bruder ge ku, ich werde mich dir anschließen,
den fein zu vernichten, ge kusagt, a sa toi, mich dich nicht ein, wir sind diesmal nicht zum Spaß hier. Kapitel 500, der Alt Nachtkönig, 8. Bruder gat ku, kein Sorg, ich gehe voraus unterkant den Weg für dich, warende sprach, verschwande sa lei so schnell wie ein Windstoß. Sein Bewegungen waren blitzschnell. Ist ein Windbeschworer, fragte Huang Bei. Gat ku antwortet sofort, genau. Sein Geistertier sind zwei grabend Rat 10. Obwohl sein Kampfkraft nicht besonders groß ist der Bestflieger in diesem Fugwangwald. Wir nennen ihn den Windieb. Welch ein glorreicher Titel, lacht Huang Bei. Es war tatsächlich der Aufenthaltsort der hundertorgigen kalten Krote, die von Asali entdeckt und gemeldet worden war. Dies hundertorgig kalte Krote hat mehrere Kinder des Stamms entführt und versteckte sich in einem düsteren, kalten Tief im Wald. Huang Bei erkundigt sich nach dem Standort des Teichs und der Umgebung und begann dann, einen Schlachtplan zu entwerfen. Im einem erst zeichnet das Geland in den Sand, weis jedem sein Position zu und tanti sich selbst im ersten und Seilen, wie ein Soldaten der Spezialenheiten des 20. Jahrhunderts. Die Mitglieder des Katerclans waren von ihrem Jahrtauswürmigen tief beeindruckt, selbst Salei war völlig verbluft. Hat die gegen den Tischner kurz erwandt, und doch hat allvor und Nachteil des Orts erkannt. Wie konnte ein so junges Mädchen so fahig sein? Im Licht des Leuchtenden Steins strahlte Huang Bei's Gesicht ein angeboren, edel Aura aus, klar und doch cool. Ihr feinen Zug waren von einer ruhigen Gelassenheit durchdrungen, die selbst die Jungen Männer, die jahrelang durch den Fugwang Jungle gestreift waren, bedrückt und ihnen den Atem raubte. Gut, nehmt your position ein und wartet auf das Signal zum Angriff. Huang Bei stand auf, warf einen erst Beiseit und blickte sich Hat mich gehört? Deutlich, hust, Gatku sprang unter ihrem Blick auf, etwas verlegen, Hustit gespielt mehrmals und sein hübsches Gesicht rotiert sich leicht. Auch die anderen nickten schnell und eilten auf ihre Positionen, aus Angst, einen Fehler zu machen. Huang Bei wandte sich dem letzten verbliebenen zu, a Salei so sie erwartungsvollen, Your Exzellenz, was soll ich tun? Your mission ist sehr wichtig und gefährlich, hat etwa Angst? Markt Witzi, wenn ich Angst hat, wer ich nicht im Jug allen hier herkommen, sagte Salei selbstsicher. Huang Bei versogleicht die Lippen, lächelt verschmitzt und winkte ihm zu. Komm her, a Salei schaudert und spürte, wie in das Unglück langsam umfing. Rund den Teacher streckt sich ein Fleck verdorrten Gras, der vom Licht des schwebenden Lichts nicht erreicht wird. Die Umgebung war dunkel und kalt, die Sicht eingeschränkt, doch Jean, die sieht Jaren im Wald des schwebenden Lichts lebten, besaßen ein Wheat Jubilägens Vermogen und konnten die Landschaft hier näher erahnen. Die hundertorgig kalte Krot lag ausgestreckt im Teach, a gewaltiger Körper im Schlamm versunken, nur ihr Schnauz schnaubte noch rhythmisch. Die von entfernten Kinder waren fest an einen Baum neben dem Teach gefesselt, waren vor Kälte und Hunger dem verhangen nahe. Konnten keinen Schrei mehr ausstoßen und klammerten sich in ihren letzten Augenblicken nur noch aneinander. In der Dunkelheit bewegt sich lautlos ein flink Gestalt wie ein nachtaktiv Katz. Auch Huang Bei's Nachtsicht war ausgezeichnet, konnte nicht anders, als die sich bewegend Gestalt heimlich zu bewundern. Ihr Schreit waren präzis, ihren eigenen kaum nachstehend, und im Hilft der grabenden Maus konnten sogar betreffen. Ein solche Person sollte unterstellt werden, zwei Fellows ein wertvoll Bereicherung.